to cast his votes. Also, I don't know if we've verified the account of what is currently happening in Modakeke, but that is what we have currently. I was still in the studio yesterday, and then we were talking about the influx of security agencies into Osun State. One of the first things we established is the fact that we are still on the way to getting a perfect election, because again, we do not actually need security operatives to be on ground for elections. But because of the peculiarity of our society, because of what we have seen in times past, we understand that we cannot just allow the elections to go on without the heavy presence of security operatives. It would have been different if the month leading to the Osun State election, we did not have all of those issues that happened. The issues with the CP, political vandalism, thuggery, loss of lives. As at yesterday, I think we were counting 16, and we were even saying that is even the reported cases. There's a possibility that a lot of people have lost their lives and it has not been reported. So I think it's about peculiarity. That is why we have them on ground. When we saw the movement of the Nigerian army into Osun State, it was like a war zone. The first thing I asked was that, are we What's going on here? What's going on here? But again, I think it has to happen like that, because again, if those security operatives are not deployed into the state, it is still the citizens that will ask that why did they not. But again, the security operatives are on ground. The most important thing at this point in time is what we also talked about yesterday: neutrality, impartiality of security operatives on ground. Do your job. Make sure you are always on ground to see the possibility of violence happening. Governor Adeleke has commended the Nigerian police force this morning. Good. I think that's good. And for a Governor Adeleke that has been critical of Nigerian police in previous months, for him to come out this morning and say that they are doing well, I think that's also good. We also talked about disparities in the number of security operatives in different places. I think in Osun State, just like in every other state, there are places that are called hotspots for violence. So there's a possibility that those hotspots are being earmarked, identified. So there will not be a proportional sending of security operatives to all of those places. So I think that is why we have disparities where we have army and some places. All right. Okay then. So that is based on the reports that we currently have, and for the voters, we're getting reports. There is one talking about incomplete ballot paper pack around the face to local government, but let her speak to that. Wurhala Yusuf, ká tó di pé a sọ̀rọ̀ sí ibi tó sọ̀rọ̀ lọ yẹn. Ní Akọ̀gùn Lérè Oyèwùmí, Senator Akọ̀gùn Lérè Oyèwùmí, lára àwọn tí ẹnu wọn tọrọ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Accord DG campaign. Wọ́n wà ní àwọn náà fẹ́ lọ fi dìbò tiwọn náà. Ṣé wọ́n sọ nǹkan kan? Ẹ jẹ́ kí a gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Okay. Ìfẹ́ ìṣàwòyàn. No, ẹ máa kọ̀yìn sí wọn. So a kàn fẹ́ mú background yẹn mọ́ ni. Tó ń bá yẹn. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú sá. Ẹ dákun ní kíkún ẹ bá wa dárúkọ yín fún àwọn aráalé. Kọ́mi ní Sẹ́rítọ̀ Kamorudeen Ọlálérè Oyèwùmí. Sẹ́rítọ̀ tí ń ṣojú Ọ̀ṣun West ní ilé-ìgbìmọ̀ asòfin gíga l'Àbújá. Ní ṣókí kí lẹ rí sọ nípa ètò ìdìbò tó ń lọ lọ́wọ́ yìí? Well, adúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run níbi tá a wà yìí. This is Ward 9, Unit 9, SS Peter and Paul. Gbogbo kan lọ létòlétò níbí. Èmi náà máa kọ́kọ́ dìbò níbí láàárọ̀ yìí. Adúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n nígboro nǹkan ò lọ dáadáa rárá. Ní àwọn ìbò lẹ́lẹ́ tọ́ka sí. Láti bí aago 8 ni mo ti lọ sí orí eru ní Ward 1 tí wọ́n ti dàbò tí wọ́n lé gbogbo àwọn èèyàn kó ń bẹ̀ tí wọ́n fẹ́ máa lu àwọn èèyàn túká. Wọ́n lọ sí Section 1 and 2 sí Ward 1. Wọ́n ti gbé bọ́ọ̀ kan bá ń bẹ̀ wọ́n ní ọmọ wa kan ojú ọbọ̀ olórí ń pé olówú wọ́n ti gbé wọ́n bá gbé lọ wọ́n ẹ̀sẹ̀ pé èèyàn kan ní kan tó dá eléyìí padà àtàtà gbé lọ ọ̀gá agútúká bẹ́ẹ̀ gbọ́n dá padà ọ̀gá agútú padà síbẹ̀. Wọ́n tún lọ sí alá unit in Ward 6 wọ́n lọ lùyàn bẹ́ẹ̀. Wọ́n lọ sí Baptist Primary School wọ́n lọ lùyàn bẹ́ẹ̀. Wọ́n lọ sí Anajere Ward 4 wọ́n lọ lùyàn bẹ́ẹ̀. Wọ́n lọ sí Sagba Poly Unit Ward 4 wọ́n lọ lùyàn bẹ́ẹ̀. Àwọn wo lè rí tọ́ka sí tí wọ́n ṣe? Ojú yọkọ́ ní Akínkúnmi Àlàbí ló kọ́ ẹ̀sẹ̀ kọjá bí mi sí
kò tí ì tó 5 minutes tó gun machine kọjá bíi nìsí á dá ibìkan rú á tún lọ ibìkan bóyá yẹn ni wọ́n fẹ́ kà níbò ni I don't understand ṣèbí kọ́ rọ àwọn èèyàn wa àmọ̀ràn yín fún àwọn èèyàn wọ́n fi sùúrù dìbò fún ẹni tí ọba wà lẹ́mìí wọn ìbò kéré nìkan yìí Ọ̀ṣun ẹni gómìnà gbogbo Ọ̀ṣun bó ṣe ń da léèbò ooru káàkiri tí ẹ lọ dàrú ní Ìwó àbí ọlọ dàrú nífẹ̀ẹ́ àbí ọlọ dàrú nílà gbogbo yẹn kò nítumọ̀ sí kankan Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa àfẹ́jà gidijagan abẹ́kọ́nùkakú dìbò bọ́ọ̀lù bá ṣe darí ẹ̀mí ẹ̀ kọ́mọ̀ sí tàjẹ̀ sílẹ̀ kọ́nùkakú dìbò tán kọ́mọ lọ lẹ́ẹ̀ ní àlàáfíà Ọlọ́run dẹ̀ gbà pẹ̀lú wa. orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí bàbá mi. Sẹ́nitọ̀ Kamorudeen lérò yẹ̀wù. Nigeria was amalgamated in the colony a day. All right, you're welcome back. That is just one of the political actors in Osun State who just cast his vote from the party Accord. Okay, we've talked about the governor of Osun State casting his vote as well as his deputy. That was another Accord political man. All right, now, in case you've been asking the question or you've been wondering, the gubernatorial candidate for APC, Ambo, popularly known as Ambo, is yet to cast his vote, but we have our correspondent live with him at his polling unit to ensure that immediately he does that, we're going to get the updates and give it to you, our dearest listener at home. So we're going to be connecting with our correspondent who is live there now, Tunde Falola. Hello. ẹ̀yin èèyàn wa ní ìtẹ̀síwájú ètò ìdìbò sí ipò gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó ló látún ti wà ní unit 11 ward 9 gantry níjọba ìbílẹ̀ Ìrèwọlé nílùú Ìkirè níbi tí olùdíje sípò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC tí wọ́n ti ń dìbò gangan ìyẹn aṣíwájú Bọ́lá Oyèbánjí Àmbọ̀ ibi tí wọ́n ti ń dìbò gangan àwọn olùdìbò ti wà ń kalẹ̀ ń bí bẹ́ẹ̀ ni àwọn àjọ olómìnira elétò ìdìbò náà àwọn náà ti wà ń kalẹ̀ àti àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá iléeṣẹ́ ààbò arìnrìnàjò olú NSCDC gbogbo wọn ti wà ń kalẹ̀ tó jẹ́ pé ṣẹpẹ́ṣẹpẹ́ òun náà ni ètò ààbò dúró rẹ̀ ń bí àwọn olùdìbò ń forúkọ wọn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ń forúkọ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún láǹfààní láti tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ìríjú wọn láti máa dìbò lọ lóní pẹrẹu àmọ́ olùdíje sípò gómìnà Àmbọ̀ wọ́n fi ń tó wa létí pé wọ́n ti dé pé wọ́n ń bọ̀ lọ́nà à ń dúró dè wọ́n kí wọ́n fi láǹfààní àti dé láti wá ṣe ojúṣe tiwọn gẹ́gẹ́ bí olùdìbò bó bá ti wá ń lọ á jẹ́ kí ẹ láǹfààní àti gbọ́. àwọn àjọ olómìnira elétò ìdìbò àwọn ilẹ̀ ń wò yẹn 4 ni wọ́n gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti fi kalẹ̀ àwọn ìṣẹ́léṣẹ́ ọlọ́pàá àwọn náà dúró tì wọ́n gbágbá láti lè jẹ́ kí ètò ààbò kó dúró re fún àwọn olùdìbò àwọn party agent náà wà bẹ́yìn àwọn aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú. Wúràọlá Yusuf mo láìkí láìní tí ó ní olùdíje sípò gómìnà ní abẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC aṣíwájú Monirudeen Oyèbánjí à ń bọ̀ wọ́n ń bọ̀ wọ́n tí ì dé wọ́n ń bọ̀ wá dìbò. Honourable Taiwo Glorious àwọn agbófinró gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Wúràọlá Yusuf sọ ní fèrèfètè ẹ̀yin náà gbọ́ nǹkan tó sọ kí ló fà tí àwọn agbófinró fi pọ̀ tóun ṣé ó ní àǹfààní ṣó ní àpò. ẹnìkejì mi ṣe sọ ní èdè òyìnbó wọ́n sọ wípé àwọn kùdẹ̀kùdẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ kó tó di ọjọ́ òní lóríṣiríṣi bíi ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá pípani lóríṣiríṣi àti ka bíi 16 ìyẹn tí wọ́n jẹ́ ká mọ̀ ibi tí ẹ̀mí bá ti ń lọ ẹ̀mí ẹyẹ ọkàn ní àwọn orílẹ̀-èdè tí ó làmìlaka ó jẹ wọ́n lógún ká tó wá sọ 16 kí ni wọ́n ń bọ́ kí ni àwọn wo ni wọ́n ń bọ́ ẹnu wo ni wọ́n ń bọ́ nítorí náà ètò ààbò ó ṣe pàtàkì ṣùgbọ́n báwo ni wọ́n ṣe pọ̀ tó báyìí
kò kí ń ṣeré ọmọdé gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú mọ ohun tí wọ́n fẹ́ gangan tí wọ́n sì fẹ́ pàdánù. Kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ pàdánù ìdìbò yìí tí a bá ní parọ́ tanra wa jẹ. Ọ̀nà kan gbogbo ọ̀nà dẹ̀ ni oníkálukú wọn máa lò. Tẹ́ bá ṣàkíyèsí gómìnà tó wà ní Ọ̀ṣun lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ní òun bọwọ́ lu ààrẹ tó wà níbẹ̀ kó lọ lẹ́ẹ̀kejì. Àwọn tó jẹ́ olóṣèlú alátakò wá sọ wípé ó bu ọwọ́ lù tó bá dọdún tó ń bọ̀ ò lè sí níbi bẹ́ẹ̀ ó sì ń bu ọwọ́ lu ẹni tí ò ní sí níbi bẹ́ẹ̀ tí wọn bá wá fẹ́ kó sí níbi bẹ́ẹ̀ ní ọdún tó ń bọ̀ wọ́n gbúdọ̀ lo gbogbo agbára gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú. Mi ò sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí bó ṣe yẹ kó rí, mò ń sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú ṣe ń rí nǹkan. Bí olóṣèlú ṣe máa ń ronú. Wọ́n ṣe ń ronú gbogbo ọ̀nà. The end justifies the means. Wúrọ̀lá Yusuf. The end justifies the means. Ó ga o oríṣiríṣi nǹkan la ti ń rí Wúrọ̀lá Yusuf kó tó dé látàárọ̀ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí òun sọ. Kódà ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Barrister Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì àwọn náà ti fi ọ̀rọ̀ kan léde wípé wọ́n lọ ká adarí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n lọ ká wọn mọ́lé pé àwọn kan lọ ká wọn mọ́lé kódà wọ́n dì á mọ́ra ogun ní tí wọ́n ti ń sọ ni pé ilé tí wọ́n ń gbé gan wọ́n ti tì pa wọ́n jẹ́ kí ẹnikẹ́ni jáde kúrò nínú ilé yẹn láti lọ rèé dìbò. On the day of election. Èmi ti wá ń sọ wípé èmi ò tí ì gba ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́ ó ní mo ṣe sọ wípé kí Barrister Ọlájẹ́ngbèsì kí wọ́n ó pè wọlé fúnra wọn kí wọ́n ó sọ fún wa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó bá ṣe pé bẹ́ẹ̀ lórí Wúrọ̀lá kí ni bóyá kò bá kí Perez. Comrade Perez, if this report is true, what is the role of security agencies in this? Because now we do not know unidentified people, because we do not have official reports yet as to identification of these people. So let's say unidentified people, political actors or not, we do not know. But those people who they went to their house, they are political actors who are supposed to be on the field, who are supposed to ensure that, oh, my party, how is our votes? All right, as they move from here to the next place, let's follow our votes. These are the kind of people now that they said, according to reports, are trapped in their home. Well, the first thing we should understand is that we are going to be seeing different reports today. And as much as security agencies have been deployed to Osun State, it is nearly impossible to have a perfect election. It's nearly impossible to have a perfect election. However, in the face of that, when you have situations where people are being locked in their houses, you begin to ask uncomfortable questions. What is really happening? Who are those responsible? Are there any security agencies in that area? And we must also be very careful to get the facts straight. And I like what he said, that we want to hear from the spokesperson. I think when it comes in, eventually we are going to be getting credible information, standard one. But beyond that, like I said, we are going to be having so many issues today. The fact that there have been skirmishes and fights before today also tells us the fact that today's election is like what a former president once said some years ago: a do or die affair, which is not what it's supposed to be. Yes, but having said that, we're going to be getting this kind of information. But if this is put out, one of the things that I've always said is that a lot of incidences will happen. But once these things get to public view, one of the things that the security agencies must do is to swing into action and get those things stabilized. So if we have all of this happening, location, who are the people involved, then I think they need to get to the root of that. Because again, if this starts this morning and they do not put it to rest, there's a possibility that those who are doing it will continue with that format, and they might even send it to other localities that this is what they are doing. You understand? You know, one of the things we've said is that the violence that has been unleashed on Osun State, one of the potentials of it is to voter apathy, where people do not want to come out to vote. If we look at the breakdown of people who collected their PVCs, it is not even a good number out of the total number. Yes, it's 2.3 to about 1.9. Yes, 1.9. And inside of that also, there are people who would have, a lot of people are very careful about
not saving their lives. Not too related, but remember what happened the Orire adoption. You know, after they were released, some parents said that ọmọ mi ò ní padà lọ school more. It is the sanctity of life. A lot of people want to avoid it from happening. If you have seen people killed before election day, you expect that on election day it will be worse. So some people will stay back in their house. But there's the presence of security operatives. Of course, yes. We've always seen this, and I'm very let me say, I want to be positive that the security agencies would do what they are supposed to do. In time past, we've even seen that security agencies aid and abet even during elections. But I'm positive that today's election will be different, and the security agencies must swing into action. Imagine the number of CPs that have been deployed to Osun 32 AIG and all of that. There's also a commissioner of police special in charge of election just for one state. And when those kind of things happen, I imagine the battalion of army that was deployed. Now I think I was saying it yesterday, INEC office in Osogbo itself has about 220 police officers, because they deployed two units there. Each unit is comprising of 60 policemen and just 120 just for the office of INEC. That tells you that there's they've seen the handwriting on the wall. That if we do not, and it's pathetic that we have gotten to this level. But we cannot say that because it is not the normal that security agencies. So let's hope that they get to the root of this matter. And you made a prayer before we started the program on that God should protect everybody that goes out to vote today. We do not want loss of lives. Just go there and cast your vote. And I like one of the things when Senator Akogun was talking, I like that the fact that he was not even campaigning. He didn't Senator campaign. It's senator. Yes. Sitting senator. Yes, I like that he did not campaign. He only said go out and vote for your candidate, and everybody should do it peacefully. And that is what we want to happen today. So hopefully we'll connect with Barrister Olajengbesi and here. We're still expecting his call. Honorable Taiwo, irú ètò tó fẹ́ gbé pé the Commissioner for Political Affairs ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nínú tí a tún gbọ́ ni pé ní aago 4 ìdájí lónìí gangan ni àwọn tí wọ́n dì àmọ́ra ogun àwọn agbófinró ni wọ́n gbé ọkọ̀ Hilux 10 ni wọ́n sì fo fẹ́ǹsì ni wọ́n fò wọlé inú Commissioner for Political Affairs nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun láàárọ̀ yìí tí wọ́n sì béèrè àwọn béèrè kan lọ́wọ́ wọn oríṣiríṣi nǹkan ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ tí wọ́n fi jáde. Kí lè rí sọ sí yẹn sá. Òṣèlú là ń ṣe ta ló wà nínú òkùnkùn tó ń ta ọfà sínú ìmọ́lẹ̀. A gbọ́ pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn. Iṣẹ́ agbófinró òun ni láti ṣe ìwádìí. Àti ìfi ọ̀rọ̀ yìí àti ìfìdí ẹ̀ múlẹ̀. Àwa tá wà nínú studio mi báyìí à ń gbọ́ láti ọ̀dọ̀ wọn. Àwọn tó súnmọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Ara wọn ni sẹ́nétọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sọ̀rọ̀ nípa pé wọ́n ń na àwọn èèyàn. Tó bá yẹ pé lótìtọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀, ó yẹ kó sọ torí kò kí ń ṣe nǹkan tó lè mú mọ́ra. Ara àwọn nǹkan tíyàn fi ń win election, tíyàn dẹ̀ fi ń pàdánù election ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá lọ sílé arákùnrin náà ní tòótọ́. Kò tí òṣèlú ni ó lè jẹ́ ìbọn òṣèlú. Ó dìgbà tí a bá tó gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin atọ́kùn ṣe sọ ká tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí èmi o ìbọn òṣèlú ni. Ìbọn òṣèlú sì ní lọ́dọ̀ tí yín. We are currently expecting Oluwapemi Bamidele to call in so that we can engage the Commissioner of Police directly in charge of Osun election. Today he's going to speak with us as regards what's going on. But before then, we need to go pay some bills. We'll be back in the studio. 88.7 FM. Because when we were monitoring the election, hello, good morning, Oluwapemi. So many people, they are reluctant to come out. I even asked an elderly woman, and she said, "Oh, I want lockback. The policemen, they are walking around, and then they are scared to come out to vote." Where is this, Oluwapemi?
we've seen huge crowds there, all the places. So police are not out to scare anybody. We are out to make law and order and to provide an enabling environment for the process to go on peacefully. That's what we are doing, and you can attest to that yourself, that police are not molesting anybody. People are going about their lawful businesses, and also people are free to cast their votes without any form of molestation. So police is doing their very best, and I know that you know that we are doing our best, and you can see it, and can attest to this. Thank you. Look at the crowd everywhere. It's a huge crowd. If the police were scaring them, they wouldn't come out. So they are out here, and that's credit to us too, and to other security agencies that have joined forces with us to provide security during this election. Thank you for your service. Thank you. Yes. Hello. Oluwakwemi Bamidele, who was that? Yes, that was the commissioner of police that was deployed 2 weeks ago to Osun State for the election. Anytime ìṣẹ̀bà sọ̀rọ̀ yìí, òun ni kọmíṣánná àwọn ọlọ́pàá tí ọ̀gá àwọn ọlọ́pàá tó gbé wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wípé ìwọ wá máa wá mójútó ètò ìdìbò tí a fẹ́ ṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó wá ní wípé òun dìídì wá sí Ẹdẹ láti ṣe wá wo gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀, wípé inú òun sì dùn wípé àlàáfíà òun lòun rí, wípé àwọn èèyàn jáde, àwọn èèyàn dẹ̀ ń dìbò wọn, wípé àwọn ọlọ́pàá tóun tún wá fi sí gbogbo polling unit kọ̀ọ̀kan òun bá wọn níbẹ̀ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn. Nígbà táwa dẹ̀ ń lọ káàkiri lẹ́ẹ̀kan, àbí arúgbó kan léèrè ó lóun ò ní lè dìbò, wípé ṣáà rí pé àwọn ọlọ́pàá yapa. Ó wá ní pé ká sọ fún gbogbo àwọn èèyàn tó wà nílé wípé kí wọ́n fi ọkàn balẹ̀, kí wọ́n jáde wá kó wá dìbò, wípé àwọn ọlọ́pàá tó wà ní ìta kò kí ń ṣe àwọn tí wọ́n ní wípé kán wá lọ́wọ́n àbí kán wá lé wọn kúrò, wípé àwọn ń ṣiṣẹ́ láti ṣe dáàbò bò wọ́n, wípé kò sí wàhálà kankan ni. Ó ṣe Olúwapẹ̀mí Bámidélé, ẹ kú iṣẹ́ níbẹ̀. Ṣé àwọn èèyàn ti wá ń jáde láti lọ dìbò nígbà tí kọmíṣánná fún ọlọ́pàá tó mójútó ọ̀rọ̀ dìbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n ti sọ̀rọ̀? Ṣé àwọn èèyàn ti ń jáde báyìí? Àwọn èèyàn ti ń jáde nígbà tó sì ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ níbí báyìí. Ó sọ fún wọn, ó ní pé kí wọ́n pe àwọn ará ilé o, wípé káwọn ṣe wà níta yìí o, káwọn yòókù náà kàn jáde wá síta, wípé wíwá tí òun rìn kiri, tóun kọ̀wọ́ rìn kiri pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá yòókù kò kí ń ṣe láti ṣe fi dá ẹ̀rù bà wọ́n, ṣùgbọ́n láti ṣe fi dá wọn fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ wípé ẹ̀yin wọn ni àwọn wà o, àwọn ò sí ní ẹ̀yìn àwọn mọ̀dàrú, wípé àlàáfíà nìkan ni kándídéètì táwọn fi ọwọ́ sí níbi election yìí, wípé so gbogbo èmi ní pé ìbẹ̀rù bojú pé àwọn ọmọ gànfẹ́ wọ́n lè jáde wá láti ṣe wá jí ballot box, wípé kò sí ìyẹn níbẹ̀ rárá, wípé kí gbogbo wọn kàn jáde wá kàn wá dìbò, kàn má jẹ́ kí àyà wọn já rárá àti rárá. Afẹ́sáré jíṣẹ́ kan. Yes. Oluwakwemi Bamidele, please stay on the line. Stay on the line. Orúkọ mi ni Aládé Abdulhakeem láti Ẹdẹ. Bẹ́ẹ̀ni ìpè tá a gbà ní ìsìn ni pé wọ́n ní wọ́n ti ń kọ́ àwọn accord member ní ìlà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n ń kọ́ àwọn accord member ní ìlà bẹ́ẹ̀ni ìlà ọ̀rọ̀gùn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Tẹ̀lé ní confirmation. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n pè wá ní ìsìn. From a credible source sà. Bẹ́ẹ̀ni sà. Wọ́n pè yín sà. Bẹ́ẹ̀ni sà. Oluwakwemi Bamidele, did you hear that? No, I think I only heard snatching of ballot box, but I didn't get the location. Ntí ẹni yẹn sọ ni pé ní ìlà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wípé àwọn gbọ́ wípé wọ́n ń kó àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú accord, pé àwọn kan ń kó wọn ṣùgbọ́n ẹni yẹn ò dárúkọ àwọn tó ń kó wọn. He didn't mention names. He just said he has verified information. Exactly. Pé wọ́n ń kó àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú accord, wọ́n ń kó wọn nípa pamọ́ra ní agbègbè ìlà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ntí ẹni yẹn ń sọ nìyẹn. Wọ́n máa ń bi léèrè pé kó lọ confam in tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Olúwapẹ̀mí Bámidélé ṣé o lè bá wa bóyá kí pé mi bá ṣé kó tún gbọ́ ni kó lè mọ̀ pé láti ibẹ̀ ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ in tí wọ́n sọ nìyẹn o. Nǹkan tó mi máa ṣe ni wípé máa ń pe àwọn nọ́mbà tí àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n fún mi wípé tá bá ti rí nǹkan kan ká pè, máa ń pe àwọn nọ́mbà yẹn ní ìsinyìí. Ẹ send the details nǹkan tẹ́ni ẹ send sí mi
lórí WhatsApp èmi á wá pè yín padà a few minutes láti ṣe fún yín ní nǹkan tí àwọn ọlọ́pàá bá sọ. ọ̀dà ìlà ni wọ́n ló ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ìlà wọ́n kó gbogbo ẹmọ ẹgbẹ́ òṣèlú àkọọdù tí ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n ń kó wọn papá mọ́ra pé àwọn kan ń kó wọn papá mọ́ra ṣùgbọ́n wọn àti ìmọ̀ àwọn tó ń kó wọn. mo máa pe iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìsinyìí màá dẹ̀ bẹ́ẹ̀ padà sí yín níṣẹ́jú àyà. o ṣeun o ṣeun. So when we get a verified information as to what is going on in Ila, our correspondent will feed us back in the studio and we'll let you know as it goes. Wúràọlá Yusuf àwọn kan ń sọ bí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí a ti mú wá látẹ̀kan bí ìgbà tí ó ṣe wí pé wọ́n ń dojú sọ ẹgbẹ́ kan torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú kan náà ń dárúkọ jù pé bí ìgbà tó ṣe pé àwọn kan ń dojú sọ ẹgbẹ́ kan àbí ẹgbẹ́ kan ń dún mọ̀húrú mọ́ ẹgbẹ́ kan bóyá tá a bá dé jẹ́ ká sáré lọ sí ojú ọjà tá a bá dé láti ojú ọjà. 88.7 ọ̀rọ̀ ìdìbò tó wà ńlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni kò sẹ́ni tí ò kàn nítorí ọ̀rọ̀ tó bá kàn sáàsùn yóò kàn síbí ọ̀rọ̀ tó bá kogójì yóò kàn ọ̀ọ́dúnrún ohun tó bá kan abọ́yadé ti gbogbo ọlọ́ya ni gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò nílé lóko lódò lẹ́yìn odi nílẹ̀ adúláwọ̀ ni àbí lókè òkun àgbájọ ọwọ́ la fi sọ̀yà lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí o ká lè gba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọ̀jẹ̀lú ẹ jẹ́ a jọ darapọ̀ nínú àkójọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń fẹ́ rere ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ eléyìí tá a pè ní Oríyọmí Grassroots Mobilizer OGM káàkiri àgbáńlá ayé kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè darapọ̀ mọ́ wa ẹ lọ sójú òpó ìtàkùn ayélujára tí ń jẹ́ www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng ẹ forúkọsílẹ̀ ńbẹ̀ gbogbo ìbéèrè tẹ́ ẹ bá ní ẹ béèrè ńbẹ̀ á sì dá yín lóhùn á dáhùn ìbéèrè yín láì fàkókò ṣòfò lẹ́ẹ̀kan sí www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng lójú òpó wa OGM ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhùn Ọlọ́run. wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ n ò lè ṣaláì má panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi ó tiẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń sè é ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi native jollof rice ìtọ́wò ẹ̀kan lásán àròyé kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀. Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù. oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀ ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wá rárá. Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun àrà ọ̀tọ̀ yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mánigbàgbé. bẹ́ẹ̀ ra lẹ̀ o ẹ lọ borí omi. bẹ́ẹ̀ ra lẹ̀ o ẹ lọ borí omi o ìfọkànbalẹ̀ lẹ̀ ó rà o. lórí ilé abilẹ̀ tẹ́ bá ra lọ́dọ̀ wa o. bẹ́ẹ̀ ra lẹ̀ ẹ lọ borí omi. àwọn ẹsẹ̀ màgòmágó. bẹ́ẹ̀ ta lẹ̀ o ẹ lọ borí omi. níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ta lẹ̀ o ẹ lọ borí omi o. kòkó ń tẹ yìí ní ìtẹ̀fẹ́ ta o. ilé ni mọ́tò ní àbílẹ̀ lẹ́sìn ni o. bẹ́ẹ̀ ta lẹ̀ ẹ lọ borí omi. Golden penny spread oh, easy to spread oh, good for the kids oh, mama no go worry. Golden penny spread, easy to spread and good for the family. Available at retail outlets near you. Dropping a cube, let the flavors flow. Watch every meal, steal the show. Terra, ooh, Terra. Aroma rising, filling the room, turning dinner's a joy to consume. Terra, ooh, Terra. Terra Cube, unwrap joy, unleash taste. wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ n ò lè ṣaláì má panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi ó tiẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń sè é ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi native jollof rice ìtọ́wò ẹ̀kan lásán àròyé kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀. Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù. oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀ ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wá rárá. Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun àrà ọ̀tọ̀ yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mánigbàgbé.
together. àìdìtẹ̀ ẹranko gíngín ìṣòro ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ mọ̀ kọjá ojú tá a fi ń wò ó ẹ̀yin èèyàn wa nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ló rán mi sí yín o èmi náà fúnra mi mo sì ń ránra mi sí yín Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi ìjẹ́ ẹ̀yin mọ oró ńlá tí ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ń dá láwùjọ wa ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ a máa gbẹ̀mí ẹni lọ́jọ́ àìpé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ a máa dárúkèrúdò sílẹ̀ ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ a máa ru ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sókè a sì máa dà lóru kọjá bó ṣe yẹ ní déédéé àkókò ẹlẹgẹ́ tá a wà yìí lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀‐èdè nàìjíríà àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ó ń rọ gbogbo aráàlú pé ẹ dákun dábọ̀ ẹ jìnnà sí ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ohun tí ò bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀yẹ jẹ́ a máa gbé lórí ẹ̀rọ ayélujára àti lórí àwọn ìkànnì rédíò wa gbogbo ẹ jìnnà sí ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tí ò bá ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ayé máa fọn rere rẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ pẹ̀lú iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò ló ní ẹ̀yin èèyàn wa ìròyìn tá a bá kéde ẹ jẹ́ á wò dáadáa ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ìbáyé jẹ́ ni. Easy to spread and good for the family. Available at retail outlets near you. Ilé ńlá gbọ̀ngàn kan tí ó gbàlejò gbogbo ìṣe gbogbo ìwà gbogbo ẹ̀bùn mọ́kàn àtakò ní mara gbogbo wọn ó di wọ̀ nínú ilé kan tá a pè ní ilé ńlá kó tó dásìkò yìí láti máa ń ráwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó tọ́ tó lóyìnbó ń pè ní reality show ṣùgbọ́n tí kò sí kankan tó jáde lédè Yorùbá ìdí ni báwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ṣe wòye bó ṣe ń lọ ṣe àgbékalẹ̀ ilé yìí tá a pè ní ilé ńlá ọ̀pọ̀ ni òmò pò ń lẹ́bùn kan àbó míì tó lè sọ di gbajúgbajà láwùjọ ó dìgbà tó bá darapọ̀ mọ́ wọn nínú ilé ńlá ǹjẹ́ o lè bá jòjì gbé nínú ilé kan fòdìdí ọjọ́ kan láìsí gbọ́n mi sí omi òtó ète wo lẹ́nìkan fi lè lé ọ jáde nínú ilé ńlá tí ó fi wá kó èèyàn mẹ́ta péré tí ó yàn yọ ipò kẹta ó gba 5 million naira ipò kejì ó gba 10 million naira nígbà tí ipò kìíní ó gba 25 million naira tí ó sì tún gba contract sinima mẹ́ta tó o bá fẹ́ kópa nínú ilé ńlá 1,500 naira péré lówó fọ́ọ̀mù kàn sí wẹ́bsáìtì yìí www.ilenlashow.com o tún lè pe nọ́mbà yìí fẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé 0916-961-8449 ilé ńlá ilé àkómọjọ tòfin tí ó fààyè gbàgbàkúgbà. Dropping a few, let the flavors flow. Watch every meal, steal the show. Terra, ooh, Terra. Aroma rising, filling the room, turning dinners a joy to consume. Terra, ooh, Terra. Terra Q or Rap Joy. Unleash taste. Is it okay to make fun of our tooth gap? Let's have a talk. Colgate makes your teeth so strong. Stop cover your mouth. Not to do yanga with your smile. Brush your teeth with Colgate. Zero cavities and fresh breath. If you use a Colgate paste. Not to do yanga with your smile. Brush your teeth with Colgate. Colgate, #1 oral care brand in the world. Akitibo 80.7 FM. Monitoring has been ongoing.
have duly trained with those you have not trained. I think it's clear. It's clear as that. A lot of these things happen because of influence. You know, when I have a problem with when I get information from people who are politically affiliated. You understand? Once I get those information, I pin it down. I don't take it serious. Yeah. But because it has happened to somebody that I know, that I even had to call for accommodation for her last week because she was stranded at Ifetedo. She was even at the palace of the Oba of Ifetedo up till 9 p.m. She did not have somewhere to sleep. Imagine all that stress, and then getting back to Osun yesterday, her name had been removed from the list. She was not even the who should be asked questions? Of course, the Independent National Electoral Commission. They are in charge of that. This is not the job of the Nigerian police. It is not the job of the state government. It is not even the job of the federal government or anybody. It is specific. This is a specific action. It is the Independent National Electoral Commission. INEC. They are the one in charge of the recruitment of ad hoc staff, the training of ad hoc staff, the deployment of ad hoc staff on the day of election. Torí bẹ̀yẹn gan ni ètò òdìbò ti bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So it's as clear as that. So like I said, I had it since yesterday, but I did not take it serious. I didn't take it serious because again, you remember when we were talking, I said we need to hear from, that's me. But now I have seen it now that it actually happened, and the lady is back in Ibadan now. Having stressed herself, look at the risk of traveling to Osun State, spent her money on accommodation, on traveling, and then you substituted that. Now, beyond that, the question we should be asking is that who are those who are responsible? Who are these people who were also swapped in? That is it. Who has vested interest in the process that they do not believe that those who have been trained will be good enough to carry out the activities of the election day? Those are the questions we should be asking. And because this has been raised since yesterday, I wonder why INEC has not responded to it till now. You know, we have this anyhowness in our public institutions. People raise questions about something. There are disparities and they need clarification about things. Since yesterday, the most noble thing to do for a public institution like INEC is to respond immediately. Your response can come in 2 ways. In 3 ways, in fact. You can deny it. You can affirm it. Or you can say that you are not aware of it yet and that you will get back to us later. Or give clarification as to why that happened. INEC has not said anything till now. But the election is going on. And the question we should also ask is that, can this have impact on the outcome of the election? The answer is yes, it can. Because if you train some people, I do not want to talk from the political side. Exactly. I do not want to say that some politicians are influencing it. Let's keep that aside. Olùdíje sí ipò gómìnà ní abẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC Aṣíwájú Munirudeen Bọ́lá Oyèbánjí wọ́n ti wà níbi tí wọ́n ti fẹ́ dìbò. Àwọn ni à ń wò lórí fọ́nrán yìí. Àgídìgbò 887 FM space online. Àgídìgbò 887 FM online. Aṣíwájú Munirudeen Bọ́lá Oyèbánjí wọ́n ti wà níbi tí wọ́n ti fẹ́ dìbò. Àwọn là ń wò yìí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀, ká wo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Tọ́pẹ́. Ẹ má bínú sí wa. Iṣẹ́ oríran ọmọ ni wọ́n ń ṣe. Nigeria was amalgamated in the colony a day.
double check, are we live? Ah, let's check it in now. Never to use you know. Good. Eléjì rẹ̀ ṣó record. Owó yẹ kí ẹ ṣé ọ̀rọ̀ padà ní máìkì ó kú máìkì débẹ̀ ọ̀rọ̀ dà ó kú máìkì sáà. wà lẹ́yìn bí alẹ́ kiri ìsìn báyìí. àbúrò láti wá mẹ́. báwo rí. ẹ máa bọ̀ double check, are we live? Ah, let's check it in now. Never to use you know. Double check, are we live? Ah, let's check it in now. Eléjì rẹ̀ ṣó record. ó rí ẹ má wọrí. ó kú máìkì sáà náà. ẹgbà. ṣé ìwé wà connected? Is it on? Yes. gẹ́rẹ́gẹ́ láago mọ́kànlá àárọ̀ lò láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. It's 11 a.m. on Àgídìgbò 88.7 FM. What are your expectations? Nigeria was amalgamated in the colony a day.
88.7 FM. a ti ń retí ẹ̀ ti pẹ́ gbogbo wa la ti ń fojú sọ́nà pọ́jọ́ wo ni ó dé ìgbà wo ni ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ó ti dé o Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa la panupọ̀ tá a pè mí pọ̀ tá à ń fojú sọ́nà sí ìjọba rere kọjá ìjọba tá a dá dólówó tàbí tá a dá dáwọn èèyàn pàtàkì láwùjọ wa gbogbo wa pátápátá la pàtàkì Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ó ti tún àkókò báyìí fún èmi àti yín láti download Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app lórí Play Store àti Apple Store wa àkókò ti tó ẹ mú fóònù yín ó yá ẹ tẹ Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ sórí Apple Store àbí Play Store yín ẹ download ẹ register ṣùgbọ́n o ẹ má gbàgbé láti gba ID card yín jáde lórí Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app ẹ̀yin èèyàn wa nílẹ̀ yìí àti lókè òkun Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi ìkan parapọ̀ ìkan mọ́lé èrùn parapọ̀ èrùn màgìyàn àìrìnpọ̀ ní jọmẹjọ níyà tọ́ka bá ṣáájú típa mọ́lẹ̀ tẹ̀lé tí ṣèbí wa ń wọ́ ruru bọ̀ lẹ́yìn ta ni ọ̀dọ́mẹjọ lọ́nà àgbájọ owó la fi sọ̀yà ẹ̀yin èèyàn wa àkókò ti tó mẹ̀kúnnù ṣetán àwọn náà fẹ́ ṣe bẹ̀bẹ̀ lónílé lálejò lọ́kùnrin lóbìnrin ọmọdé àtàgbàlagbà tó bá ti pọ́ ọmọ ọdún 18 dáńlódù Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ lórí Apple Store àti Play Store rẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kó tẹ̀lé gbogbo àwọn ìlànà tó wà ń bẹ̀ kí wọn náà dì kan nínú àwọn tó ń béèrè fún ìjọba àwa ara wa èyí tí ó ṣe tonílé tàlejò láǹfààní nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ ń pè ọ́. ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhùn Ọlọ́run. Hello, Túndé Fálọlá. Hello. Ẹ kú iṣẹ́. Ààrẹ Anísọ̀lọ́jà. Abótilẹ̀ jẹ́ wípé ààrí ohun tààràtààrà mú fún olùdíje ní abẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC látàrí bóyá bí àwọn èrò ṣe pọ̀ àti oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Kí ni tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ gan nígbà tí aṣíwájú Múnírìdín Bọ́lá Oyèbánjí tí wọ́n dé ibi tí wọ́n ti dìbò kí ni tó ṣẹlẹ̀ bóò ni wọ́n ṣe dìbò ṣé wọ́n ti kúrò ńbẹ̀ kí ni tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n wọlé sí ibùdó ìdìbò wọn bí wọ́n ṣe wọlé o làwọn èèyàn ti ń gẹ́gẹ́ bí ẹni tí àwọn èèyàn ti ń retí ní ibùdó ìdìbò ọ̀hún òun náà ni wọ́n kí wọn káàbọ̀ tí wọ́n sì fi pẹ̀lẹ́kùtù wọ ọ̀dọ̀ àwọn àjọ olómìnira elétò ìdìbò lọ láti lọ rèé dìbò tiwọn nígbà tí wọ́n dìbò tán wọ́n tẹsẹ̀ dúró fún ìṣẹ́jú bíi 2 láti bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ gbogbo akitiyan wa láti rí ohun wọn gbà ló já sí pàbó látàrí bí èrò ti ṣe pọ̀jù àti bí ariwo ṣe pọ̀ lọ́tún àti lósì ètò ìdìbò náà ní ibùdó ìdìbò ọ̀hún ó lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ wọ́ọ̀dù 9 yúnítì 11 ní Gantry ó ní olùdíje sípò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n ti dìbò wọn ó sì lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ bí wọ́n ti á kó ń bẹ̀ ó la lọ sí ibùdó ìdìbò ti ìyàwó wọn tó wà ní ẹgbẹ́ ibùdó ìdìbò tí wọ́n gangan wọ́ọ̀dù 9 náà ni ó wà wọ́ọ̀dù 9 náà ni ibẹ̀ wà ní Ìkirè ìjọba àbílẹ̀ Ìrèwọlé nílùú Ìkirè. So he already cast his vote. Already he has casted his vote just now. O ṣeun Túndé Fálọlá o ṣeun Túndé Fálọlá. Ẹ ṣeun gan ni. Ó dàbí pé Wúràọlá Yusuf ó dàbí pé ó fẹ́ kà kankan mẹ́ẹ̀. Ó yá. Engineer Bolarinwo Oladimeji says at Ward 4 Unit 13, Ejigbo local government area, an APC party agent has reportedly been accused of voter buying, sparking an uproar at the polling unit. Authorities and election officials should promptly investigate the allegation and ensure that the voting process remains peaceful, transparent, and credible. Which of our correspondents do we have at Ejigbo local government area to confirm what's going on? Adébáyọ̀ Àkúrú nǹkankan ó dàbí pé ọ̀nà ọbẹ̀ ni àwọn wà. Olúwatósìn Ológun is there as well. Ẹ bá wa kí wọ́n lọ sí Ward 4 Unit 13 Ejigbo local government area ní Ejigbo kí wọ́n bá wa wò kí ni ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ níbi tí wọ́n ti sọ wípé wọ́n gbọ́ wípé ẹni tó jẹ́ tí
agent APC ní ibẹ̀ tí ó dàbí pé wọ́n ní wọ́n sọ wípé wọ́n kẹ́fìn pé bóyá à ń ta níra ni à ń tàbòràbò nǹkan pé ìbẹ̀ǹbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Perez, ẹ̀yin ti gbé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dáadáa, àwọn ìdìbò kan sì ti ṣojú yín, bóò ni ìdìbò ṣe máa ń rí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun? Ṣó yàtọ̀ sí ètò ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí? The elections in Osun has always been it has always been tough and eventful. Let's take if you want to do comparative analysis, so we can take 2018, 2022, and 2026. 2026. And by the way, what you just said, Ejigbo is the hometown of one of the aspirants. I think ADC. I think Najim. I think it's from Ejigbo. Oh, Najim. Yeah, I think it's from Ejigbo. And all of them are in Osun West, by the way. Ede, Ikire, Ejigbo. They are all in Osun West senatorial districts. The three of them. And they are the front runners. So, that's going to be a tight one. Yes. And so what we had in 2018 was a two-horse race between the then Governor Oyetola and Adeleke. I think that was when they went for rerun after that. But what we're having now is quite different in the sense that Adeleke is not an incumbent. And the fact that the APC was in power before, I think the fact that they want to get back to power is also a determinant of what has happened in that state. And that is why, just like previous elections, this one too has become eventful. So Osun has always been, and because it is an off-season election, it is not within the calendar of INEC for the general elections. I think it also makes it special, just like we have in Ekiti State. I remember somebody was talking about why is it that Ekiti was more peaceful. You know, we were talking about off-season elections. Yes. And somebody said, Ekiti too is off-season now. So why is Osun different from Ekiti? And if you know that, you also know that Ekiti for a while, one party has been in power for a while. That is the APC. The difference is that in Osun State, there has been a change of batting between political parties. The APC to PDP. The PDP candidate has now metamorphosed into Accord now. Yeah. And the APC wants to get back. There's also a third horse that we are not talking about, that is the ADC. Although some people are not putting too much eye on them because they feel that. But again, you know that former Governor Egbeshola is a political gladiator in Osun State. Yes. And I just finished saying it now that all the three leading political contenders in Osun State are from the same senatorial district. So there's the possibility that they are going to be jostling for all the votes from Osun West and then fight for leadership in other places that they have strongholds like Oshogbo, Udoti, and other places. So that is what makes Osun different. We can also see that several political gladiators, including former governors, have interest in the election, including former governor We've seen alignments, we've seen endorsements, including Omishore, who was also instrumental to the emergence of Oyetola in 2018. Omishore's endorsement. Okay, let's move on with that. Yes, let's move on. Yes, including Omishore, who was instrumental to Oyetola's emergence when they went for a run election. So all of those things have impact there. But the most important thing we should also understand that all of these political actors in Osun State have interests. Whether it is Accord, whether you are in APC, whether you are in PDP, ADC. whether you are in all of them have interest. And the fact that all of they have interest also means that there's a possibility for it to be eventful. Former Governor Oyetola is currently a minister. And you know one of the things that politicians do in this our part of the world is to want to still own the what they call it now, the structure of the party in a state, which was one of the things that happened between Wike and Fubara, because Wike said that 6 months into Fubara, he wanted to take the structure. Former Governor Oyetola is currently a minister, but he still owns the structure of the APC within of the party in Osun State, and all of those things has led to the back and forth with the Governor Adeleke, because they believe that he has been the one that has been re-engineering and all of those things. So all of these things come to forth. But whether it is eventful or not, whatever the interest of the political parties, let them go to the polling unit, let them go and vote. If you are popular, you do that at the polling unit, and at the end of the day, INEC is going. So Osun State has always been like that. Hopefully this time around,
we do not have. I've been looking for that word. Yes, inconclusive. Yeah. That's what I've been. I wanted to say yes, that. Inconclusive. Inconclusive. Yeah, I do not think that in Nigeria's fourth republic since 1999, I'm not sure we've had any inconclusive election. That was apart from first time. Yes, and we've not had anyone after that too. So it tells you that Osun is peculiar. And look at what happened after the inconclusive election. By the time they went for a run, one of the political gladiators aligned with a political party, and they used that to beat somebody off. And that's Omishori. Yes. So Osun is peculiar. Osun is special. But no matter how special, like I said, any day, it should not take the life of people. Sell yourself, sell your ideas, go to the polling unit, vote, and let everybody go to their own peacefully and alive. So that's what we expect in Osun State today. Kí ni ṣé ó ní nǹkan kan tá a bá wo ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n fẹ̀gbẹ́ gúnra wọn gan, wọ́n súnmọ́ra wọn. Kí ni ṣé ìyàtọ̀ kankan wà ní pattern tẹ́ sọ yìí àti ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láwọn ètò ìdìbò tá a ti ní sẹ́yìn? I think the pattern of election in Oyo State has always, Oyo's politics is beyond election day. Every day in Oyo State is politics. I don't think there's any state in the southwest of Nigeria today that has a complicated and more structured politics like Oyo State. And when it comes to election, there's always this talk about what comes to it. The last election in let's even take it to, I think, in 2019. Yeah. In 2019, when former governor, late governor Isiaq Abiola Ajimobi, yes, when he put his weight behind Oloye Adelabu, and you saw what happened in that election. Yeah. Notwithstanding the fact that a sitting governor was backing a candidate, that candidate still lost against. Those are peculiarities. But I think I always have a problem with off-season elections, because one of the things that happen with off-season election is that all the political gladiators they focus on their election. If you look at what has happened, do you know how many APC governors were in Osun State for this? If it were within the calendar of the general election, they would not have time to go there. Almost all of them. Yes, so there is always this focus on off-season elections. I will have said, I don't know whether it is possible that all elections can just return to the normal timetable. But I know it is not constitutionally possible, because Osun, Ekiti, for example, have left that timeline because of what has happened in the past. So anytime there's an off-season election, there's always focus there. Osun is also special now. Let me say this last one, because the candidate of Accord is supporting the president. The candidate of the APC, by default, is also belongs to the party of the president. And so it is instrumental. One of the things that Osun State is now, one of the things that we are seeing in Osun State now, this election is a projection, a litmus test of what we are going to be expecting in 2027 election. Wow. And whoever wins Osun State also has a bearing on the candidate that wins Osun's presidential election in 20, because if you look at it, even in Osun State, I remember that former Vice President Atiku Abubakar won Osun State as a PDP. Yes, he mentioned that when he went there. He said they do vote for him, and he has come to ask for their vote again. And you can imagine, they voted for Atiku. But we're talking about three major political parties now, and 2 out of those 3 adopted one presidential candidate. Of course. Are we still going to see any change? Well, maybe the president himself. We've talked about this. I don't want to turn this program to the dailies. We've talked about this, that the president himself is playing a clear game. He doesn't want to throw his weight behind any of them. And I think one of the reasons we've seen a lot of violence, a lot of this back and forth in Osun State is because the APC in Osun State wants to prove that they can win that election without the clear-cut backing of the federal might. That is what they are doing. That was even in the papers. Yes. They said that. Okay, so we have the speaker Osun House of Assembly saying, "Today, I exercise my civic duty by casting my vote in the ongoing governorship election in Osun State. I urge all eligible voters to come out peacefully and exercise their constitutional rights. Despite the early morning siege of my residence, my men of the military and the police
Sequentially, I remain undeterred and resolute in my commitment to democracy and the people of Osun State. I therefore call on our people not to be intimidated by any act of intimidation, harassment, or provocation. Let us remain calm, vigilant, and peaceful, and ensure that our votes count. This is our state, and its future must be determined by the people through the ballot. Let us reject fear, violence, and every attempt to undermine the democratic process and allow the will of the people to prevail. Signed, Right Honorable Adewale Egbedo, Osun State House of Assembly Speaker. ọ̀rọ̀ tí Honorable Taiwo ń sọ lẹ́ẹ̀kan nìyẹn pé ẹ tí ì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ olùdarí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Right Honorable Egbedo àwọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn pé àwọn ti lọ dìbò àwọn sì ti lọ pé pẹ̀lú gbogbo tó ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ gbogbo ẹ̀ ti níyànjú àwọn ti jáde àwọn ti lọ dìbò gbogbo àwọn tí wọ́n sì lì mọ́nú ilé àwọn ti jáde àwọn ti lọ dìbò ó ní tí a gbọ́ tí wọ́n kọ sí orí kìíní kí wọ́n ẹnìkan kọ sí. I think Egbedo is from Odoti, right? I think Egbedo is from Odoti. Ó dàbẹ́. Yes, Egbedo is from Odoti. Okay. This message, Steve Akimriade says, I do not agree with Comrade Perez's assertion about the issue some people dropped after the training. I'm a trainer, and there are so many things involved when it comes to training. First, there could be many people trained or invited space with a limited space. So to give room for fairness and equity, there will be pre-test before the commencement of the training and the post-test after the training. So it is only trainees that pass the post-test that will be finally selected. So his person might have not performed well in the training final test and finally dropped. So we should be careful about taking a strong stance. Yeah, I think I have a response to that. I was trying to say something before we joined the live. One of the things I was trying to say is that it's not about my the person I know. Let's take it from the fact that if you train people, for example, there's what we call standard operating procedure, SOP. You need to tell them that this is the reason why you have been dropped. Did they tell those people that this is why they have been dropped? And the last statement I made was that it's not about politics. It's about the fact that are you sure that those who have been deployed were trained so that it doesn't affect the outcome of the election? Exactly. As a copper, I was trained. I remember we did not sleep overnight. They had to take us to that center for 2 days and all of that. So what I'm saying is that if you train people, there's a reason why you train them. There's a reason why you do not just take ad hoc staff and take them to the field, because there are things you need to teach them about what they need to do, operation of beavers, the machines, and all of that. So what I'm saying is that INEC must be very careful that the people they deployed are those who were trained. It's not. I'm not even talking about political influence. I said let's put that. And then you concluded that it is INEC that should come out to clarify, to debunk, to say yes or no. Now this person is an official aide of INEC, by the way, because INEC has not come out officially to do what I said they should have done. Deny, affirm that it happened, or clarify and tell us that you are going to give us a report later. INEC has not done that. Exactly. And you know that where communication doesn't happen, it gives rise to what I said. People can assume. Assumption. And that's why he's coming now to begin to say all of this. Honorable Taiwo, ẹ fẹ́ sọ nǹkan kan sí. Bẹ́ẹ̀ni mo fẹ́ sọ nǹkan kan sí. Ṣẹ̀rí kàńdá nínú ìrẹsì kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe nínú ọmọ ẹ̀yìn Jésù 12 wọ́n ní pé Judas ẹyọ kan máa wà níbí bẹ̀. Ohun tí mo fẹ́ sọ nípa ẹ̀ kò ju wípé ṣẹ́rí torílẹ̀-èdè bá máa dára nǹkan yìí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri even gan tí a bá fẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn iṣẹ́ mìíràn lóyún inú ìjọba a máa rí i pé kó tó di ọjọ́ tí wọ́n máa yan àwọn tí wọ́n máa lọ wọ́n máa fi orúkọ sí i. Ẹ má gbàgbé wípé pàṣípààrọ̀ orúkọ wà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ má gbàgbé pé tírénì yìí ó ní ṣe pẹ̀lú owó ẹ sì mọ ìfẹ́ owó gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ kan àmọ́ ẹni tó jẹ́ kan àmọ́ ẹni tó jẹ́ ó lè jẹ́ accord tó wà níbi bẹ̀ ó lè jẹ́ APC ló máa rán àwọn kan níṣẹ́ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa fi ọgbọ́n ṣe ẹ jẹ́ ká gbàgbé pé àwọn kan là ń fi ń jẹ ìyà nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun ṣe rí
Ọ̀ṣun state lọ́wọ́lọ́wọ́ tó wà báyìí gẹ́gẹ́ bí ẹnìkejì mi ṣe sọ lédè òyìnbó Ọ̀ṣun fẹ́ proof wípé àwọn làwọn ní Ọ̀ṣun àti Ọ̀yọ́ wọ́n ti di ìbejì báyìí ní 2027 Ọ̀yọ́ APC fẹ́ proof wípé àwọn làwọn ní Ọ̀yọ́ state nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ lọ́ṣun state irú ẹ̀ tún máa ṣẹlẹ̀ lọ́yọ́ torí àwọn nǹkan kankan wà tó ti ṣẹlẹ̀ láàrin gómìnà tó wà níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ó ti lo àǹfààní wípé ó súnmọ́ ààrẹ nígbà kan náà tí tó fi wọlé nígbàkigbà tí gómìnà Ọ̀yọ́ bá ń lọ sí ọ̀dọ̀ ààrẹ nígbà náà wọ́n máa ń sọ wípé àwọn làwọn ní Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n tí ò bá sí àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́rán láàrin gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà náà àti ààrẹ kò ṣeé ṣe gẹ́gẹ́ bí APC ṣe mọ̀ wò ó pé kò ṣeé ṣe. onígbó wà dágbó méjì. ṣùgbọ́n gómìnà tó wà níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sọ pé òun lòun ní Ọ̀yọ́ nítorí náà nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́ṣun ó máa ṣẹlẹ̀ lọ́yọ́ tẹ́ bá wá ṣàkíyèsí wọ́n máa ń pe tí wọ́n bá ń pe orí ajá Ọ̀ṣun wọ́n máa ń pe orí kòkó ààrẹ tí a ní lọ jìnnà nínú ẹ̀ ààrẹ wa máa ní ó nífẹ̀ẹ́ tí ò bá nífẹ̀ẹ́ gbogbo ìlú lẹ́yìn Èkó Ọ̀ṣun ni ààrẹ wa tún nífẹ̀ẹ́ sí. ṣé kìí ṣe pé ọ̀rọ̀ tí gómìnà Adémọ́lá Adélékè sọ wípé ìgbárùkùtì táwọn gbárùkùtì ààrẹ pé òun làwọn fẹ́ gbárùkùtì ní 2027. They trace his origin back to Osun. He said that the governor mentioned. Well, I like the fact that he said that. Let's stop there. I like the fact that he said let's stop there because as of today our president is a Lagosian. Ó dà pé a ní iṣẹ́ kan tá a fẹ́ jẹ́ ṣé Òsọ́láfí ṣé a ní iṣẹ́ kan tá a fẹ́ jẹ́ ni ṣé wọ́n ti dúró ń bẹ̀ ta ni. àti ní àwọn oníròyìn wa láti Ilé Ifẹ̀ Ifẹ̀ òdáyé orírun gbogbo ilẹ̀ kóòtù òjìrè wọ́n ti wà láti Ilé Ifẹ̀ wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ní Ilé Ifẹ̀. hello. hello ààrẹ Ọlábọ̀dé Anísọ̀rọ̀jà. Gbẹ́ngà Adéṣuyì kí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ní Ilé Ifẹ̀. láti ìgbà tá a ti dé Ilé Ifẹ̀ ní àárọ̀ yìí a rí i pé ètò ìdìbò ń lọ lọ́wọ́ ó ń lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ bó ti jẹ́ pé àwọn ibì kọ̀ọ̀kan wọn ò tètè bẹ̀rẹ̀ àwọn accreditation process fún àwọn olùdìbò ṣùgbọ́n nígbà tí aago 8:30 kọjá díẹ̀ gbogbo tí a rí pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ àwọn accreditation process yìí so lọ́wọ́lọ́wọ́ báyà wà ní School of Science Ondo Road ní Ilé Ifẹ̀ School of Science Ondo Road Òkèrèwé Unit 3 Ward 6 ní Ifẹ̀ East Local Government. Bá a ṣe ń rí ní gbogbo àwọn ibi tí a ti dé láti àárọ̀ náà ni à ń rí bí àwọn olùdìbò jáde wọn ò sá fún ètò ìdìbò yìí pẹ̀lú gbariwo pé ètò ààbò kankan tí ó ń jà rìnrìn láti bí ọjọ́ bíi mélòó kan sẹ́yìn ṣùgbọ́n a rí i pé kò dí àwọn olùdìbò lọ́wọ́ kò ká wọn lọ́wọ́ láti rí i pé wọ́n jáde láti wá dìbò. Everywhere is peaceful ní Ilé Ifẹ̀. ẹnu wa nílùú Ilé Ifẹ̀ yìí náà tàbí tí igbákejì gómìnà fún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n ti lọ dìbò igbákejì gómìnà ọmọọba Kọ́lá Adéwùsì tí wọ́n ti lọ dìbò igbákejì gómìnà sì sọ wọ́n ní pé bivas ẹ̀rọ tí wọ́n fi ń ṣe accreditation fáwọn olùdìbò pé ó dà pé
ó rí bákan ó ṣiṣẹ́ kíṣẹ́ láàrin kan yìí wàá mú kí igbákejì gómìnà dúró sí ibẹ̀ pé ìgbà tán bá tó rí yanjú làwọn tó máa kúrò wọ́n sì ti a ti bá àwọn àjọ elétò ìdìbò INEC tó wà ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n sì sọ pé wọ́n ti yanjú ẹ̀ nígbà tá a kúrò ń bẹ̀ tá a ń padà bọ̀ a sì rí i pé igbákejì gómìnà ò kúrò ní ibi ibùdó ìdìbò wọn wọ́n sì wà ń bẹ̀ dígbẹ́ mọ̀ bóyá wọ́n fẹ́ dúró títí ìgbà tí ìbò fi máa parí ni o àbí wọ́n sì fẹ́ wo bí yóò ṣe lọ wọ́n fẹ́ dúró ti ìbò wọn níbi dúró ti ìbò a rí i pé àwọn olùdìbò tí a bá sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan nù wọ́n sọ pé táwọn bá ti dìbò táwọn ń lọlé a wá béèrè pé kí ló dé tí wọ́n fi lè dúró ti ìbò tí wọ́n dì torí ara àwọn gbogbo awareness tó káàkiri náà ni pé kí wọ́n ti dìbò tọ́kọ́ dúró ti ìbò wọn ṣùgbọ́n àwọn kan sọ pé àwọn ń lọlé wọn nígbà bàbá kan kẹ̀tẹ̀ sọ pé àwọn agbolóyè kan sọ pé àwọn ti dàgbà pé àwọn ọmọ kéékèèké ni pé wọ́n máa bá wọn ṣe ìyẹn so ìbéèrè tó wá wà ní pé ṣé àwọn èèyàn ti ní ìgbàgbọ́ nínú ètò ìdìbò débi pé wọn fẹ́ dúró ti ìbò wọn ni àbí wọ́n kàn gbà pé káfíń tó kù fún Ọlọ́run kọ́lọ́mọ bá wọn dáàbò bò òní tí a rí lè ní tó ń bi tá a wáyé ní School of Science lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. So people are voting peacefully, there is no issue. Gbẹ̀ngà Adéṣuyì. Gbẹ̀ngà Adéṣuyì. mo gbọ́ yín. Wúrọ̀lá Yusuf ó ń béèrè kan lọ́wọ́ yín bẹ̀ yẹn ẹ tẹ́tí dáadáa ẹgbọ́n tí Wúrọ̀lá Yusuf ń sọ. So people are voting peacefully, there's no problem with security operatives or any other agency. Yeah, security operatives are fully on ground. We have men of the Nigerian Police Force, we have men of the Nigerian Security and Civil Defense Force, NSCDC. So every polling unit has a number of security operatives attached to them. But averagely, what we've noticed is that with a minimum of 4 security operatives, maybe 3 Nigerian Police Force personnel and sometimes 1 civil defense personnel, or maybe sometimes 4 Nigerian Police Force personnel. So security operatives are fully on ground. And most of the places we've visited, there was no sight of weapon carrying. Are they armed? With the security. That's what I'm talking about. They are not armed actually. Those that we saw that are armed are at distance from the polling units. Okay. Very well. Thank you so much, Gbẹ̀ngà Adéṣuyì. And even the deputy governor attested to the fact that there is peace. The election is going on smoothly. Thank you. Thank you, Gbẹ̀ngà Adéṣuyì. You're welcome. Well done. Thank you. Comrade Perez, Gbẹ̀ngà Adéṣuyì sọ̀rọ̀ kan bẹ̀ yẹn pé igbákejì gómìnà níbi tí wọ́n ti ń dìbò pé wọ́n tún sì dúró síbẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ti confam pé wọ́n ti ríbò wọn dì ṣùgbọ́n wọ́n sì dúró síbẹ̀. Ẹnìkan sọ lórí kọ́mẹ̀ntì kan lórí bíi tí èmi àti Wúrọ̀lá tí a wò pé ṣáà jẹ́ ká fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. The presence of some political giants, some political gladiators ní polling units ṣó ní ìtumọ̀ kankan ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. The answer is yes and no, and I will explain both. It's half and half. Yes, it can have influence on the outcome of an election, because the mere physical appearance of somebody who is popular, as popular as the deputy governor in a polling unit, can influence people to follow a particular path. Okay. Yeah, that's yes. But no, because on the day of election, the deputy governor is a voter, just like every other person. Is a voter for that day. However, it is very important that such individuals do not stay too close to the voting area. They can stay far where people. We've been voting before. When they tell you to wait and monitor your vote, they are not saying that you should stay near the ballot box. You can give a distance and watch what is happening from a distance. And in most cases, security operatives are always in charge of that, telling you that you should maintain. One of the things that should have been happening in polling units or polling booths, let me say polling booths, not units, by the way, is that there should be a barricade like in a crime scene where they condone an area. Now, nobody should get close to all of this. It is also important that security agencies, not just the police, I heard that ICPC and EFCC officials are parading Osun State, going from place to place. One of the things that we should know is that different security operatives of security agencies have different roles to play
in the election, the Nigerian army should not be seen near the polling units, but they can be parading and be in strategic locations within a state or location. For general security. And that's why one of the important things that he said is that those at the polling units did not have arms. Yeah. But those who are staying far away, maybe on the street at strategic locations like roadblocks or checkpoints, can be armed. Now, it is very important that those who are at the polling unit are not armed, because it can deter voters from coming close. The same thing with political actors, as popular as the deputy governor or any other one actor. Do you understand? It's important for them to maintain a distance, and while they are there, it's also important for them to be monitored about the kind of conversations they are having with people, because it is wrong for you to tell people who to vote for at this point. At this point, campaign ended, I think, 2 days ago. So it is wrong for them to do that. It is wrong for you to induce people with financial inducement or whatever, to give them money and all that. And that's why we have the EFCC and the ICPC there. So that's why I said yes and no. Yes, because he's a political gladiator, he must not be seen to be influencing there. But no, because he's also a voter. It would have been different if it is the deputy governor of another state who does not have an elective stake in what is happening there. Then he doesn't have any business. Who doesn't have a voter's card to vote in that place. Yes, like in the Ekiti election, I think I was saying it yesterday that it was said that I think the chairman of one of the parties in Edo State was in Ekiti as an observer for INEC. One AI knew. Yes, they said AI. We've seen that a lot. One AI knew. Like pé wọ́n máa pè ní AI. Ó máa kúrò ní AI. Ṣé àmọ̀ pé tó sọ pé kí wọ́n lọ pààyàn náà ẹ lọ pa wọ́n òun náà kọ́kọ́ sọ pé AI ni. Kọ́ tó change ẹnu later. Ibo ni mo ní kẹ́ lọ fi pa wọ́n. Kọ́lọ́ ń ṣàánú àlọ́ AI. Honourable Taiwo, ọ̀rọ̀ tí Comrade Press tí wọ́n sọ ń sìn nígbà tí a rí gómìnà Adémọ́lá Adélékè tí èmi ti ẹ̀kọ́ ògbà irú fìlà wo ni wọ́n dé yìí fìlà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àmọ̀ pé fìlà àwọ̀ yẹ́lò ni wọ́n ń dé ṣùgbọ́n àwọ̀ ẹ wo àwọ̀ tí wọ́n dé lénìí èmi kọ́kọ́ wò pé kí ló dé tí gómìnà dé fìlà aláwọ̀ yìí mo wá wò pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí ó lè ní í ṣe pẹ̀lú pé so as not to campaign. ó ti kọjá lọ wọn sí lásìkò campaign mọ́ so fìlà àwọ̀ míì ni wọ́n wọ̀ pé campaign báyìí o mo fẹ́ wá dìbò gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Wúrọ̀lá Yusuf irú kínní ni ẹnìkan sọ fún mi nígbà kan pé ó jẹ́ àwọn nǹkan àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ wò lára olóògbé MKO Abiola ní 1993 torí nígbà tí wọ́n fẹ́ lọ dìbò aṣọ tí wọ́n wọ̀ wọ́n ya ẹṣin well play. o lè bá mi wá wòrán yẹn wọ́n ya ẹṣin sí ara agbádá MKO Abiola running the race. So wọ́n níbẹ̀ ni àwọn tí wọ́n ṣe kò kárí ìbò ni wọ́n ti ń wò pé ó bùkún ń bì kò yẹ kí owó aṣọ wọ́n tún máa campaign. The one that looks like it belongs to a political party. Because we know what colours means during the campaign. We've seen colours. People can identify the colours that have to do with each political parties. So anything like that on this day may be termed as still canvassing for votes. Kí lè rí sí Honourable Taiwo? Nǹkan iná ló ṣe jẹ́ wípé àṣìṣe ẹlòmíràn ọgbọ́n ni fún ẹlòmíràn. Ó dàbí gómìnà ṣe láti má jẹ́ kí nǹkan yìí dá wàhálà sílẹ̀ ní àwùjọ. Ó dá lọ́pọ̀lọpọ̀. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ti deputy governor tí wọ́n fi polling unit ṣe ilé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n ní ojú ẹ wo ti MKO Abiola rè ní 1993 ti MKO Abiola rè ní 1993 òun lẹ́ ń wò Àgídìgbò 87 FM online ibẹ̀ ni wọ́n sọ pé ibẹ̀ ni àbùkù díẹ̀díẹ̀ tí wọ́n ti ń wò pé ó bùkù díẹ̀ lọ́jọ́ òbò ẹ bá bọ́rọ̀ yín bọ̀ sá. ojú àwo ni àwo fi ń gbọbẹ̀ nǹkan tí deputy tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nǹkan tó dára ni gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú torí gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe ló ní interpretation ìtumọ̀ nínú òṣèlú tí aṣíwájú nínú òṣèlú tàbí tó ní ẹni lẹ́yìn tí ò bá sí nǹkan tí ètò ìdìbò sọ ni wípé ẹni tó fẹ́ dìbò gangan
tó bá ti dìbò tán kó wọlé lọ fún ohun kọ̀kọ̀kọ́ nítorí kó má bá jàǹbá pàdé ni kò kí ṣe pé kò lè dúró. Nǹkan tí deputy ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ igbákejì gómìnà wọ́n ṣe dáadáa, ìyẹn fi hàn wípé wọ́n ń ta wọ́n dẹ̀ ń tọ̀. kó mọ̀ bá dẹran onídìí a fẹ́ lọ sí ojú ọjà tí a bá dé láti ojú ọjà. Nàìjíríà. 88.7 FM. bẹ́ẹ̀ ra lé bẹ́ẹ̀ ra lẹ̀ o ẹ lọ borí omi. bẹ́ẹ̀ ra lé bẹ́ẹ̀ ra lẹ̀ o ẹ lọ borí omi o ìfọkànbalẹ̀ lẹ̀ ó rà o. lórí ilé abilẹ̀ tẹ́ bá ra lọ́dọ̀ wa o. bẹ́ẹ̀ ra lé bẹ́ẹ̀ ra lẹ̀ ẹ lọ borí omi. àwọn ẹsẹ̀ màgòmágó. bẹ́ẹ̀ ta lé bẹ́ẹ̀ ta lẹ̀ o ẹ lọ borí omi. níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ta lé bẹ́ẹ̀ ta lẹ̀ o ẹ lọ borí omi o. kòkó ń tẹ yín ní ìtẹ̀fẹ́ ta o. ilé ni mọ́tò ní abilẹ̀ lẹ́sìn ni o. bẹ́ẹ̀ ta lé bẹ́ẹ̀ ta lẹ̀ ẹ lọ borí omi. ọ̀rọ̀ ìdìbò tó wà ńlẹ̀ nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni kò sẹ́ni tí ò kàn nítorí ọ̀rọ̀ tó bá kàn sáàsùn yóò kàn síbí ọ̀rọ̀ tó bá kogójì yóò kàn ọ̀ọ́dúnrún ohun tó bá kan abọ́yadé ti gbogbo ọlọ́ya ni gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ò nílé lóko lódò lẹ́yìn odi nílẹ̀ adúláwọ̀ ni àbí lókè òkun àgbájọ ọwọ́ la fi sọ̀yà lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí o ká lè gba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ kalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọ̀jẹ̀lú ẹ jẹ́ a jọ darapọ̀ nínú àkójọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń fẹ́ rere ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ eléyìí tá a pè ní oríyọmí grassroots mobilizer OGM káàkiri àgbáńlá ayé kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè darapọ̀ mọ́ wa ẹ lọ sójú òpó ìtàkùn ayélujára tí ń jẹ́ www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng ẹ forúkọ sílẹ̀ ńbẹ̀ gbogbo ìbéèrè tẹ́ ẹ bá ní ẹ béèrè ńbẹ̀ á sì dá yín lóhùn á dáhùn ìbéèrè yín láì fàkókò ṣòfò lẹ́ẹ̀kan sí www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng lójú òpó wa OGM ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lòun ọlọ́run. ọpẹ́ o mo ti jẹ́. èmi náà ti jẹ́ ń bí owó ti wọlé o. ẹ gbà mí kí lẹ̀ ń jẹ kiri ẹja mi tán. àjàní tí ó jà ṣó o tí ì gbọ́ ni. a ti ń jẹ. àní kí lẹ̀ ń jẹ bó lẹ ti ń jẹ. jẹ tiẹ̀ là ń jẹ. ó yá jẹ́ ǹjẹ́ ọ̀tán kí ìwọ náà lè jẹ́ ń bẹ̀. yes. jẹ́ tiẹ̀. tẹ́tẹ́ oríire níkànnì àgídìgbò ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń ta pẹ̀lú 500 naira péré. owó la fi ń wówó àti soríire nílò ìgbésẹ̀. tẹ́tẹ́ oríire táwọn èèyàn ti ń jẹ gbẹlẹ́mẹ̀kún owó náírà. o lè ta lẹ́ẹ̀kan àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. o tún lè jẹ lẹ́ẹ̀kan àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. láti ta tẹ́tẹ́ oríire jẹ́ tiẹ̀ yìí lọ sórí ìkànnì àṣíkáyé www.jetie.ng lórí browsing phone àbí kọ̀ǹpútà. tó bá jẹ́ small phone lẹ́ ń lò tẹ̀ *347*652# kẹ́ ẹ wá máa tẹ́tí síkànnì yìí àgídìgbò 88.7 FM lójoojúmọ́ lórí àwọn ètò Mr. lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ torí níbẹ̀ láti ń yí koto tún fáwọn ẹni tó jẹ lówó wọn. Ọ̀yọ́ State Gaming Board fòǹtẹ̀lù jẹ́ tiẹ̀ kò sí fẹ́ni tí ò tí ì pé 18 jẹ́ tiẹ̀ kóre dàálẹ̀ ó ti yá ìwọ náà jẹ́ tiẹ̀. a ti ń retí ẹ̀ ti pẹ́ gbogbo wa la ti ń fojú sọ́nà pọ́jọ́ wo ni ó dé ìgbà wo ni ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ó ti dé o Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lòun ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa la panupọ̀ tá a pè mí pọ̀ tá à ń fojú sọ́nà sí ìjọba rere kọjá ìjọba tá a dá dólówó tàbí tá a dá dáwọn èèyàn pàtàkì láwùjọ wa gbogbo wa pátápátá la pàtàkì Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ó ti tún àkókò báyìí fún èmi àti yín láti download Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app lórí Play Store àti Apple Store wa àkókò ti tó ẹ mú fóònù yìí ó yá ẹ tẹ Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ sórí Apple Store àbí Play Store yín ẹ download ẹ register ṣùgbọ́n o ẹ má gbàgbé láti gba ID card yín jáde lórí Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app ẹ̀yin èèyàn wa nílẹ̀ yìí àti lókè òkun Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi ìkan parapọ̀ ìkan mọ́lé èrùn parapọ̀ èrùn màgìyàn àìrìnpọ̀ ní jọmẹjọ níyà tọ́ka bá ṣáájú típa mọ́lẹ̀ tẹ̀lé tí ṣèbí wa ń wọ́ ruru bọ̀ lẹ́yìn ta ni ọ̀dọ́mẹjọ lọ́nà àgbájọ owó la fi sọ̀yà ẹ̀yin èèyàn wa àkókò ti tó mẹ̀kúnnù ṣetán àwọn náà fẹ́ ṣe bẹ̀bẹ̀ lónílé lálejò lọ́kùnrin lóbìnrin ọmọdé àtàgbàlagbà tó bá ti pọ́ ọmọ ọdún 18 dáńlódù Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ lórí Apple Store àti Play Store rẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kó tẹ̀lé gbogbo àwọn ìlànà tó wà ń bẹ̀
kí wọn náà dì kan nínú àwọn tó ń béèrè fún ìjọba àwa ara wa èyí tí ó ṣe tonílé tàlejò láǹfààní nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọ̀yọ́ ń pè ọ́. ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhùn Ọlọ́run. Akidibo 88.7 FM. Nigeria was amalgamated in the colony a day. Wúrọ̀lá nígbà tí gómìnà Adémọ́lá Adélékè tí wọ́n lọ dìbò láàárọ̀ wọ́n ní wọ́n kọ́kọ́ lọ sí ojú orí ẹgbẹ́ wọn tí ó papòdà ṣẹ̀rùbà wọn Isiaka Adélékè wọ́n kọ́kọ́ lọ sí ojú orí wọn wọ́n tún lọ sí ojú orí àwọn òbí wọn wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ dìbò. Kí ni significance kaba sí ibò. From a parent. Political blessing or just a general blessing? Well, let me start from that. This is Governor Adeleke's third stint contesting to be governor. The first time he lost, the second time he won, and this is his third time he's seeking re-election. And I do not think in those 3 stints, those 3 trials, that he has been disturbed. And you laka like this in those. He was also a senator, right, before he became a governor, and that means that he's not a novice to electioneering campaign, to elections and all of that. But I do not think he has had it very bad, very hard, very turbulent like this 2026 election. So why wouldn't he go to those places to pray, to go and ask for their blessings? It was very important. This 2026 election, I think it has taught Governor Adeleke a new lesson in politics. In 2018, the electionary campaign was not as turbulent as this, and even though the election itself was inconclusive and all of that, it went like that. In 2022, the election, I think that was a straight win. I think the difference in the first election was about less than 500. In 2022, I think it was about 28,000. So it goes to tell you that the margin, even though in an off-season election, was still significant. But in 2026, Governor Adeleke has seen the handwriting on the wall that if he does like a gentleman that since we so I think that's, and you can see what happened about 3 weeks ago. I think it was the first time that Governor Adeleke spoke out publicly, when he publicly called out President Tinubu for the first time. Said time, we've endorsed you. Why is all of these things happening? That was the first time, and that goes to tell you that maybe they sat him down that daddy wa things with. So it was very important to go to those places. I think the Adeleke political dynasty itself is a popular one in Osun State. Yes, beginning from their grandfather to his their father to his brother and all of that. And going there too, I think it might be personal. I think the governor by himself will tell us why he did that after the election. Okay, Folarunsho Yisa Jinadu says, we give glory to God for the widespread peaceful conduct of Osun governorship election today. Contrary to all the hula values of possible chaos to mar the whole voting process earlier before today, the turnout of voters was impressive. Oh, it's still impressive. So it's saying because it's still ongoing. It is still an ongoing process. All right. Ayofeado Rolf Bello says, the masses have said their votes are among the problems of Nigeria. Okay. Àwọn tí wọ́n ń ta ìbò tí wọ́n ń gbowó síbẹ̀ dìbò kó síbẹ̀ dìbò kó ẹ wá gbà rẹ̀ sí nǹkan ẹni tí ò bá dìbò wọ́n tún ṣépè fún wọ́n tún comrade Perez Honorable Taiwo fọ́nrán kan lọ tó ṣe wípé obìnrin kan wà ńbẹ̀ tó ṣe wípé ó ń pín rẹ̀ sí ó ń pín gbogbo ẹ̀ ó tún fi èpè lé kódà ó tún sọ pé
òun ní kíní ìbọn kan lé òun ní nǹkan kan ẹ̀yin náà gbọ́ ẹ rí sà. I think she had to do that because vote buying did not start in Osun State. In fact, let's also establish that almost all political parties in Nigeria, the popular ones, engage in vote buying. It's not just about a particular party. In most cases in election, it is the highest bidder. Sometimes some of the voters collect money from different political parties and still decide to vote for who they like. So the reason that woman was adding the courses was because she knew that voters are capable of collecting those things from them and still not vote. They know the reality that I can collect 10,000 from you and still go. You're not going to follow me to that cubicle now. You're not going to follow me, and there's no CCTV there. Do you understand? So one of the things that we've seen in recent years is that some political actors have now begun to say that collect the money from them, but vote for your conscience. That is why the woman is now adding that. It's like a caveat, court caveat. It's like attachment to it. Well, but at the end of the day, I think those courses too is just by the way. Some people will still do what they want to do. ṣó ṣeé ṣe kí amúrò nǹkan báyẹn kúrò nínú ètò ìdìbò. I said it yesterday. It was the last thing I said yesterday. One of the things about vote buying is that the Nigerian government, especially the institutions that have been tasked with curbing vote buying, the FCC and all of that, might not be able to do that. And it's simple. Have we tackled the root cause of poverty itself? We must tackle the root cause of poverty because I've always said it. If I am earning 500,000 naira, I have enough food in my house. You cannot come and give me money to vote. So the politicians weaponize poverty for vote buying. They know that the people are poor. They know that 1,000, 2,000, 5,000 naira is like a million naira in the sight of some people, and so they weaponize vote buying. Comrade Perez, mo fún wa tọmọ mo fi di yín lẹ́nu ṣé mọ̀ pé kì í ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú bíi mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni wọ́n ń díje dupò gómìnà lọ́wọ́ báyìí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Lára àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń bẹ náà ni ẹgbẹ́ òṣèlú AAC àti ADC torí ẹ mẹ́nuba ọ̀rọ̀ AAC lẹ́ẹ̀kan. Alága fún ẹgbẹ́ òṣèlú AAC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ó dàbí pé wọ́n ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. A fẹ́ jẹ́ kí àwọn náà sọ fún wa kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú AAC ní ètò ìdìbò tó lọ lọ́wọ́. Hello sir. ẹ ṣé gan ni sir. Agidigbo, good morning to our listeners. Good morning. Yeah. So what's currently going on with AAC Pantera candidates in Osun State? Okay. I'm currently in Osun State, Ejigbo local government, Ward 3, Poll Unit 6, where the gubernatorial candidate of our party, Olajide Osun, just cast his vote for himself and for the party. How did that go through? Yes, the process has been, has been going well. Okay, want to assume your party agents did you don't have any problems as regards INEC, as regards security operatives? There have not been any problems so far, but what I observe is that the total numbers of voters here is much more than the capacity of the machine brought by INEC. Where is that? What polling unit? That's polling unit 6, Ward 3, Ejigbo. In front of Ejigbo local government secretariat. Yes. That's the only issue. I'm not sure if this vote will end by 3 and people will eventually, some people will finally be disenfranchised because of the time. Because the machine is as slow as if when a little baby is trying to faint and you are dropping water on his eyes, just to revive him back. The machine is slow. There is not enough machine. The machine is slow. There is not enough machine. The crowd here is enormous. The crowd here is much. Some people have been here since 6 a.m. I can tell you they are yet to cast their votes. And taking a look at the demography of voters here this morning, you can see that we have elderly people, the aging people are much more than the youth that are willing or on ground to cast their votes.
the party agents of AAC, the party agents of Accord, the party agents of ADC are here as well. The police are also on ground as well, and I can tell you everything is going smoothly. But the little problem is that the machine is as slow as Jesus coming. All right, thank you so much. Comrade Káyọ̀dé Babayomi, alága fún ẹgbẹ́ òṣèlú AAC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, wọ́n ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní Èjìgbò local government. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ní tí wọ́n ń sọ náà ni wípé ètò ìdìbò ní agbègbè Èjìgbò ó ń lọ lọ́wọ́ báyìí ní ìrọ̀wọ́ ní ìrọ̀sẹ̀. Àwọn ò sì kẹ́fín wàhálà àbí pààyè kankan ní gbogbo ibi tí wọ́n ti dìbò pàápàá fún ẹgbẹ́ òṣèlú AAC torí àwọn náà ní ọmọ oyè tí ń díje dupò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n ní ṣùgbọ́n nǹkan kan táwọn kàn rí ni wípé máṣíìnì tí wọ́n ń lò láti dìbò yún bivas tí wọ́n ń lò láti ṣe ètò ìdìbò wípé ó ṣeé ṣe kí àwọn èrò tí wọ́n jáde wá dìbò ó ṣeé ṣe kí máṣíìnì yìí kí ó mọ̀ lè ní agbára láti kó mọ̀ lè ní agbára láti gbé adúrú àwọn èèyàn tí wọ́n ń bẹ̀ẹ̀bẹ̀ nítorí wọ́n ní máṣíìnì pé iṣẹ́ rẹ̀ ń fà bí ìgbín. Comrade Perez. I think. ẹ ṣe gan Comrade Káyọ̀dé Babayomi, ṣé ẹ ní nǹkan míì tí ẹ fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà mọ̀? Nǹkan tí mo tẹ̀ fẹ́ tún sọ ni wípé ètò ìdìbò yìí ó ṣe láàánú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bá ṣe jáde kékeré bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn máa rí vòtù sí. Ẹ bá wo time you see, this is almost 12, this is 2 minutes to 12. That shows we have nothing less than 3 hours more. And ẹ bá dẹ̀ wò káàkiri ìmọ̀ ṣe fídíò àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n wá báyìí. Má tẹ̀ gbé tó fún wọn fẹ́. Ó ṣeé ṣe kó ṣe wípé ojú òpó yẹn ni ó ń ṣe bákan bá. Comrade Perez, ṣe fẹ́ sọ nǹkan tí ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ sí nǹkan tí wọ́n sọ yẹn. I like his accuracy of events as happening, and I like the fact that it's coming from him too, that the process has been smooth so far in its location and peaceful. Yes, very instructive. 2 things he talked about: technological deployment. He said the beavers machine is slow, and I'm wondering why INEC has not worked towards that. This is not a general election, so all focus, all attention should be on this kind of election. It's a secluded election, so we should not be having all of this issue of inadequate machines, slow machines, and all of that. But hopefully, I believe that there's also the opportunity for elections to go way beyond the time that was stipulated for it. I've seen it in several cases. Yes, mo fẹ́ bèrè yẹn náà pé when the time will be extended. Táwọn èèyàn bá ṣì pọ̀ ńlẹ̀ tí táìmù ti wá pé. ọdún fi sọ ni wípé tí wọ́n bá ṣì wà níbi bẹ̀ tí aago náà ṣe pé wọ́n gbọ́dọ̀ continue. but ẹlòmíì ò lè join wọn tó bá ti di time yẹn. ẹlòmíì ni ò gbọ́dọ̀ join wọn. ṣùgbọ́n wọ́n dá wọn tó wà ń bẹ̀ lóòótọ́. bó jẹ́ 12 a.m. wọ́n máa dìbò lọ. ẹ jẹ́ ká gbọ́n tó aago sọ. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 12 ọ̀sán lò láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. It's midday on Agidigbo 88.7 FM. Múrọ̀lá Yusuf àkótó di wípé Títílayọ̀ Àkàndé yóò wá gba baton lọ́wọ́ wa. Comrade Perez, bí ètò ìdìbò ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pẹ̀lú gbogbo tá a ti ń gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kí lè fẹ́ sọ sí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí àwọn kan ti sọ, because peaceful ó wà peaceful ó wà peaceful. Ọ̀rẹ́ wa kan wà bí Ìṣọ́lá Doyin Adétutù, ọ̀rẹ́ Wúràọlá Yusuf ni, ó ti ní kò sí nǹkan tí ọ̀rẹ́ Comrade Perez náà they are friends. Ṣọlá Doyin Adétutù from the comment section. òun àti Ṣọlá Adé. Yes. Ó ti sọ wípé AAC chairman kò lè disappoint òun nítorí pé yóò rí nǹkan kan yọ
pé kò ṣáà kankan ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀ni AAC chairman Káyọ̀dé Babayomi ó disappoint Ṣọlá Dòyàdé. And he's Showere's friend as well. So I don't know where you fall now. I think it was fair. Honestly, it was fair enough. He was articulate about it. Yeah. You owned up to the fact that the process has been smooth and peaceful. He talked about the demography, and I think we should also look at that. I think it happened in Ife too. He said a lot of older voters are out to vote compared to younger voters. And you know, we are in the age of social media. Everybody's on X, Facebook, and shouting. When it comes to election date, everybody goes back to the house to watch film and to play game. And that's one of the banes of the kind of election and democracy that we have in Nigeria, where the older people are the ones fighting for the soul. And I think as much as we are saying this, some of those older demography are also easily induced by the younger people. But the younger people would not go out to vote. So I think at the end of the day, I love the fact that this election, but we must also be very careful. The voter turnout, an analysis of the voter turnout is not physical. It's what INEC brings out at the end of the day. Exactly. At the end of the day, INEC will tell us how many people have come out to vote. It is then that we can have something cogent to hold on to, that there was voter apathy or people turned out en masse. Don't look at the lines exactly. yet. All right, thank you so much, Comrade Perez. Honourable Taiwo, ẹ sọ ọ̀rọ̀ kí lẹ fẹ́ bá àwọn olùdìbò sọ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ká dágbére ká kú lágbọ́tà wa. ẹ ṣe nǹkan tá a fẹ́ bá wọn sọ náà ni wípé kí wọ́n dúró lórí bí a ṣe ń gbọ́ tá dẹ̀ ń rí ní orí fọ́nrán káàkiri wípé kò sí wàhálà torí kó tó di àkókò yìí ẹ̀rù ń bà tonílé tàlejò wípé nǹkan burúkú lè ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú bá ṣe ń gbọ́ lẹ́nu gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ pátápátá olóṣèlú wípé kò sí wàhálà ó túmọ̀ sí wípé ká gbé orí yìí fún àwọn elétò ìdìbò àwọn elétò ààbò àwọn olóṣèlú àti ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí. ẹ ṣùgbọ́n Honourable Taiwo Glorious Ọlábọ̀dé lórúkọ mi ọmọ anísàn lọ́jà ọmọ nípa lójú ogun. Mo ti ní ọ̀mọ̀wé Isiaq Gbàdàmọ́sí wọ́n ti wà nínú yàrá agbára, bákan náà ni Títí Láyọ̀ Àkàndé àwọn náà ti wà nínú yàrá agbára. Àwọn ni wọ́n gba kiri ọ̀hún àbí wọ́n gbà tí èmi àti Wúrọ̀ọ́lá tí a bá ti lọ. Wúrọ̀ọ́lá sì wà ó bẹ́tà, Wúrọ̀ọ́lá sì wà ń bẹ̀. Èmi ni mò ń yẹ̀bá díẹ̀ báyìí, mo fẹ́ lọ rèé jẹ nǹkan gbóná. Ẹ ṣé o tẹ́ ń gbọ́ wa. ẹ má rabo ẹ má tàbò ẹ má ta democracy o ọ̀nì àtàyè ṣe ní kẹ́ dìbò fún o ọ̀nìyàn bá ti tàbò kọ́ràbò ọ̀tọ̀jọ́ ọ̀la ẹ̀ o ó tógun ìbí ẹ̀ o ọ̀tọ̀jọ́ ọ̀la rẹ̀ ọ̀tàlẹ̀ ayé rẹ̀ o ẹ má tàbò ẹ má rabo ẹ má ta democracy o ọ̀nìyàn kàtàyè ṣe ní kẹ́ dìbò fún o. Oríyọmí o Amsat o Ọ̀nìyí ni ọ́ o orílẹ̀-èdè ń pè ọ́ o ọmọdé ń pè ọ́ o alàgbà pè ọ́ o arúgbó omi pè ọ́ o kọ́ wa torílẹ̀-èdè yìí ṣe torí olódodo la jẹ́ o Ọ̀nì Ọlọ́run ni ọ́ o Oríyọmí o ọmọ Amsat o àrùlé ayé ṣe Ọlọ́run alágbára máa darapọ̀ mọ́ Ọ̀nìyí ni ọjẹ́ o kété Nàìjíríà o kété Ọ̀yọ́ state o ìjà ṣe tó Oríyọmí ọmọ Amsat o ààrẹ mẹ̀kúnnù ni ọmọlúàbí ni ìmọ̀tabo ìmọ̀rabo ìmọ̀ta democracy o Ọ̀nì àtàyè ṣe ní kẹ́ dìbò fún o. Akidibo 88.7 FM. Here we stand as a people with one song, with one voice. We're a nation undivided and
one heart, for one cause. We're determined to rebuild and restore. Where freedom reigns and truth prevails. Our land where there's hope for us all. Our land where there's hope for us all. We'll defend our land. We believe in this nation, and we know we'll get there. We'll defend our land. We believe in Nigeria and the promise she holds, and that one day we'll shine like the sun. All right, you're welcome back. Yes, this is still the monitoring live update of Osun Decides from the Kuni Hamzat Studio at Gidigbo 88.7 FM, Ibadan, or your state here. The Peseta state is watching over Osun. So yes, earlier on, Ariola Bodi and Nisolo just signed off the program, and now we have Titilayo Akande in the studio. bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ látàárọ̀ lórí ti ètò ìdìbò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun òun náà ni ẹ ti láǹfààní láti mọ tẹ́tí gbọ́ láti àárọ̀ wá tó sì jẹ́ wípé gbogbo àwọn oníròyìn wa wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ̀kan òjọ̀kan ọ̀rọ̀ lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀, àwọn ibi tí wọ́n ti dìbò, àwọn nǹkan tí àwọn òṣìṣẹ́ àjọ INEC tí wọ́n ń ṣe lọ́kan òjọ̀kan gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wọn, tó àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò tó fi mọ́ àwọn olùdìbò àti àwọn tí wọ́n jẹ́ èèkàn lágbọ̀n òṣèlú lọ́kan òjọ̀kan. Bó bá ṣe ń tẹ̀síwájú òun náà ni a tún mọ́ mu wá fún yín gẹ́gẹ́ bá a ti ṣe wà ní orí ètò ní àsìkò tá a wà yìí. Títílayọ̀ Àkàndé ń lo orúkọ mi, Osun Decides 2026. And we have in the studio Comrade Isiaka Gbadamosi. Good afternoon, you're welcome. Good afternoon, Wurola. Many thanks for having me, and it's a good thing to have Titilayo Akande, the one I always listen to with a lot of keenness on the platform also. Good afternoon. Good afternoon. And good afternoon to our wonderful listeners out there. So briefly, we'll have to share you in literal sense. So as you help us with analysis, as you help us with analysis in English, you help us just so that for Yoruba as well. Right about now, we have one of the political gladiators from Osun who speak to us, who also happens to be a presenter. So will speak to us as regards the voting process in his own polling unit. Ọ̀kan lára àwọn tí wọ́n jẹ́ èèkàn lágbọ̀n òṣèlú tí wọ́n tún wá jẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ wọ́n ti ṣetán láti sọ bí nǹkan ṣe ń lọ ní ẹkùn ìdìbò tiwọn pàápàá jùlọ níbi tí wọ́n ti dìbò gangan. Ẹ jẹ́ a lọ sọ́dọ̀ wọn náà. Ẹ bá dákọ yín kíkún fáwọn aráalé. Ó kọ̀ mí Akíntúndé Oyèládé gẹ́gẹ́ bó ṣe hàn lórí ìwé ìdìbò. Ìnagijẹ yín ẹ jẹ́ ká yọ wọ̀. Táwọn èèyàn mọ̀ sí ọ̀rọ̀ lọ́mọ pírẹsẹ́ńtà. Ẹ ṣeun gan. Gẹ́gẹ́ bí ètò ìdìbò yìí ṣe ń lọ, a mọ̀ pé ibùdó ìdìbò yín rèé. Ní káwọlẹ̀ káwọ ẹnu ọkọ́ ó nìkan ṣe rí. A dúpẹ́ púpọ̀ ní ibùdó ìdìbò Ward 5 Unit 11 ní agbègbè tí wọ́n ń pè ní Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ Ayọ̀ náà láti máa pè kó tó di pé wọ́n bá wa pè bẹ́ẹ̀. Ètò ìdìbò ń lọ ní ìrọ̀wọ́rọsẹ̀, kálukú wá yẹ orúkọ wọn wò. Kódà kété tèmi náà débí mo bá orúkọ mi ní nọ́mbà 551 tó lè yẹ láti náà sí wa ńbẹ̀. Àwọn èèyàn ṣàyẹ̀wò orúkọ, wọ́n sì ń àwọn elétò ìdarí ìdìbò wọ́n yẹ orúkọ àwọn èèyàn wò, kálukú sì ń gba káàdì ìdìbò wọn tí wọ́n sì lọ yẹ̀wò tí wọ́n sì ń dìbò tí ò sí wàhálà tí ò sì gbọ́ ọgbọ́n mi ó tẹ̀mí ní ẹ̀ka ìdìbò Ward 5 Unit 11 tí mo ti wá dìbò nínú. Kí wàá ní àmọ̀ràn yín fún àwọn tí ò tí ì dìbò àti àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo tí wọ́n wà kalẹ̀? Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé ṣíṣẹ̀ntẹ̀lé lètò ìdìbò
káwọn èèyàn ó sì faradà ìgbà tí ẹni tó wà níwájú bá di tiẹ̀ tán ẹni ó tẹ̀lé òun náà ó di tiẹ̀ ni a rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wà lórí ìlà tí wọ́n ń complain a lè ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan bí kò ṣe pé ṣèkan tán kémi náà ò ṣe ti tèmi àwọn tí wọ́n jẹ́ alámòjútó àtàwọn olùdarí ètò ìdìbò kálukú wọn náà arọ̀ wọn a sì rí i pé wọn ò ṣègbè náà ohun gbogbo ń lọ bí ó ṣe yẹ ó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn ìròyìn tí à ń gbọ́ láwọn ibùdó ìdìbò míì ó fẹ́ máa dẹ́rù bà wá ṣùgbọ́n a rí i pé ibi téèyàn bá wà náà lè yóò mọ̀ ṣe ibi tí a wà tá a dẹ̀ ń ṣe yìí kò sí wàhálà kankan níbẹ̀ bí ṣe wù ọ́ ni àtàwọn aṣojú ẹ̀ka ẹgbẹ́ àti àwọn aṣojú elétò ìdìbò àtàwọn aṣòfin tá a mọ̀ sí àwọn agbófinró àwọn ọlọ́pàá àti gbogbo àwọn ẹ̀ka agbófinró tó kù gbogbo wọn náà láàrọ̀ kí wọ́n járọ a máa ṣe bá ṣe dán ṣe yìí a sì lè bá àgúnlẹ̀ láyé a sì nígbàgbọ́ pé dídùn ni ọ̀sán oṣù lágbára ọlọ́run. ẹ ṣe àdúgbò ẹ̀wà. Reports we've been having coming from Osun State. Even we just finished speaking with AAC chairman in Oyo State here, but he's currently in Osun. Yeah. And one thing that is common is the fact that they are all saying everything is going on peacefully. They've been voting peacefully. Although there's been some reports coming from political gladiators about being locked in the House, but Speaker, House of Assembly, but it's already come to say he has voted and everything is settled now. But there's one thing the AAC chairman or your state he mentioned is the fact that the beavers machine that say is slow and not enough to take the people that will be there. And he said this is after 12 and they're expected to conclude voting by 3 p.m. and he doesn't think that will be possible. Okay, thank you very much once again. Part of the things we've seen over time, I mean, from the early hours of today till this time, is the fact that the election has been going on smoothly. From the monitoring I've done, they've not heard of any incident of violence or maybe attacks or anything like that so far. And that is heartwarming, really, considering the antecedents we have before now and the violence that has been the case during the campaign. So far so good. I think it's a good thing that we are seeing what we have. But coming to talk about the issue of beavers, I think beavers is a technology. One of the things about technologies are that they could always malfunction, or they might not optimally function the way we expect them to be. But I do believe, because based on the procedure I know, INEC has laid down, there are provisions to make sure that when there are such incidents, like maybe the number of people who are coming in is much, or maybe the beavers is not working optimally, there is a provision for the person who is coordinating to make sure that he sends signals to the office to ensure that they give them instruction on what to do, whether they will provide them with another beavers or they will deploy another person to assist them to ensure that the election goes smoothly. Besides that, and I think somebody mentioned it here earlier, is the fact that it doesn't matter how long it takes to conclude the election. As long as you are at the polling station, you must be allowed to exercise your franchise. Lédè Yorùbá, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ alága ẹgbẹ́ òṣèlú AAC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bí wọ́n ṣe sọ, wọ́n ní wọ́n wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun báyìí láti mọ bí nǹkan ṣe ń lọ lágbọn ti ètò ìdìbò náà. Àmọ́ lára àlàyé tí wọ́n ṣe òun náà ni wípé ẹ̀rọ BVAS tí wọ́n fi ń ṣe àyẹ̀wò àwọn olùdìbò kó tó di pé wọ́n láǹfààní àti lọ tẹ ìka wọn, ó dàbí ẹni wípé kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kọ̀ọ̀kan ó fẹ́ bá lílò rẹ̀ ńbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni báwọn ṣe ń wo ìkó fẹ́ dàbí ẹni wípé wọ́n ó lè parí gbogbo ètò ìdìbò láago 3 tí àjọ INEC ti ní iye àsìkò tí àwọn ó parí ẹ̀ nìyẹn. Ojú wo lẹ fi wò? Àkọ́kọ́ náà jẹ́ kí n kọ́kọ́ kí gbogbo àwọn ará ilé pé a kú dédé àsìkò yìí, kí n sì kí àwọn ará Ọ̀ṣun pé àwọn ọmọ Ọ̀ṣun àti ará Ọ̀ṣun àti olùdìbò pé a kú ọjọ́ òní. Mo yẹ kọ́kọ́ sọ lálàkọ́kọ́ ní èdè fínnífínní wa ò ní pé nǹkan tó ń jẹ́ ètò ìdìbò tá à ń ṣe lénìí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, nǹkan tó yẹ pé tá a bá wò sàkún láti gbà tí a ti ń rí ìpolongo ìbò, ẹ rí i pé àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ ti wà nípa ìtàkùrọ̀ gan, ìtàjẹ̀sílẹ̀ àti gbogbo ẹ̀
tó jẹ́ pé ẹ̀rù ń bà àwọn èèyàn gan pé ṣé ọjọ́ ìní ṣé yóò ṣeé ṣe fún wa ṣùgbọ́n tá a bá wò láti àárọ̀ títí di àsìkò yìí a rí i pé kò tí ì sí nǹkan kan tá a lè pè ní nǹkan gbòógì tó jẹ́ pé a lè dìmú wípé nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ tó da ètò rú nípa ètò ààbò so ìyẹn kọ́kọ́ jẹ́ nǹkan ìdùnnú fún mi lálàkọ́kọ́ ẹ̀kejì wá ní pé nǹkan tá a sọ nípa ti bivas ẹ̀rọ ni nǹkan tó sì jẹ́ pé nǹkan tá a gbìyànjú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọnìyàn láti fi jẹ́ kí ètò da kó mọ́yán lórí sí ni nípa bẹ́ẹ̀ ó lè ní àkùdé ó sì lè ní àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó jẹ́ pé a nílò ìgbìyànjú lé lórí ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tí mo mọ̀ tí àjọ elétò INEC tí wọ́n ti fi lélẹ̀ nípa ìgbìyànjú ó ní pé tírú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ wọ́n máa ń fàǹfààní lẹ̀ fún ẹni tó jẹ́ electoral officer àbí ẹni tó jẹ́ olórí ibẹ̀ láti pe ọ́fíìsì àpapọ̀ wọn wípé à ń ní àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ báyìí nípa bẹ́ẹ̀ kí ni àwọn nǹkan tí a lè ṣe àwọn láti ọ́fíìsì náà ti wá sọ fún wọn pé bóyá á ràn án á fi bíváàsì míì ṣọwọ́ ní o àbí bóyá á fi àwọn àjọ elétò ààbò míì bíi méjì àbẹ́yọ kan ránṣẹ́ sí wọn kó lè jẹ́ pé kí ètò yẹn lè lọ bó ṣe yẹ kó lọ ṣùgbọ́n kinní kan tó wà níbẹ̀ tó ṣe pàtàkì tó yẹ ká mọ̀ ò ní pé gbogbo àwọn tán bá wà ní ibi tí wọ́n ti fẹ́ dìbò kásìkò gan kọjá kó káago mẹ́ta lù gbogbo wọn ni wọ́n gbọ́dọ̀ mú láǹfààní àti dìbò nǹkan tí ètò òfin tó pèsè fún nìyẹn so gbogbo wọn tó bá ti wà níbẹ̀ kò sí ni wọ́n ṣe pé wọ́n ó ṣe títí daago 12 òru ni gbogbo wọn gbọ́dọ̀ dìbò ni. All right. We have a video we want to play right now, and after watching that video, we'll come back into the studio, and you just help us speak to it. We'll be right back. owó àti táàgì tẹ pé ní ọjà kọ́lẹ̀ ní ọba lórí ẹ̀yìn táàgì tẹ pé ní ọba kọ́lẹ̀ nìyẹn pátánì ọba rí owó wọn ní ibi sẹ́fún ọmọ ẹ̀ka fẹ́ sí. ẹ dúró kárí yín dáadáa. ilé ìbò lójú mọ̀ lọ́wọ́ fún wọn ní sẹ́fún jáde wọ́n ní sẹ́fún jáde wọ́n yìí lọ́dọ̀ mi ò yí ìbá tó sùn. ẹni owó wọn ní unisẹ́fún ó kọ́ ni ẹ máa gbọ́ ó kọ́ ni unisẹ́fún wọ́n fọ́ ọdún wọn tàbí gbé lọ́wọ́ jẹ́ gbé akábọ̀wọ́ lọ́wọ́ ìwé tó fi gbé ní. pẹ̀lú fóònù nọ́mbà ogun máa bọ̀ ẹ̀yà wọn. ẹ wò wé ẹni wọ́n lùbọ̀. wọ́n sọ ibi sẹ́wù. àwọn pépà yìí àwọn orúkọ. ó kọ́ wọn bẹ́ẹ̀. àwọn tí wọ́n jẹ́ wọ́n lọ́wọ́ fún mi. gbogbo owó ìrọ̀bẹ ní. àwọn lórí ìgbà ń bí kọ́tẹ́lẹ̀. ṣé wọ́n ti ń pín ká. ó ti ń pín ká. $50,000 I'm paying pound down. Asoja ìlówó. Báàsì lè yí mi fún mi. Àti wọ́n lọ sẹ́yìn àtẹ̀lẹ́. Comrade, I don't know if you saw the emblem I saw on the paper raised by the man the last few seconds. Yes. But speak to this. Oh, well, I think we should not be carried away. There are a lot of sentiments around. I would have really loved to have an independent verification of what we have seen. When I mean independent verification, I mean to see 1 or 2 security operatives who is there, to also see whoever were the perpetrators of this who were apprehended. Okay, so it's not enough for you to display money and to display a symbol, and anybody could do that. But if maybe you have apprehended somebody in the act, then we should have to identify such a person. Then the security operative too will confirm that such a thing has happened. But you see, things like this are things that we have seen in our politics now. That happened in Ejigbo local government area. Ejigbo Ward 7 and Ward 4 and Ward 7, according to what we are hearing now. I think Unit 7, Ward 4. So Ward 4, Unit 7. Yes. It's I think they should verify that. The security operation should get to it and identify whether such a thing had happened really. Nípa fọ́nrán tá a wò tán nísìn ẹ bá yànnà lẹ́yìn Yorùbá. Ìka tí mo sọ ní pé èmi lálákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn èèyàn a lè pọ́n nǹkan bí kó má jẹ́ pé bá a ṣe bá kọ́ ló ṣe rí. Nǹkan tí mi sọ ní pé èmi ò bá fẹ́ kọ́kọ́ rí
àwọn agbófinró kó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n mú àwọn tá à ń sọ yìí tàbí tí àwọn tí wọ́n mú wọn yìí wọ́n ṣe mú wọn wọ́n ó pe àwọn agbófinró wípé a ti mú àwọn ẹni báyìí pẹ̀lú nǹkan báyìí kò ní jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń sọ àwọn náà ni wọ́n ń gbé. not unidentified people. ká jẹ́ kó jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ pé a lè sọ pé bóyá àwọn elétò ọlọ́pàá àbí civil defence àwọn ni wọ́n mú àwọn ẹni yìí tàbí wọ́n mú wọn wọ́n fà lé àwọn agbófinró lọ́wọ́ ìyẹn ni ó lè sọ pé gan ní sànsàn àwọn irú èèyàn báyìí wọ́n rúfin. ìyẹn gan láfi mọ̀ kodoro kì í ṣe pé àwọn aráàlú àwọn nìkan náà kàn ń ṣerú kan báyìí ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àlè kan dá ogbó ẹnu nítorí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní òṣèlú wa ni gbogbo wa la mọ̀ tá a bá ń tara wa jẹ lókù dìbò kó o ṣe bẹ̀ nǹkan tó wà ní òṣèlú wa ni ṣùgbọ́n ó ní ọwọ́ àwọn agbófinró kí wọ́n mú irú àwọn tó bá ń ṣerú nǹkan báyìí lọ́rùn ọwọ́ kí wọ́n mú wọn ṣíkún báyìí ìgbà náà gan látò lè sọ pé ó dáa o nǹkan báyìí ni ó dáa ajáde òkè lọ́ọ̀nà nípa pàpà ìgbà tá a bá tún padà dé bí nǹkan bá ṣe ń lọ nípa ti ètò ìdìbò gómìnà ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí á tún mọ ọmọ wá fún yín ẹ kú kalẹ̀. Àgídìgbò 88.7 FM. China Cattle Fair 2026. Ó yẹ ní China gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rìnrìn àjò lọ síbi Cattle Fair yálà ẹni tó ti rìnrìn àjò tẹ́lẹ̀ àbẹ́ni tí ò tí ì lọ sókè òkun rí ẹ̀yin olókoòwò oníṣẹ́ ọwọ́ oníṣẹ́ oṣù àbí ẹ̀yin tẹ́ rò ó wípé ẹ fẹ́ fi ọrọ̀ ajé fi kún ọrọ̀ ajé yín ẹ jẹ́ jọ lọ jàǹfààní ìdẹ̀rùn tí iléeṣẹ́ Cook Global fi sílẹ̀ báyìí wọn ò ní gbowó kankan lọ́wọ́ yín títí tí físà yín ó fi jáde láti rìnrìn àjò lọ sí October Cattle Fair ní China bẹ́ẹ̀ gbogbo ọjà tẹ́ ẹ bá rà ni wọ́n ṣe àtọ́nà yín sí olóòótọ́ kágò tí ó bá yín gbé bí October ṣe wá ń súnmọ́lé kó mọ̀ wá di pé ẹ̀ ní ráyè láti kópa níbi ìpàtẹ ọjà àgbáyé tó ẹ̀rẹ̀ǹtẹ̀ yìí ẹ máa bọ̀ ní number 72 Remileko House opposite Adamasingba Stadium gate 3 nọ́mbà yìí ni kẹ́ ẹ pè 08123371693 tàbí 08077752646 October Cattle Fair àjọ máa lọ ní. Dropping a cube, let the flavors flow. Watch every meal, steal the show. Terra, ooh, Terra. Aroma rising, filling the room, turning dinners a joy to consume. Terra, ooh, Terra. Terra Cube, unwrap joy, unleash taste. àǹfààní àti èrè ló máa jẹ́ tiẹ̀ lóṣooṣù tó o bá lè darapọ̀ mọ́ Valley Zaco Africa ṣé o mọ̀ pé tó bá ń gbègbè sí ayé ìlera èrè ńlá ni láàyè ọ̀tọ̀ nítorí ìlera lọ́rọ̀ gbogbo ìgbà tó o bá tún wá rajà lọ́wọ́ Valley Zaco Africa o kàn máa sọ àlàáfíà ara rẹ dọ̀tun nìkan o tún mú ìgbélárugẹ bá ayé ara rẹ ni nítorí bó o ti ń rajà tó péye tó sì lérè lórí bẹ́ẹ̀ lẹ̀bùn tún wà fún ọ lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wọn $45 ni wàá fi darapọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ wọn ojoojúmọ́ ni wọ́n sì ń gbòòrò sí Valley Zaco Africa ló ń ṣe ìgbélárugẹ àwọn oògùn ìbílẹ̀ tí wọ́n fi ewé àti egbò ṣe nílẹ̀ Áfíríkà fẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè 0901-227-3075 tàbí 0707-653-5189 àti 08062841295. ọpẹ́ o mo ti jẹ́. èmi náà ti jẹ́ ń bí owó ti wọlé o.
ẹ gbà mí kí lẹ̀ ń jẹ kiri ẹja mi tán. àjàní tí ó jà ṣó ò tí ì gbọ́ ni a ti ń jẹ. àní kí lẹ̀ ń jẹ bólẹ̀ ti ń jẹ. jẹ tiẹ̀ là ń jẹ. ó yá jẹ́ ǹjẹ́ ọ̀tán kí ìwọ náà lè jẹ́ ń bẹ̀. Oh yes. jẹ́ tiẹ̀. tẹ́tẹ́ oríire níkànnì àgídìgbò ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń ta pẹ̀lú 500 naira péré. owó la fi ń wówó àti soríire nílò ìgbésẹ̀. tẹ́tẹ́ oríire táwọn èèyàn ti ń jẹ gbẹlẹ́mẹ̀kún owó náírà. o lè ta lẹ́ẹ̀kan àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. o tún lè jẹ lẹ́ẹ̀kan àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. láti ta tẹ́tẹ́ oríire jẹ́ tiẹ̀ yìí lọ sórí ìkànnì àṣíkáyé www.jetie.ng lórí browsing phone àbí kọ̀ǹpútà. tó bá jẹ́ smartphone lẹ́ ń lò tẹ̀ *347*652# kẹ́ ẹ wá máa tẹ́tí síkànnì yìí àgídìgbò 88.7 FM lójoojúmọ́ lórí àwọn ètò Mr. lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ torí níbẹ̀ láti ń yí koto tún fáwọn ẹni tó jẹ lówó wọn. Ọ̀yọ́ State Gaming Board fòǹtẹ̀lù jẹ́ tiẹ̀ kò sí fẹ́ni tí ò tí ì pé 18 jẹ́ tiẹ̀ kórè dàálẹ̀ ó ti yá ìwọ náà jẹ́ tiẹ̀. Different tongues were united in a strength and resolve to uphold the honor of our land and for generations to come. And for many people, different tribes, different tongues. Ní báyìí ná pẹ̀lú bí a ṣe ń tẹ̀síwájú lórí ohun gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìdìbò gómìnà ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun a fẹ́ yẹ̀bá díẹ̀ fún bí 30 ìṣẹ́jú èyí tí a fi darapọ̀ mọ́ àwọn aṣojú wa tí wọ́n ń bẹ nílùú Ìṣẹ́yìn fún ti ìfilọ́lẹ̀ àjọ the Kazeem and Jowero owó ní kókó Educational Foundation. Ètò ọ̀hún ó ti bẹ̀rẹ̀ ní ibi tí wọ́n wà báyìí a wàá lo àsìkò díẹ̀ láti fi darapọ̀ mọ́ wọn láti mọ ohun gbogbo tó ń lọ láti ọ̀dọ̀ tiwọn lọ́hùn-ún. Okay, our dearest listener, we sincerely apologize as we'll have to cut short for now the live update from Osun Decides 2026. For about 30 minutes, we'll be at the 20 years unofficial public launch of the Kazeem and Jowero Wunikoko Educational Foundation. After 30 minutes, we'll be back to the live update from Osun. We'll be right back. Gbogbo yín jọ dáwùjọ kẹ́hìnsẹ́ lẹ́yìn ó ní kẹ́hìn lè bẹ̀rẹ̀ sí pa owó oníkẹ́ ilẹ̀ má padà ìdílé tó jẹ́ wá nínú Islam káàkiri ọdún ìgbòho foundation ó ní àwọn òbí kan tó jẹ́ pé ó ṣe pàtàkì nítorí pé ẹ̀fọ́ ní educational foundation tó jẹ́ ti Islam tí ilé ìdájọ́ bẹ̀rẹ̀ oríṣi ẹ̀ka mẹ́rin ní tí wọ́n pè ní foundation àti tí a pè ní wákù lójú nínú Islam. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú ẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ nínú nǹkan tí èèyàn gbọ́dọ̀ ní tí èèyàn tó máa mọ̀ pé wákù foundation òkìkí máa ń bì. Ẹni tó máa jẹ́ pé ó jẹ́ pé wọ́n pè ní wákù ẹni tó jẹ́ founder. Ó gbọ́dọ̀ di founder lè sọ pé ẹ̀dá foundation lẹ̀ kán níta ní ó ní àtẹ̀mọ́ àwọn tó ní àwakọ̀ ní. Àwọn working in this instance fún Kazeem àti Jowero owó ní kókó àwọn ní ọmọ àwọn méjèèjì àwọn ní. Wá nítorí ọmọrin tí foundation gbọ́dọ̀ ní new Islam ìkọ̀kọ́nú ẹ̀ ni pé ó gbọ́dọ̀ ní ẹni tó jẹ́ wákìl. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ẹ̀ ni pé nínú Islam wèrè òkìdá foundation lẹ̀ sanity is a condition. Lè sọ pé torí èèyàn kan lówó bóyá orí òkè ó wá lóun dá foundation lẹ̀ òun dá wákìl lẹ̀ that foundation is not valid in Islam. Sanity is a condition for creation of foundation in Islam. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú condition nínú ẹ̀ ni pé ìgbéyàn bá fẹ́ dá wákìkù lẹ́kọ̀ọ́ nínú Islam
téèyàn fẹ́ sọ pé adáwájú ilẹ̀ yìí nǹkan yẹn gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó ṣe pé ó lọ́wọ́ ó lẹ́yà virtual course ni wọ́n dálẹ̀ fún a lè sọ pé abẹ́ẹ́dá foundation lẹ̀ fún club àbí abẹ́ẹ́dá foundation lẹ̀ fún kí wọ́n máa mú síbẹ̀ àti pé kí wọ́n máa ṣe dancing àti kí wọ́n máa ṣe nǹkan tí ò ń ṣe virtual as one foundation ní Islam ó gbọ́dọ̀ jẹ́ for a working couple ó lè jẹ́ pé ó wọ́n ti wá ẹnu pọ̀ èèyàn ò ní sọ pé òun fẹ́ dá foundation lẹ̀ fún èèyàn láti máa jẹun ṣé oúnjẹ lè wá jẹ láyé yìí nígbà ìfẹ́ dá foundation lẹ̀ fún gbọ́dọ̀ jẹ́ èké káàtì ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹ̀fọ́ tó ju ordinary ti lọ. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú ní tí wọ́n ń dá ẹ̀sìn mo sọ fún yín pé ẹni tó bá jẹ́ wájú ẹni tó jẹ́ wájú nǹkan mẹ́rin tó gbọ́dọ̀ nà alákòókò ni pé gbọ́dọ̀ mọ̀ yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ó jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ibi kò ní legal impediment ẹni tí kò ní legal impediment láti iṣẹ́ tó lè gbèsè iṣẹ́ tó ẹgbẹ́ owó olówó ló fẹ́ fi wá ṣe nǹkan yẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú ẹ̀ mo ti sọ fún yín òní sáyẹ́ǹtì fún ẹni yẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òní pé kó fẹ́ lọ́ọ̀kú kónà fún tí ò ń ṣe tiẹ̀ kó lè fi sọ̀rọ̀ kó lè fi mo dá wá kú lẹ́fẹ̀ẹ́ ọ́ọ̀lù tó lò pọ̀ tó lé jù sí mo débi ti ní ẹ̀yà aláṣẹ́yìn o ọ́ọ̀lù tó wà ní ẹ̀yọ mo sọ ìwájú ẹ̀kọ́ báwo ni mo gbọ́dọ̀ ìsàlẹ̀ ìṣe mi ní ọ́ọ̀lù tó lè ṣe wájú alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́rẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn nínú nǹkan mẹ́rẹ̀ tí wọ́n fi ń dá wájú nínú Islam. ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú nǹkan tí wọ́n fi ń dá wájú lẹ̀ tàbí foundation ní Islam òun ni pé there must be mawquf there must be an asset nǹkan kan gbọ́dọ̀ wà kẹ́ẹ̀kẹ́ endow kàn lè fún àwọn èèyàn jọ kẹ́ ní afẹ́dá foundation lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ dá foundation lẹ̀ kí lẹ̀ kó lẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ kó nǹkan kan lẹ̀ pé ilé ìlú kọ́ ni o 20 million ni o 30 million ni o 50 million ni o 100 million ni o ní tí àwọn ọmọ ológun àwọn ọmọ kazeem àti buwera tá a dá lẹ̀ nígbà fẹ́ fi dá foundation lẹ̀ òun ni ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ìpele ilé ìgbẹ́dọ̀ ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú Islam òun ni mọ̀kúfà lẹ́yìn kábíyèsí o kábíyèsí o kábíyèsí o. kábíyèsí o kábíyèsí o kábíyèsí o His Majesty Ọba Sefiu Ọláwálé Adéyẹrí III is in the house. Ẹjọba mi ṣe kábíyèsí o. Àrẹ̀mú bá mi kí bàbá mi káàbọ̀. Àrẹ̀mú bá mi kí bàbá mi káàbọ̀. Ọmọdé ẹni máa wọlé múra. Kábíyèsí àṣẹyìn ìtẹ̀lí ti dé. Adé ọba bàbá ẹ̀yọ́ba ní. Tẹ́lí bọ́lá ọmọ àgbòdo kúrò ní oyè ìjẹta lókun láti tí mo kọ́ sí kalẹ̀ lórí ọ̀wẹ́. Olókun lọ́kọ̀ yìí kan ogun Jàmúsà. Ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun. Ogun torí òròjà padà. Ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun thank you brother kábíyèsí kábíyèsí kábíyèsí. Ibi tí a bá ọ̀rọ̀ dé kí kábíyèsí tó wọlé ẹjọ́ ń gbà wá náà kí kábíyèsí nìkan ẹ̀jẹ̀ ká lọ lórí ẹ̀jọ̀. ó ti wà ókè àná. ẹjọ́. Let's settle down, please. Let's settle down. The lecture is going on. Thank you very much. God bless you. Welcome, kábíyèsí. God bless you, sir. Mo sọ fún wa pé nǹkan mẹ́rin ni wọ́n fi ń dá foundation lẹ̀ ní orígun mẹ́rin ni foundation ní nínú Islam ní tí a ń pè ní wákù
ìkọ́nú ẹ̀ tó ṣe pàtàkì nínú ẹ̀ ní pé a gbọ́dọ̀ ní ẹ̀tọ́ àpè ní wákìf ó dẹ̀ sọ characters mẹ́rin tí ẹni tá à ń jẹ́ wákìf tó gbọ́dọ̀ ní kò gbọ́dọ̀ jẹ́ wèrè ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni yẹn fúnra rẹ̀ lóní kó bẹ́ẹ̀ fi tọrọ bẹ́ẹ̀ mo ti ka mẹ́rin yẹn mo wá bọ́ sórí ẹlẹ́ẹ̀kejì mo sọ fún wa wípé a gbọ́dọ̀ ní asset nǹkan tí a máa pè ní mọ̀kúf kí ni nǹkan tá a fẹ́ endow kí ni nǹkan tá a ṣe ní endowment a gbọ́dọ̀ ní ṣe mọ̀ pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú níbi tí ẹ̀wọ̀n pé táwọn ará yunifásitì tàbá ti wá sípò oríṣiríṣi nǹkan la máa ń rí tá a bá ń sọ̀rọ̀ ṣe lẹ́jọ̀ lọ́wọ́ àjífẹ́ káwọn èèyàn pariwo bọ́ tá a bá ti lọ gbòòrò kò sí nǹkan tá a lè ṣe. ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká jókòó bí ẹ̀kọ́ máa parí lẹ́jọ̀ yìí. ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká jókòó ẹ jẹ́ ká fara balẹ̀ gbọ́ lẹ́jọ̀ ẹjọ́ ẹ ṣé àdúpẹ́ o God bless you ẹ ṣé o thank you sir thank you ma ẹjọ́ ẹ jẹ́ fara balẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́jọ̀ yìí ẹjọ́ ẹ ṣé o. mo ní ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ẹ̀ òun ni asset a dẹ̀ ṣe àlàyé nípa asset téèyàn gbọ́dọ̀ ní pé ọmọ olókùn tẹ́ ẹ dá foundation ilẹ̀ fún ìyá àbí bàbá yín àti ìyá àti bàbá yín alákọ̀ọ́kọ́ rú ẹ̀ ni pé kí ni nǹkan tẹ́ ẹ gbé kalẹ̀ ó lè di asset pẹ̀lú pé ilé ìlàkọ̀ akọ́flọ́ọ̀tì flight mẹ́fà sí Àbújá àbá akọ́sẹ́kọ̀ọ́ mi ní akọ́sí sẹ́yìn o mo yí padà bọ́ mi yẹn táyé bá wà mo ní akọ́ flight mẹ́rin àbí akọ́ mẹ́fà àbí akọ́ mẹ́jọ síbàdàn sẹ́kọ̀ọ́ sàbújá pé owó rẹ́ǹtì tàbá wá ń gbà bẹ́ẹ̀ o òun la máa fi ṣe foundation yìí nítorí pé ní wájú nínú Islam yẹn nǹkan tẹ́ ẹ máa gbélẹ̀ ní asset yẹn ó gbọ́dọ̀ lè bẹ̀rẹ̀ sí yíìlì kankan tó reasonable láti meet demand tí ẹ fẹ́ ṣe òun làwọn ará yunifásitì máa ń ṣe kẹ́yìn tí máa ń wò kíkorò pé wèrè níwájú yunifásitì rí pé ọmọ kan tí wọ́n sọ pé ó ní first class yunifásitì àwa ní òun fún ní 20 naira àbí 200 naira ẹ máa wò pé sórí wọn yí ni 200 naira àbí 200,000 tó fún ọmọ yẹn òun kọ́ ni issue ètò wà behind ẹ̀ títí torí wípé ẹni tó fẹ́ tán gba 200 lọ́wọ́ ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ti kó 2 million lẹ̀ torí wọn ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan owó tó jẹ́ capital èrè orí ẹ̀ lọ fi ń fún àwọn ọmọ lọ́dọọdún nítorí pé tó bá jẹ ọdún kejì wọn tún lè padà wá bá ẹni tó kówó lẹ̀ pé owó ẹ̀dà léṣì tó ẹni bá fẹ́ wọ́n ní ẹni bá máa ẹni tó kó ọmọ ṣe nípa fi palákàrà tó o bá fẹ́ ṣe foundation o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ kó capital sílẹ̀ tó jẹ́ èrè orí ẹ̀ ni wọ́n máa fi san kìíní yẹn lọ. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú nǹkan tí èèyàn gbọ́dọ̀ ní òun ni beneficiaries àwọn foundation tá a fẹ́ ṣe àwọn òní beneficiaries ẹ̀ nínú ibi tó wọ́n ní kókó wọ́n ní àwọn education ní beneficiaries ẹ̀ education náà pè wọ́n sọ pé fún àwọn muslim women wọ́n sọ pé fún muslim children wọ́n sọ pé ìsẹ́yìn children fúnra ẹ gbọ́dọ̀ define it clearly wípé who are the beneficiaries of the foundation iye owó tẹ bá dẹ̀ kó lẹ̀ òun lẹ máa fi determine ẹ lè sọ pé mo fẹ́ kó 10 million lẹ̀ a fẹ́ dá foundation lẹ̀ 10 million ò ká education àwọn mùsùlùmí sẹ́yìn ká má tí ì wá sọ ẹni tí ò ṣe mùsùlùmí tó bẹ́ẹ̀ bá ti lè sọ pé educational foundation bẹ́ẹ̀ define yẹ pé purpose ẹ̀ fún àwọn ọmọ sẹ́yìn àbí fún àwọn muslim sẹ́yìn àbí fún àwọn christian sẹ́yìn tẹ́ ẹ bá fi sọ pé educational foundation ni owó àti ìtẹ́gbé kalẹ̀ ó gbọ́dọ̀ tó láti lè ṣe scholarship láti lè ṣe fún àwọn èèyàn yẹn kí jẹ́ pé kákọ̀ pronounce ẹ̀ pé adá educational foundation lẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ define ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun ni sígà nínú Islam there must be precise definition of what you want to do
a dá educational foundation ilẹ̀ láti máa fi ṣe nǹkan báyìí báyìí fún àwọn ọmọ báyìí báyìí láti Ìsẹ́yìn àbí látòkè àbí látọ̀yọ́sẹ̀ àbí láti Nàìjíríà àbí láti gbogbo àgbáyé ẹ gbọ́dọ̀ define ẹ̀ clearly tó bá jẹ́ foundation ti Islam ni ẹ ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Foundation nínú Islam ó wá ní àwọn májẹ̀mú màá sọ mẹ́ta nínú májẹ̀mú yẹn. Alákọ̀ọ́kọ́ nú ẹ̀ òun ni pé is in perpetuity. Èèyàn ò lè dá foundation lẹ̀ kó lóun ò ṣe mọ́. Tẹ́ ẹ bá ti prescribe ẹ̀ ó ẹ ti prescribe ẹ̀ wọ́n ò lè sọ unlike foundation tẹ́ ẹ dálẹ̀ tẹ́ ẹ máa ní ẹ̀ wind up wọ́n kì í wind ẹ̀ up nítorí property yẹn kò di kì í ṣe ti ẹlòmíì mọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì is irrevocability. Foundation wájú nínú Islam ẹ lè revoke ẹ̀ pé ẹja lọ pín àwọn ọmọ owó ní kókó àṣemọ́ ẹja lọ pín àwọn ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò ṣeé ṣe nítorí pé kò ṣeé revoke tẹ́ bá ti pronounce ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú ẹ̀ òun ni inalienability ẹ lè ta àfi tó bá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ fi pààrọ̀ kọ́bí tẹ́ bá kọ́ ilé ilẹ̀ sí pé Kazeem Jowaira Educational Foundation ládàálẹ̀ tẹ̀gbẹ́ níwájú nínú Islam ẹ gbọ́dọ̀ wá tó máa support rẹ̀ tó máa tó gbọ́ bùkátà tẹ̀ lálẹ̀ fẹ́fẹ́ ṣe tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ti ṣe ẹ ti sọ bẹ́ẹ̀ ẹ lè sọ pé òkè ṣe báyìí bẹ́ẹ̀ láàrin abẹ́ẹ̀ta wọ́n lè ta nítorí wípé ẹ ti kó ọkàn àwọn èèyàn kan sókè bẹ́ẹ̀ máa ṣe nǹkan yẹn fún wọn ó dẹ̀ jẹ́ pé ẹ gbọ́dọ̀ fi wádìí nípa ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo fẹ́ sọ nípa yẹn òun ni pé foundation tẹ̀ ń ṣe yìí ta ni ládàá ẹ̀ máa bá. This foundation that you are establishing is it going to your father, your late father as reward? Many scholars say no. It's not directly. You are creating the foundation for yourself. Because your father did not create the foundation. You are creating it that Almighty Allah will know that you have created a sadaqatu jariyah. Àwọn other scholars say no both ni. A mọ̀ ìpè clearly bàbá yín bẹ́ẹ̀ ṣe rò bẹ́ẹ̀ ṣe fún bàbá yín àti màmá yes fún màmá tó wà láyé yes but fún bàbá tí ẹrù ẹ ti parí tó ti kúrò sí ẹrù ẹ àwọn àfa kan ní méjèèjì nítorí ẹ̀mí jẹ́ méjèèjì ní pé àtúbí wa kọ́mọ̀ sallallahu alaihi ó ti sọ fún wa pé tí ọmọ èèyàn bá kú nǹkan tá a níwò àmọ̀lù ìlànà ìfàlà tí ọmọ èèyàn bá kú gbogbo nǹkan tó ń ṣe àti close account ẹ̀ àkáǹtì mẹ́ta nìkan ni àpòsí fún alákọ̀ọ́kọ́ nú ẹ̀ sádàkàtì jàríà nǹkan tó ṣe tí àwọn èèyàn ń bẹnẹfíìtì fún lẹ́yìn ikú ẹ̀ tó ṣe nígbà ayé ẹ̀ káwọn èèyàn tí wọ́n ń bẹnẹfíìtì nú ẹ̀ ó gbẹ́ kànga ní o kànga yẹn wá lọ ó lọ́kì kò gbẹ́ síbi tó ti gbẹ tó jẹ́ pé nígbà tí ó ti kú tó àwọn èèyàn yìí mú mi bẹ̀ ó kọ́ skul ọlọ́run ráwọn tó máa jẹ skul pọ̀ lọ́wọ́ ó kó fáwọn èèyàn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ yìí ń kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ ó kọ́ mọ́ṣáláṣí ọlọ́run ní kí títí ìjọba wo tí wọ́n yìí ń kírun ń bẹ̀ àwọn tó ń pè ní sàdákàtì jàríà yẹn alákọ̀ọ́kọ́ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ilé ló ń tàfà òbí kápẹ́ńtà ni ọkọ ẹnìkan níṣẹ́ kápẹ́ńtà bíríkìlà ni ọkọ ẹnìkan níṣẹ́ bíríkìlà mi ò fẹ́ sọ pé lọ́ọ̀yà torí ọ̀rọ̀ kù bí ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà sí èèmọ̀ bóyá èèyàn lè kọ́ èèyàn níṣẹ́ lọ́ọ̀yà bóyá wà ní ilé yóò tàfà òbí àbí tíṣà níbi tèmi kókó àwọn èèyàn níṣẹ́ tíṣà gbogbo ìgbà tí àwọn èèyàn tó kọ́ yìí tí wọ́n bá lò kọ́ yẹn láyé àwọn àbá kódà kó jẹ́ ìwì ló mọ̀ kí tó bá ń kí ewì tó wá kọ́ àwọn kan tó wá jẹ́ pé wọ́n wá ń ké ewì yẹn tó fi ń ṣe àǹfààní tó ń fi dàlú láyé àwọn àbá wọn. ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú ẹ̀ òní wáládé ń sọ lẹ́yìn gbẹ̀dọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ tó fi lẹ̀ tó ń ṣàdúrà ọmọ rẹ̀
tó dáadáa tó fi ilẹ̀ ló ń ṣàdúrà fún ọlọ́run kó bá kẹ́ bàbá yín o ọlọ́run kó bá kẹ́ bàbá yín o ọlọ́run kó dúró ti màmá yín o. inú mi dùn nígbà tí mo rí pé àwọn ọmọ ẹ wo àwọn ọmọ tí wọ́n ké sùràtù bákàrà fún wa lẹ́ẹ̀kan nínú àwọn ọmọ yìí ọ̀dẹ́ sọmọ ìgbọ́ tó wá sẹ́yìn tó ṣàkọ́ káàkiri àwọn ọmọ tó wà lamẹ́ríkà ó ní pé amẹ́ríkà kan ló sọ ọmọ jìdàkudà yìí ìyá àti bàbá lẹ́ẹ̀ dá làwọn ọmọ yóò fi dà àwọn ọmọ tó wà lamẹ́ríkà náà ka grand fúnyàn tó dàbí pé kiri ìwọ tó wà ní tó lọ bí kan o lówó o ní kankan o tún lọ́rùn ẹgbẹ́ ẹlẹ́jọ́ ló máa rò kiri látàárọ̀ dalẹ́ nígbà tó mójú tó bí àwọn ayé àtọ́kùn ẹ ṣe máa dà pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ kí láǹfààní kó wà láyé nígbà táwọn ọmọ tó bí lẹ́tà tọ́lọ́ kọ sí ẹ wọ́n ò lè kà á lẹ́tà tọ́lọ́ kọ tí gómìnà Ọ̀yọ́ tó bá kọ lẹ́tà sí kódà ẹbí hàn táyé bẹ́ẹ̀ ló lẹ́tà tí gómìnà kọ ọlọ́run wa kọ lẹ́tà sí ẹ ó kà ọmọ ẹ̀ ò kà ní ṣọ́ọ̀tì ìyàwó ló bá ta ní tó ṣọ́ọ̀tì jù ẹ lọ kò tí ì lẹ́tì o gbogbo ẹ tí ò bá rí lẹ́tà tó pẹ́rẹ́ mùsùlùmí tọ́lọ́run wa kọ lẹ́tà sí ẹ àgbáàn tó wà kà ó ṣọ́ọ̀tì òkò tí ilé ti fún ẹ máa kà lọ ibi tó fẹ́ kà lọ tọ́lọ́ bá ní kúdé wà ní ọlọ́run fẹ́ kà ìwọ náà ló jẹ́ ká tọ̀ tó ó di ọwọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa so eléyìí àwọn ọ̀dì nínú Islam tí èèyàn fi ń ṣe sàdákàtù jàríà nìyẹn mo bá fẹ́ fi yé wa nítorí pé kò sí àkókò láti sọ fún wa wípé ní tó ṣe pàtàkì nínú Sadaqatu Jariyah. The foundation being launched today carries the word educational in its name. The word creates a serious obligation. It means foundation should become a bridge. This foundation should become a bridge between talent and opportunity. Between talent and opportunity. A bridge between aspiration and achievement. A bridge between learning and service. Ó di dandan tá a bá fẹ́ sọ pé ada foundation ilẹ̀-ẹ̀fẹ̀ ṣe ń dálẹ̀ lẹ́nìí. Ẹ gbọ́dọ̀ rí pé etí ẹ pè ní Kazeem àti Juwaira owó ní Koko Educational Foundation ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó rò pé òun ò ní rí nǹkan ṣe ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó rí nǹkan ṣe ẹni tó jẹ́ pé òṣì àbí ìdíwọ́ kan àbí ìdíwọ́ míì kò ní jẹ́ kó lè débi tó fẹ́ lọ ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó lọ ọbẹ̀ eléyìí ìgbà yẹn lẹ tó dá foundation lẹ èmi tí ò mọ bàbá káàsì owó ní Koko màmá gan mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wò wọ́n lọ́ọ̀kan báyìí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rí màmá lẹ́yìn tí n bá pàdé wọn bóyá mo pàdé wọn mọ́ṣáláṣí gbogbo tí wọ́n sàlámà lẹ́kùn wà lẹ́kùn sàlámì ọ̀pẹ́ màmá owó ní Koko ní àkọ́kọ́ tí máa kọ́ rí wọn. but ìtí èèyàn sọ nígbà tí màmá wọlé mo tún béèrè lọ́wọ́ ẹsẹ̀ pé ṣé màmá ní ìṣá wọ́n ní màmá ní à mo ní tẹ̀lé ìgbọ́n fẹ́ẹ́ dàgbà ju màmá lọ. nígbà tí ẹ bá wo màmá bó ṣe rí àṣẹ́ṣe ọlọ́run aláàánú lọ kó tún ọ̀fun lálàáfíà rẹ̀ kó tún ọ̀lọ́ra ẹ̀mí kó jẹ́ kẹ́ ẹ̀ túbọ̀ wà fọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà fún wa. Bàbá wọn tí wọ́n sọ foundation yìí lórúkọ wọn èèyàn pàtàkì ní gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá a ti gbọ́. Bàbá wọn èmi wò yí pé bí èèyàn bá lọ Mẹ́kà tó bá dé tó bá sọ yí pé àkùkọ Mẹ́kà ò ga tó báyìí ó ga tó báyìí bọ̀tẹ́ni yẹn tó bá lọ kí ó wá fún ẹ ní ìtàn àgbò tó pé lẹ́fún ẹ tó jẹ tó ní sórí àgbò tó jẹ ìtàn ìdíyẹ ni o ó yẹ kéèyàn bí ní ìpè ó tó bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó sọ pé òun ṣàìdé láti Mẹ́kà ó ní àkùkọ Mẹ́kà ò ga tó báyìí tó wá lọ kí tó jẹ́ fún ọmọ ló fún ẹ kò rí àkùkọ Mẹ́kà èmi ò rí bàbá ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wọn tí mo rí wọ́n mọ̀ pé ọmọ gidi ni wọ́n. ẹni tí èmi kọ́kọ́ ní àbáṣepọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ nínú àwọn ọmọ wọn òun ni ẹsẹ̀ jẹ̀lẹ́nì
owó ní kókó nígbà tí mo ní relationship pẹ̀lú official relationship mo wá rí i pé láì tí mọ ibi tó ti wá láì tí mọ ibi tó ti wá pé eléyìí ẹni tó gba ẹ̀kọ́ ni ẹni tó ní Islam lára ni ẹni tó faithful ni ẹni tó sincere ni mélòó nínú àwọn ọmọ tá a bí làkọ́ bẹ́ẹ̀ mélòó nínú wọn la lè sọ bọ́tà tí mo wá tún wá wò dáadáa tí mo tún wá mọ̀ ẹ wo ìgbésí bàbá yìí o ẹ wo gbogbo àwọn ọmọ ẹ ẹnìkan kọrin níbi ìlẹ́ẹ̀kan ó ní ẹ̀rẹ́ bí wọn bí ẹ̀rẹ́ bí wọn bí ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe bí yín jákujàku ẹ̀rẹ́ bí wọn bí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹ wo gbogbo àwọn ọmọ bàbá yìí lọ́yà tí nínú wọn indeed first senior advocate of Nigeria ní gbogbo òkè òkè ọmọ bàbá yìí ẹ wo Taofik káàkiri gbogbo àgbáyé ni wọ́n mọ̀ pé this is a world renowned cardiologist tani tí àyà bá gbìyàn bí òrùkú máa fẹ́ wá sẹ́yìn ìsẹ́yìn kan ní kò ní wá sọ̀tún ẹ̀ èèyàn ò ní mọ̀ pé renowned cardiologist nígbà tí mo tún ní sẹ́yìn mo bá tún ní Ṣàkà àṣàkà tí mo wá bí ó lọ́mọ sẹ́yìn ló padà ìsẹ́yìn ọlọ́mọ akẹ́yìn púpọ̀ so ó di ọwọ́ ẹ̀wọ̀n oríṣiríṣi architect oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ ló wà lára bàbá yìí pẹ̀lú àwọn ọmọ tọ́lọ́run educationist top civil servant gbogbo nǹkan téèyàn lè wà ní dáadáa ló wà lára wọn but more importantly Islam kọ́ wọn lọ́wọ́ ẹ̀wọ̀ ọmọ èmi mọ̀ yìí pé bá àwọn ọmọ yẹn ṣe ń gbé àgbáyé láàárọ̀ yìí ládàá ẹ̀ á máa bá bàbá yìí nítorí pé kò bí ọmọ kò wáyé wá ṣọ́ọ̀tì bó bá yẹ pé àwọn ìwọ̀nba ọmọ tó ní ní ìgbótó pé lẹ́yìn ìgbà ogún ọdún lẹ́yìn ìgbà tó yìí ìwọ ò tí ì kú sí ìwọ dàkúdà táwọn ọmọ ẹ ti dà ká má ìṣọ ọmọ ẹ nígbà tó ọmọ ti di dàkúdà tó máa ó kú olórí nínú àwọn ọmọ. ó wá jẹ́ kí n lọ síbi pé ẹ̀yin ọmọ tí ẹ dá foundation yìí lẹ̀ ọlọ́run á kẹ́yìn o nǹkan mẹ́jọ ni mo fẹ́ bá yín sọ pé foundation yìí gbọ́dọ̀ ṣe. Number one, the institutional duty you have is there must be clarity of purpose. Kí lẹ fẹ́ fi foundation yìí ṣe? Ìṣe pé ẹ̀kọ́ kó wá jọ síbí káwá jẹun ká dẹ̀ jẹun tó ká lọ. Ẹ̀yin lẹ́lẹ́ fẹ́ dá foundation lẹ́mú nǹkan fọ̀ sí. Nítorí bẹ́ẹ̀ ó di dandan kẹ́ ẹ kó owó lẹ̀ kẹ́ ẹ kó asset sílẹ̀ tó jẹ́ kó máa enough láti create profit tẹ́ ẹ máa fi run foundation yìí o. Foundation ò kì í ṣe fine bara yes aṣèrèyàn ló ṣáájú ẹlẹ́gbẹ̀rún ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ẹ dá foundation yìí lẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ sọ pé táwa gbé kalẹ̀ rè kí àwọn tó jẹ́ olólùfẹ́ yín kọ́ tó wá dá fún un tó jẹ́ foundation ní Islam yẹn there must be clarity of purpose. Ẹlẹ́ẹ̀kejì transparent governance foundation tẹ́ ẹ dálẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan náà fi foundation ṣe Nàìjíríà tí yóò rí níbẹ̀ o. Transparent governance there must be àwọn tẹ́ ẹ bá fi ṣe board of trustee wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ ẹni tó jẹ́ pé wọ́n kájú ẹ̀ wọ́n ní làákàyè wọ́n dẹ̀ ní ayọ̀ ọkàn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni sustainability there must be sustainability for the foundation. Iṣẹ́ pẹ́pẹ́ ìkọ̀kọ́ àjọ síbí kálẹ̀ pariwo kálẹ̀ àṣẹ educational foundation ká má gbọ́ tó ṣẹlẹ̀ mọ́ kí ló dé àwọn owó ni àwọn dónà ni wọ́n ti kówó lẹ̀ kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ o tẹ́ ẹ bá tí ìfẹ́ dá foundation lẹ̀ ẹ má dá foundation lẹ̀ o tẹ́ ẹ bá fẹ́ dá a lẹ̀ tó jẹ́ ti Islam o ẹ gbọ́dọ̀ create sustainability of it. Àwọn tó ní wọ́n pé wọ́n bá kọ́ mọ́ṣáláṣí wọ́n á kọ́ nǹkan tó máa sustain mọ́ṣáláṣí yẹn tì kì í ṣe tó kọ́ mọ́ṣáláṣí tó o bá kọ́ mọ́ṣáláṣí lẹ̀ tó jẹ́ pé jọ́ tó o bá ti kú mọ́ṣáláṣí kú wọ́n máa ṣe fine bara. O gbọ́dọ̀ ní ilé yìí ni mo kọ́ ni àwọn ilẹ̀ yìí ni mo ra ni o gbọ́dọ̀ lè sustain èlò lọ́ máa fi sustain mọ́ṣáláṣí
ẹnìkan ní Abẹ́òkúta ní tí mo ti wá ó kọ́ mọ́ṣáláṣí gbà tó kọ́ mọ́ṣáláṣí tán ó dá ní mọ́ṣáláṣí ó wá bí pé mọ́ṣáláṣí tó kọ́ yìí ká ní máa sustain ẹ̀ ó wá ní kí àwọn tó ń ṣe management mọ́ṣáláṣí kọ́ lọ òwe tó la fẹ́ máa bí pé mọ́ṣáláṣí lóṣù wọ́n wá bí wọ́n sọ fún pé bíi 150,000 àwọn máa fi maintain mọ́ṣáláṣí ní oṣù ó wá padà wá báyìí wáyé tó máa ṣe òun ni pé lọ kọ́ ilé tí wọ́n ń gba 600,000 ní rent lórí ẹ̀ lóṣù nítorí pé òun ní nǹkan tó lè ṣùọ́ àmọ́ṣáláṣí wàá transfer ownership nígbà tó wà láyé ownership of that property wàá transfer ẹ̀ sí mọ́ṣáláṣí yẹn ohun tó jẹ́ wákù nìyẹn o ẹni ọmọ bàbá wo ni kókó tẹ ẹ bá jẹ́ pé tòótọ́ lẹ̀ ń dá yẹn lẹ̀ o ẹ gbọ́dọ̀ lọ fi ní owó yìí tó jẹ́ pé ó fún àbílẹ̀ ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan tí òun ọmọ ṣe rẹ́ǹtì lé kò tí ì sí yunifásitì púpọ̀ bíi rẹ́ǹtì lọ òkè tó tẹ́ bá lọ kọ́ sí Ìbàdàn tẹ́ ẹ kọ́ sẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ẹ kọ́ sábùjá mo bìlí pé mo lè wà convince gbà yẹn torí mi ìmọ̀ bí rẹ́ǹtì ṣe rí ní Ìṣẹ̀yìn ẹ má bínú kábíyèsí Ìṣẹ̀yìn náà ṣì máa máa yí ibi rẹ́ǹtì lọ fi ṣe ní òbílí pé ẹ ti ní irú yẹn sì tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ ṣe yẹn lọ kọ́ fúláàtì bíi 100 sísẹ́yìn ẹ̀rí pé rẹ́ǹtì tẹ́ máa gbà bẹ́ẹ̀ àpọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun ni pé owó nìkan kọ́ nìkan there must be guidance to the beneficiaries. Owó skul nìkan kọ́ ni ò jẹ́ káwọn ọmọ yàn ọmọ tí ò ní mentorship ọmọ tó ń mugbó kiri ọmọ tó jẹ́ pé ó wà distracted ọmọ tí ò ní ordinary internet láti connect tó kì í ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ tú owó skul sí wọn ẹ gbọ́dọ̀ make sure pé success wọ́n achieve success pẹ̀lú ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún òun ni inclusion ẹ̀yin lẹ sọ pé ẹ̀dá foundation lẹ o kì í ṣe àwọn tó bá yín àwọn ará àṣàlẹ̀ òkè àbí òkè ló ń pèlé àwọn ráìkì ìsàlẹ̀ òkè ẹ̀sà kì í ṣe àwọn ará alẹ́ òkè ẹ̀sà àti ará alẹ́ yín nìkan ni ẹ máa wá máa kó ẹ gbọ́dọ̀ make sure pé ẹ̀yin lẹ pé tó ẹ pé kò sí tó burú kí èèyàn dá wákùlẹ̀ kó ní gbogbo àrọ́mọdọ́mọ owó ní kókó ládá wákùlẹ̀ kù àrọ́mọdọ́mọ ẹ̀ ọmọ àtọmọ ọmọ sọmọ ọmọ ẹ̀ bá ní for as long as wọ́n bá ti jẹ́ mùsùlùmí education wọn la provide that is also part of it but ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ sọ pé àwọn ẹ̀dá alẹ́ ẹni educational foundation ni yàtọ̀ ó ti dandan fún yín láti make sure pé ẹ jẹ́ kí inclusion wà iṣẹ́ ará Ìṣẹ̀yìn nìkan tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fẹ́ kó jẹ́ Ìṣẹ̀yìn nìkan ẹ̀yà àsọ nínú instrument ó yẹ sígà ní Arabic instrument thank you. bákan náà ẹlẹ́ẹ̀kẹfà. gẹ́gẹ́ láago kan ọ̀sán lò láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. It's 1 p.m. on Agidigbo 88.7 FM. Agidigbo 88.7 FM. ọ̀rọ̀ ìdìbò tó wà ńlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni kò sẹ́ni tí ò kàn nítorí ọ̀rọ̀ tó bá kàn sáàsùn yóò kàn síbí ọ̀rọ̀ tó bá kogójì yóò kàn ọ̀ọ́dúnrún ohun tó bá kan abọ́yadé ti gbogbo ọlọ́ya ni gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò nílé lóko lódò lẹ́yìn odi nílẹ̀ adúláwọ̀ ni àbí lókè òkun àgbájọ ọwọ́ la fi sọ̀yà lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí o ká lè gba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọ̀jẹ̀lú ẹ jẹ́ a jọ darapọ̀ nínú àkójọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń fẹ́ rere ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ eléyìí tá a pè ní Oríyọmí Grassroots Mobilizer OGM káàkiri àgbáńlá ayé kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè darapọ̀ mọ́ wa ẹ lọ sójú òpó ìtàkùn ayélujára tí ń jẹ́ www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng ẹ forúkọ sílẹ̀ ńbẹ̀ gbogbo ìbéèrè tẹ́ ẹ bá ní ẹ béèrè ńbẹ̀ á sì dá yín lóhùn á dáhùn ìbéèrè yín láì fàkókò ṣòfò lẹ́ẹ̀kan sí www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng lójú òpó wa OGM ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhùn Ọlọ́run. Agidigbo 88.7 FM. Land and
ẹ káàbọ̀ padà a ti wà ní àgbọ̀n ti òṣèlú ohun gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nípa ti ètò ìdìbò gómìnà tó ń lọ lọ́wọ́ ń bẹ̀ ọ̀kan lára àwọn oníròyìn wa wọ́n ti wà ní ojú òpó. Olúwapẹ̀mí Bámidélé. ẹ káàsán o mo wà ní Owódé Ẹdẹ ní Ẹdẹ North Local Government lọ́wọ́lọ́wọ́ ní polling unit 17 Ward 5 a ti wà ní ibẹ̀ ní ìsinyìí ó ti máa fẹ́rẹ̀ tó 15 minutes níbẹ̀ báyìí o àwọn èrò pọ̀ ní ibẹ̀ in fact pa àwọn agbófinró kò ká wọn àwọn agbófinró tí wọ́n tún wá fi síbí báyìí àwọn kọ̀ọ̀kan ò tún ṣiṣẹ́ àwọn kan ta kété síbì kan ìkan lára àwọn ẹni tó ti wà ní orí ìlà láti aago 7 àárọ̀ ó wà níbí báyìí tí mo fẹ́ fi gbọ̀ wá ní ẹnu wò kó lè bá a sọ fún àwọn aráalé nǹkan tí ojú rẹ̀ ti rí láti àárọ̀ Mr. Atiba ẹ ká sàn kí ni ó ti ṣẹlẹ̀ látìgbà tẹ́ ti débí báyìí. ẹ ká sàn mọ́. kí ni ó ti ṣẹlẹ̀ látìgbà tẹ́ ti débí báyìí. nǹkan tá a observe ni pé gbogbo kíní yóò wà coordinated at all. àwọn tá a dẹ̀ gbójú létà rò pé they are the security personnel they are not doing their work diligently. Why there was a queue since morning and then permit àwọn èèyàn sọ̀kan láti máa wọlé wájú láti máa vote which is very wrong. Okay fine àwa rò pé ká organize it like ká coordinate it in a very meaningful way. ẹlòmíì dẹ̀ máa wá láti ẹ̀yìn pé o fẹ́ wá vote and the security personnel are there wọ́n dẹ̀ ń wòran if not because of the immigration officers that came now doesn't mean ká they were coordinated there. Last year since 7 the queue is not moving. This is not done. Maybe they should deploy more security personnel from our Bombi by at least to coordinate this thing. The population of people that are here is within 4-5 hours it should have been done. Olúwapẹ̀mí Bámidélé. ọ̀rọ̀ ni ẹ ti gbọ́ yẹn bí àwọn mélòó lẹ ti wá lérò wí pé wọ́n rí ṣe ìfọ̀ láti pàtẹ́ mi ti débi báyìí o mi ò rò bóyá ẹ̀rọ yín gan ó sì ṣiṣẹ́. To my own view so far mi ò rò pé èèyàn 100 ti vote ní báyìí and which is not right. We have over 1,500 people here that are ready to vote. So since the work is being slow like this, there are security officers that are even sitting down since morning. They were not doing anything. It's very wrong. This is just a day work. Thank you very much. So like that from Mr. Atiba. Hello. Yeah, I'm with you. INEC officials that are there. What are they doing? Yes, we tried to engage them earlier, and then they categorically told us that no, they are not answerable to us, and they would not be willing to speak with pressmen. It almost turned into a mild altercation, and we had to retreat. And also, let me also bring this to your notice as well. Real material was not distributed to this polling unit. We interviewed a visually impaired man, and then he said he had to do was go home to get someone from his family to assist him to cast his vote. So, and then we asked him, we said, okay, how sure are you that it was your preferred candidate? He said, they only helped me place my hand on where to vote. I cannot read, I cannot see it, so I know I have cast my vote, but to who I cast my vote to, I do not know because Braille was not provided to me. And also we have elderly women seated, clustered around, youth out there agitating. In fact, some had even prepared a small joint where they are cooking and marrying, but this place might... Olúwapẹ̀mí. Yes? The person you spoke to now said something. He mentioned the fact that some people come from behind the queue, jump the queue, and then they get to be allowed to vote. Based on what you're seeing in that place, how is it going? You said the queue is not moving at all. What are the INEC officials? What are they doing? The queue is not moving at all because there is party agents that are here. They are overdoing some things. They are taking people who they know they would vote for their political parties. They've colluded with INEC officials. So once they take them there, one accosted Tunde Yoda, in spite of the fact that Tunde was wearing his designated
election monitoring tag, they requested for the office ID card, in which he was a bit reluctant. They told him to his face that this might be a fake ID. So he had to bring up his office ID to validate that he's a member of the press. So there is tension here at the moment, and then people are ready to revolt. Àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò tí wọ́n wà ń bẹ iṣẹ́ wo ni wọ́n ń ṣe wọ́n tiẹ̀ wà ń tòsí rárá. Àwọn kan ta kété sí ọ̀kan tí mò ń wò wọ́n ní ìsinyìí tí wọ́n ṣe nǹkan tí wọ́n pè wọ́n kún ọ wá ṣe. Àwọn èyí tó ń ṣiṣẹ́ bíi méjì ní inú wọn òun ni wọ́n tún ti collude pọ̀ mọ́ àwọn INEC officials wọ́n fi fa àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ láti ṣe jáde lọ dìbò níbi orí ìlà. Àwọn èèyàn dẹ̀ ti ń kanra wípé àtàgò 7 làwọn ti dé bí báyìí. Ṣé ẹ dẹ̀ rí ìbò yìí kàtàn títí di aago 9 alẹ́? Wípé ṣé nígbà tí wọ́n mọ̀ wípé iye àwọn èrò tó ń dìbò bí báyìí nìyí, kéde tíjọba INEC ò fi gbé àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ tó pọ̀ wá, ṣé tí wọ́n fi bá wọn gbé beavers machine sí wá, so oníkálukú wọ́n lè dìbò wọ́n lè máa lọlé, so gbogbo á lọ ní ìrọwọ́ ìrọsẹ̀. Nígbà tá a dé bíbá a bá àwọn immigration officers ní bíbá yìí, àwọn yẹn gangan ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wà bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n sọ wípé like ẹ dúró ẹ farabalẹ̀ gbogbo yín ló máa dìbò. Tádẹ̀ mọ̀ wípé iṣẹ́ immigration officer táwọn kojú láti ṣe monitor wípé like okay ó fi pé àwọn foreigners tí ò kí ń ṣe ọmọ Nàìjíríà wọn ò dúró sórí ìlà wọ́n máa dìbò. But like àwọn ní láti ṣe tún gba iṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe ní ìgbà yẹn. Ìgbà táwọn dẹ̀ tápá wọn ò ká mọ́tò sí tù níbi tó yẹ kí wọ́n tún lọ láyé tún fi gbéra láti ṣe gba ìbò míì lọ. Ó dáa, tá a bá ní ká wo àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀yìn tí wọ́n ti láǹfààní àti dìbò báyìí wọ́n pọ̀ tó bíi mélòó? Wọ́n máa kọjá 1000 kan, kò sí àní-àní, wọ́n máa kọjá 1000 kan. Nítorí pé yes, because like àwọn kan ti jókòó, àwọn kan ti fọ́nká, gbogbo títì ni wọ́n ti parẹ́. Tí wọ́n ò tí ì dìbò rárá. Ni wọ́n dúró, tí wọ́n ti dìbò, tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ bóyá ó máa kan àwọn ní òní yìí. Femi, the local government you are in again. Yes, Ede North Local Government Polling Unit 17, Ward 5. Okay. Owode Ede. All right. It's not far from the Owode market. Thank you so much. We'll get in touch back. Thank you. Comedy Saka, what I want to say. Yes, very interesting report. You know, I mentioned something earlier about the fact that if we continue to have this delay, it might start creating tensions, and that's exactly what we are seeing now. People will start becoming agitated, and then you might start seeing some kind of reaction, maybe like the correspondent mentioned. You start having party agents bringing in people to, kind of skip the line, jump the queue, and all of that. But you see, one of the things I know that is part of INEC procedures also is the fact that they allow for the elderly, and those who are physically impaired to be given the opportunity to vote first. So I wouldn't know if that is the case in terms of those that were asked to go and vote. But if that is not the case, then it means that some people are already violating the law, as it were. Then being in Ede, I think we should have people out there who should be able to inform the INEC office. When I say people out there, I mean the polling station officer. Now, she mentioned something about the people who are on ground being over 1,000. Now, for me, that does not tell me that that is a single polling unit. It tells me that it might be about 2-3 polling units that are there, because ordinarily, INEC should not allow a polling unit to exceed about 300 or 400 voters at a time. Okay. So I would expect that maybe we have more polling units in that area than the number. But if that is a single polling unit, I think the attention of the INEC official must be called to this immediately before tension boils over. Ohun tí wọ́n ló ń ṣẹlẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Ede North báyìí Ward 5 Unit 17. Wọ́n ní àwọn èèyàn wà nílẹ̀ tí wọ́n ti láǹfààní àti dìbò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ ni wọ́n sọ wípé ṣé yóò sì kàn wọ́n, pàápàá jùlọ torí pé wọ́n ní aago 3 òun náà ní gbogbo à ń dìbò yóò wá sópin níbẹ̀. Àti ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ti ẹni tó ní ìpèníjà ojú
tí wọ́n ní kò láǹfààní àti dìbò ó ní láti padà lọlé lọ pé ọ̀kan lára àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ pé ẹ wá ràn mí lọ́wọ́ torí wípé wọn ò pèsè nǹkan tó yẹ kí wọ́n lò láti fi dìbò ń bẹ̀ ojú wo lè fi wẹ́ bá ń kó pọ̀. ẹni tó ní ìpèníjà ojú tí à ń sọ yìí ìyẹn gbogbo ètò yẹn ló yẹ kí àwọn àjọ ìdìbò kí wọ́n ti ṣe nítorí ó wà ní gbogbo ètò ìdìbò wọn wọ́n máa ń ṣe ìpèsè fún gbogbo orú àwọn tán bá ní ìpèníjà ara ó wá jẹ́ nǹkan ìyàlẹ́nu pé à ń gbọ́ irú nǹkan báyìí láti ibi tí wọ́n ti ń sọ pé ẹni tó ní ìpèníjà ojú ò lè dá dìbò fún rẹ̀ tó ní láti mọ̀ lọ mú àwọn èèyàn wá èmi rò pé àwọn ilé irú àwọn àkùdé báyìí ló yẹ kí àjọ elétò ìdìbò INEC kan ti mójútó nǹkan táwa ń sọ nípa pé àwọn èèyàn ò tí wọ́n sọ pé ẹ̀rọ bivas tí wọ́n ń lò kò yára tó tàbí wọn ò rí ṣe ní lásìkò tó àwọn èèyàn sì ń bẹ̀rù pé kó má di pé wọn ò ní jẹ́ káwọn lè dìbò kíní kan tí mo ti kọ́kọ́ sọ lálàkọ́kọ́ ò ní pé tí wọ́n bá ti wà ní ibi tí wọ́n ti ń dìbò tásìkò sì kọjá tásìkò tó láti dáwọ́ bò dúró gbogbo wọn ló dìbò nítorí nǹkan tó fi ń sọ nìyẹn nǹkan tó fi ń pèsè fún nìyẹn àwọn ẹlòmíín ni wọn ò ní lè wá mọ́ lẹ́yìn ìgbà náà níwọ̀n ìgbà táwọn ti wà ń bẹ̀ yẹn níwọ̀n ìgbà tí wọ́n wà ń bẹ̀ gbogbo wọn ni wọ́n jẹ́ kí wọ́n dìbò ṣùgbọ́n nǹkan tí ó lè jẹ́ kí kámọ́mọ́ rí gbogbo orú nǹkan tá à ń rí tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọ́n ti ń kanra ó ní pé kí á rí pé ẹ̀rọ bivas yìí bóyá wọ́n gbé mi wá tàbí bí mo kọ́kọ́ sọ lálàkọ́kọ́ kò yẹ ká ní ẹ̀rọ tí ó tó bí 1000 kan ní orí polling unit ẹyọ kan kò yẹ kó le ju bóyá bí 3-4 lọ lórí polling unit kan so nípa báyìí mi rò pé ó yẹ kí àjọ elétò ìdìbò INEC kí wọ́n wo báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ gbé bóyá bivas mi wá àti àwọn elétò ìdìbò mi wá sí ibẹ̀ yẹn láti fi jẹ́ kí gbogbo àwọn nǹkan táwọn èèyàn ń wò bí àkùdé yìí wọ́n lè yanjú ẹ̀ lásìkò. So that they can do all this in time. And this is after 1:14 p.m. to be precise. And what they say is 3 p.m. 3 p.m., yes. Although there's been some clarification by our analysts before, Comrade Perez inclusive, saying that if it gets to 3 p.m. and there are still people on the queue, they will allow them vote. Yes. But in this situation, where some things are still unclear, this Beavers issue, not allowing people votes allegedly until it is some kind of party agent bringing them forward. Security operatives too, we are alleged to have been staying aloof in this kind of situation when they are supposed to be there to calm things down. The person that spoke, we could hear from his voice that he was starting to get agitated already. We need to understand something about the security operatives. We know they are broken into about a number of layers. I'm not privy to the number of layers they are broken down to, but I do know that some of them are not allowed to come to the polling unit. Some of them are supposed to be a bit aloof, and there are some that are designated to be at the polling unit itself. So if maybe those that are at the polling unit are not able to manage the situation, they could seek for help from others to come support them. But in this situation, we must not allow a situation whereby people start feeling that they are being shortchanged. You're bringing in people who are not given such a consideration to come and vote. The aged are given consideration if maybe when they come to the polling unit to vote first. The physically challenged and all of that. But if that is not the consideration, and you are just having people using influence, or maybe party agents working hand in glove with security agents or the electoral body representative, then that will create a lot of tension, and we might not have a good result from that. So I think that those that are saddled with this, what they could do to ease this tension is to see to bringing in another machine that could really work effectively and fast, and then see how, or maybe deploy another unit altogether, so as to ease out this pressure. Because the more people start feeling this, maybe a kind of being disenfranchised, because they'll be looking at the time, and not many people understand what the law provides for, and they'll be thinking, look,
By the time it's 3 o'clock and I'm not able to vote, maybe I'm going to be shut out. And then they will start getting agitated. So there is a need for a continuous engagement of the people, and then the polling unit officer also need to do a lot of work in this regard. Àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò tí wọ́n wà ń bẹ̀ ṣé kìí ṣe pé ẹ̀kan súnmọ́ wọn pé ṣe sùúrù nǹkan kan bẹ́yẹn tàbí kí wọ́n tẹ̀ bá wọn dá sí i torí gẹ́gẹ́ bí pé mi ṣe sọ ó ní àwọn agbófinró tí àwọn rí ń bẹ̀ ó dàbí ẹni pé àwọn kan ta kété ṣé àwọn kan ni pé ẹ má wulẹ̀ súnmọ́ bí tí wọ́n ti ń dìbò ẹ̀yin ẹ wà lọ́wọ́ ẹ̀yìn àbí bò ló ṣe ẹ̀kọ́ rí láàrin bẹ́ẹ̀. mo sọ ní ètò èdè fínìfìtì ìpele ààbò ó ní bí ìpele bíi mélòó kan àwọn kan wà tó jẹ́ pé àwọn aláàbò kan wà tó jẹ́ pé wọ́n dúró sí ibi tí wọ́n ti ń dìbò gangan iṣẹ́ tí wọ́n ibẹ̀ ló wà àwọn kan sì wà tó jẹ́ pé wọn ò ní súnmọ́ wọn ò ta kété ní síbi tí wọ́n ti ń dìbò tí wọ́n ní pé kí wọ́n ṣe kó má sí pé àwọn kan gbé nǹkan kan wá síbẹ̀ tàbí wọ́n jí àpótí ìbò àbí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dá wàhálà sílẹ̀ ní ibi tí wọ́n ti ń dìbò àwọn yẹn wọn ò ta kété ni àwọn yẹn lẹ́rìí pẹ̀lú ìbọn àti nǹkan ìjà ogun púpọ̀ nínú àwọn tí wọ́n wà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń dìbò wọn ò kì í sábà kó nǹkan ìjà ogun dání nǹkan tí mi wá rò ní pé ó yẹ ká rí àwọn elétò ìdìbò INEC especially ẹni tó jẹ́ bíi polling unit officer kó ṣe ìgbìyànjú láti báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ ìkejì kó pe olú iléeṣẹ́ àjọ INEC pé àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tí mo ní nípèníjà níbi tí mo wà nìyí. After talking to the people he should report. kí wọ́n lè bá lè sọ pé tọ̀ bóyá á fi ẹ̀rọ mi ránṣẹ́ ni o ọ̀ bóyá á fi àwọn èèyàn ránṣẹ́ ni o kí ó lè jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ àwọn táwọn èèyàn ń wò pé ó jẹ́ ìfàsẹ́yìn wọn ò lè yanjú ẹ̀ lásìkò torí púpọ̀ nínú àwọn èèyàn tá à ń sọ yìí wọ́n lè mọ̀ pé táwọn bá wà níbi tí wọ́n ti ń dìbò di àsìkò yìí àwọn sì láǹfààní àti dìbò púpọ̀ nínú àwọn èèyàn mọ̀ wípé tó aago mẹ́ta bá ti lù wọn ò ní jẹ́ kí n dìbò nípa bẹ́ẹ̀ a mọ̀ rí táwọn èèyàn mọ̀ gbóhùn sókè wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí mọ̀ rí takoro gan ẹ̀yìn mọ̀ fàbínú yọ nípa bẹ́ẹ̀ nítorí ẹ̀ ni pé ẹni tó jẹ́ olóòtú ètò ìdìbò níbẹ̀ yẹn ó yẹ kó báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ kó sì fọkàn balẹ̀ pé òun ń ṣe nǹkan tó tó àtẹ̀ tó yẹ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọlọ́pàá iṣẹ́ tí wọ́n mo ṣe sọ ó pín sí bí ọ̀nà bíi 2 àbí 3 àwọn tó jẹ́ pé wọn ò ní nǹkan ṣe níbi tí wọ́n ti ń dìbò wọ́n wà àwọn yẹn wọ́n ò ta kété ni àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní nǹkan ṣe tó jẹ́ pé ẹ̀tọ́ tí wọ́n ní pé kán rí pé kò sẹ́ni nǹkan tó ń da ibẹ̀ rú àwọn náà wà ńbẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà ò ṣe nǹkan tó yẹ àyè nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tó yẹ ṣùgbọ́n táwọn elétò ìdìbò bá rí pé àwọn tó ń dìbò bá rí pé nǹkan kan ń lọ lọ́wọ́ tí kò bá nǹkan tó wà nínú ètò mu ó yẹ kí wọ́n lè wo bóyá wọn ò kà fọ́nrán lẹ̀ ni o àwọn nǹkan tó yẹ pé yóò jẹ́ ẹ̀rí mọ́ jẹ́ mi ìṣó tí wọ́n lè fi ṣọwọ́ sáwọn tó yẹ kí wọ́n fi ṣọwọ́ sí láti sọ pé kò yẹ kí nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀. INEC said they were ready, but in different accounts now, we've had details saying there are issues with beavers and all of that. We have to go pay some bills. While we're back in the studio, Osun decides 2026. We'll see you on the live update. We'll be right back. 88.7 FM. Ọmọlá travel and tour. Ilé iṣẹ́ tó ń kó ní ìrìn àjò lọ sókè òkun pẹ̀lú fọ̀kànbalẹ̀. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run àtàlùbáríkà lójú. Lèyí tó Ọmọlá travel and tour fi ń kó ní ìrìn àjò lọ sókè òkun. Bẹ́ẹ̀ látìgbà tó ti ń fàwọn ìkóni ìrìn àjò lọ sókè òkun jẹun kò fọ́ máa lọ́wọ́ rí. Léyìí tó mú gbogbo ènìyàn lọ sọ́dọ̀ wọn. Pẹ̀lú àlàálẹ̀ àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n bá fún yín. Ẹ̀rù gbọ́dọ̀ bà yín má torí pé wọ́n gbàṣẹ́ gbòǹtẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà. Àtìlẹ́yìn àǹfààní tó wà lọ́dọ̀ Ọmọlá travel and tour ni wípé ẹ tún lè sanwó ọ̀hún díẹ̀díẹ̀. O ti wá fẹ́ lọ kàwé ṣiṣẹ́ tàbí ìrìn àjò afẹ́ lọ sókè òkun láwọn ìlú bíi Amẹ́ríkà, Canada, Europe, Australia, United Kingdom. Àǹfààní tó ti fìdí kalẹ̀ sí iléeṣẹ́ Ọmọlá travel and tour. Ẹgbẹ́ra òdòlú iléeṣẹ́ wọn tó wà ní. Number 114 Ọmọlá Plaza Lẹ́kan Alabi Street, Àbáyọ̀mí, Ìwó Road, Ìbàdàn. Telephone 08079851232. Ọ́fíìsì wọn lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà. Locum Louisiana, United States of America. Ọ́fíìsì wọn tún wà nílùú Àkúrẹ́ ní Ọba Adéṣidà Road, ọjà Àkúrẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún wà ní Fákúnlé nílùú Òṣogbo. Ọmọlá travels and tour. Ìfọ̀kànbalẹ̀ ìrìn àjò ẹ̀yin oníbàárà wa ló jẹ wá lógún. So when you're cooking your delicious meals, don't compromise, go for gold.
fresh, consistent taste for cooking mouth-watering soups, stews, and jollof. Choose wisely. Choose Gold. Terra Gold Seasoning Cube. One cube. Endless possibilities. Terra Gold. Kan tí ó gbàlejò gbogbo ìṣe gbogbo ìwà gbogbo ẹ̀bùn mọ́kàn àtàkùn ní mara gbogbo wọn ó di wọ̀ nínú ilé kan tá a pè ní ilé ńlá kó tó dásìkò yìí láti máa ń ráwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó tọ́ tó lóyìnbó ń pè ní reality show ṣùgbọ́n tí kò sí kankan tó jáde lédè Yorùbá ìdí ni báwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ṣe wòye bó ṣe ń lọ ṣe àgbékalẹ̀ ilé yìí tá a pè ní ilé ńlá ọ̀pọ̀ ni ò mọ̀ pé òun lẹ́bùn kan àbó míì tó lè sọ di gbajúgbajà láwùjọ ó dìgbà tó bá darapọ̀ mọ́ wọn nínú ilé ńlá ǹjẹ́ o lè bá jòjì gbé nínú ilé kan fódìdí ọjọ́ kan láìsí gbọ́n mi sí omi òtó ète wo lẹ́nìkan fi lè lé ọ jáde nínú ilé ńlá tí ó fi wá kó èèyàn mẹ́ta péré tí ó yàn yọ ipò kẹta ó gba 5 million naira ipò kejì ó gba 10 million naira nígbà tí ipò kìíní ó gba 25 million naira tí ó sì tún gba contract sinima mẹ́ta tó o bá fẹ́ kópa nínú ilé ńlá 1,500 naira péré lówó fọ́ọ̀mù kàn sí wẹ́bsáìtì www.ilenlashow.com o tún lè pe nọ́mbà yìí fẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé 0916-961-8449 ilé ńlá ilé àkómọjọ tòfin tí ó fààyè gbàgbàkúgbà. Dropping a cube, let the flavors flow. Watch every meal, steal the show. Terra, ooh, Terra. Aroma rising, filling the room, turning dinners a joy to consume. Terra, ooh, Terra. Terra Cube or Rap Joy. Unleash taste. This is a clarion call to all citizens of Oyo State that it is high time we took up the gauntlet and liberate our dear state from pretenders and usurpers in politics who are bent on running our dear Oyo State aground politically, economically, and historically. For the sake of our collective future and the memory of our golden past built and labored for by our forebears, their efforts made us the pacesetter state among the rest. Now is the time to rescue Oyo State. It is a collective task of all, wherever we may be on the surface of earth. Join the movement that means well for the people of Oyo State, whether rich or poor. Join Oriyomi Grassroots Mobilizer on www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng. Again, www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng. All your enquiries will be attended to, and we also welcome your comments. Let's join hands together, because together we can do it. OGM, Voice of the People, is the voice of God. Ọpẹ́ o, mo ti jẹ́. Èmi náà ti jẹ́ ń bí, owó ti wọlé o. Ẹ gbà mí, kí lẹ̀ ń jẹ kiri ẹja mi tán? Àjàní tí ó jà, ṣó ò tí ì gbọ́ ni? A ti ń jẹ. Àní kí lẹ̀ ń jẹ? Bólẹ̀ ti ń jẹ. Jẹ tiẹ̀ là ń jẹ. Ó yá jẹ́ ǹjẹ́ ọ̀tán kí ìwọ náà lè jẹ́ ń bẹ̀. Oh yes. Jẹ́ tiẹ̀. Tẹ́tẹ́ oríire níkànnì àgídìgbò ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń ta pẹ̀lú 500 naira péré. Owó la fi ń wówó àti soríire nílò ìgbésẹ̀. Tẹ́tẹ́ oríire táwọn èèyàn ti ń jẹ gbẹlẹ́mẹ̀kún owó náírà. O lè ta lẹ́ẹ̀kan àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. O tún lè jẹ lẹ́ẹ̀kan àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Láti ta tẹ́tẹ́ oríire jẹ́ tiẹ̀ yìí, lọ sórí ìkànnì àṣíkáyé www.jetie.ng lórí browsing phone àbí kọ̀ǹpútà. Tó bá jẹ́ smartphone lẹ́ ń lò, tẹ̀ *347*652# kẹwàá máa tẹ́tí síkànnì yìí àgídìgbò 88.7 FM lójoojúmọ́ lórí àwọn ètò Mr. lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ torí níbẹ̀ láti ń yí koto tún fáwọn ẹni tó jẹ lówó wọn. Ọ̀yọ́ State Gaming Board fòǹtẹ̀lù jẹ́ tiẹ̀ kò sí fẹ́ni tí ò tí ì pé 18 jẹ́ tiẹ̀ kórè dàálẹ̀ ó ti yá ìwọ náà jẹ́ tiẹ̀.
ó ti pẹ́ tó o ti ń gbìyànjú ẹ̀ wò láti lọ kàwé ṣiṣẹ́ tàbí rìnrìn àjò afẹ́ lọ sílẹ̀ òkèèrè ṣùgbọ́n tí gbogbo ẹ̀ ń dínkọ̀ bí ẹni fẹnu ọkọ̀ sọlẹ̀ ọ́n láti jẹ́ pé àwọn iléeṣẹ́ àṣà àjẹun travelling agency ló ń bọ́ sí lọ́wọ́ jẹ́nsáré wá fún ọ ní ìró òdùnnú nípa iléeṣẹ́ Crew Global Interlinks ọ̀jìnì iléeṣẹ́ tàbí gègé wúrà kọ́rúkọ rẹ̀ tọrọ bá ní kábàánì ṣètò ìrìn àjò sílẹ̀ òkèèrè yálà Canada America UK pẹ̀lú àwọn Schengen country àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bóyá o fẹ́ lọ kàwé àbò fẹ́ rìnrìn àjò afẹ́ àtẹ̀yìntẹ́ fẹ́ lọ gbìyànjú ajé ọ̀nà àbáyọ nìyí ọjọ́ ti pẹ́ tí iléeṣẹ́ Crew Global Interlinks ti wà lẹ́nu kábàánì tòwé ìrìn àjò sílẹ̀ òkèèrè tí wọn ò sì mẹ́tàn mọ́ bọ́ bá sì jẹ́ gan ni wọ́n sọ fún ọ kàn sí Crew Global Interlinks ní 72 Rẹ̀mílẹ́kún house Adékúnlé Fájuyì road ládojúkọ pápásírí Àdámàsìgbà Ìbàdàn nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n tún wà lẹ́kọ̀ọ́ Ìlọrin Àkúrẹ́ àti yíká orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní 08123371693 àti 08077752646 ó yẹ jẹ́ àfò lókè pẹ̀lú Crew Global. Dropping a few, let the flavors flow. Watch every meal, steal the show. Terra, ooh, Terra. Aroma rising, filling the room, turning dinners a joy to consume. Terra, ooh, Terra. Terra Q, unwrap joy, unleash taste. Ẹ má tabo, ẹ má rabo, ẹ má rabo, ẹ má tabo, ẹ má ta democracy o. Ọ̀ni àtàyè ṣe ní kẹ́ dìbò fún o. Ọ̀nìyàn bá ti tabo kọ́rabo, ọ̀tọ̀jọ́ ọ̀la ẹ̀ o. Ó tógun ìbí ẹ̀ o. Ọ̀tọ̀jọ́ ọ̀la rẹ̀, ọ̀tàlẹ̀ ayé rẹ̀ o. Ẹ má tabo, ẹ má rabo, ẹ má ta democracy o. Ọ̀nìyàn kàtàyè ṣe ní kẹ́ dìbò fún o. Oríyọmí o Amsat o Ọ̀nìyí ni ọ́ o. Orílẹ̀-èdè ń pè ọ́ o. Ọmọdé ń pè ọ́ o. Alàgbà pè ọ́ o. Arúgbó omi pè ọ́ o. Ọ̀há torílẹ̀-èdè yìí ṣe torí olódodo la jẹ́ o. Ọ̀nì Ọlọ́run ni ọ́ o. Oríyọmí o ọmọ Amsat o. Àrùlé ayé ṣe Ọlọ́run alágbára máa darapọ̀ mọ́ Ọ̀nìyí ni ọjẹ́ o. Kété Nàìjíríà o kété Ọ̀yọ́ state o. Ìjà ṣe tó Oríyọmí ọmọ Amsat o. Ààrẹ mẹ̀kúnnù ni ọmọlúàbí ni ìmọ̀tabo ìmọ̀rabo ìmọ̀ta democracy o. Ọ̀nì àtàyè ṣe ní kẹ́ dìbò fún o. Tongues, we're united in our strength and resolve to uphold the honor of our land and fortune. All right, you're welcome back. Right about now, we have another correspondent of ours who is on ground from Ejigbo who wants to speak with us. Oluwatosin Ologun. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Oluwatosin Ologun. You're live in the Kunyamsa studio. Good afternoon, Rora. Yes, I'm currently live at polling unit 13, Ward 4 in Ejigbo local government area of Osun State. And this is the exact local government of the candidate of the ADC in Osun State, Dr. Najim Salam. And getting there right now, voting is not going on. And according to eyewitness, we observed that it was after violence erupted. That's why voting is not, going on currently. Violence. Naturally. Yes, because from the look of things here, all the things that were used there have been damaged. So that's what we are looking at currently at the polling units. Security operatives. How about the security operatives there?
Yes, before we got there, they said they've gone away with the INEC officials so that they could secure the ballot boxes. Olúwatósìn Ológun. Ẹ káàsán. Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ níbi tẹ́ wà báyìí báyìí? Ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò sí ètò ìdìbò kankan tó ń ṣẹlẹ̀ torí pé ìgbà tí a débì a rí wípé kò sí nǹkan kan ó dàbí pé kò tiẹ̀ sí ètò ìdìbò ṣùgbọ́n nígbà tá a wò ó fín a rí wípé ó dàbí pé wọ́n ti ṣe àwọn nǹkan kan bì àwọn àga tí wọ́n lò wọ́n ti fọ́ kíní tẹ́ǹtì náà tí wọ́n ta náà wọ́n ti wó sílẹ̀ kò sí àwọn tá a bá sọ̀rọ̀ tó jẹ́ party agent tí mi ò lè dárúkọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ní wípé àwọn kan ló wá tí wọ́n da ìlàrú lẹ́yìn ìgbà tí àwọn kan dìbò tán so ní nǹkan tí à ń gbọ́ a tún gbọ́ wípé ẹni tó jẹ́ olùdíje ní lábẹ́ party ADC wọ́n ní wípé àwọn ò nífẹ̀ẹ́ sí bí wọ́n ṣe ń bá àwọn agent wọn ṣe. Ẹ bá a ṣàlàyé ibẹ̀ yẹn dáadáa. Wọ́n ní wọn recognize wọn pé wọ́n dẹ́yẹ sí wọn yàtọ̀ sí àwọn party agent tó kù. Tosin, is it that they were voting before that chaos erupted and then they had to leave? Yes, the candidates of the ADC voted, and according to the agents that is there belonging to another party, he said that few minutes after the candidate of the ADC voted, Dr. Najim Salam, that after that, few minutes after that, that was when the chaos erupted. All right, thank you so much, Tosin. We really look forward to getting the video footage of what is currently going on there. Thank you so much. Tosin, kí Ológun tó lọ, ìyìn tó sọ ní ìsìn bá a sọ Yorùbá pápápá. Agent party kan ó sọ wípé lẹ́yìn ìgbà tí olùdíje lábẹ́ ADC tó dìbò tán kò tó ṣẹ́jú púpọ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn ni awuyewuye ṣẹlẹ̀ tí wọ́n da gbogbo nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe ètò ìdìbò rú òun gan fúnra òun gan ó ní òun ní láti ferege so that òun ò ní farapa torí àwọn tó ń da ètò ìdìbò rú ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá àti àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìdìbò INEC wọ́n ti lọ sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ibẹ̀ ni a fẹ́ máa tẹ̀síwájú síbẹ̀. So Tosin, there's no voting whatsoever. Currently, there's nothing. Sorry, the local government again. Ejigbo, this is polling unit 13, Ward 4, Ejigbo local government area. All right. If you're watching us live on Facebook right now, there is a video footage of what is going on in Ejigbo. How would this be handled? People some have voted. So many others have been disenfranchised. They've taken the ballot boxes from this place. They've taken them. We are now with the security operators as well as INEC officials. Those ones, those votes will be counted as that of that local government. Well, I don't see that happening, really, because from the explanation we've gotten from the reporter, what it tends to me is that not too long after the voting of the candidate of the ADC, then there was mayhem, and then they couldn't continue the voting. Now, people could do this for a number of reasons. When I say people, I'm referring to parties. There are parties who might feel that they do not have a standing in this unit, and they decided deliberately to squattle the entire process so as to create chaos. And they know also that part of what the regulation says is that if there is chaos in any polling unit, that election might be cancelled. And so that would be to the disadvantage of those other parties who are what chances of winning that area. So that is the perspective I want to look at it. But I think all of this can always be dealt with. What ought to be done is that all of the parties, especially the party agents, must have evidence of what happened
so they could table it when the time comes. Like this one that's currently showing on our Facebook page. I mean, these are security operatives, armed security operatives, but we can still see people running, throwing chairs. One of the things that maybe might be a bit surprising to me is the fact that you cannot have security agencies located in a place and they are not enforcing the law, as it were. They cannot allow people to just continue to run riot as things go, because just like I mentioned earlier, the security agencies at the polling unit, if they are not, most of them don't carry arms. The ones at the polling unit, the ones in the videos are NSCDC. But the ones that carry arms, who are a bit off the polling unit, are supposed to be a support where maybe there is going to be mayhem or something. All right. They will come in and ensure that they quell whatever it is that is happening. All right. Ó dà ihun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Èjìgbò gẹ́gẹ́ bí oníròyìn wa bó ṣe pò wọlé láti ṣe àlàyé ṣáájú àsìkò yìí wọ́n ní báwọn ṣe wà ń bẹ̀ báyìí. Ó dà kó tó di pé a tẹ̀síwájú lórí ìtẹ̀jìgbò. Olúwakọ̀ Bámidélé wà lójú òpó. Hello. Yes, hello. Mo ṣì wà ní owó díẹ̀dẹ̀. Ní Ward 5 polling unit 17. Mo ti bá ẹ̀ṣọ́ aláàbò kan sọ̀rọ̀ èyí tó lìdí wọn wá. Ó ní wípé kò kí ń ṣe ọwọ́ àwọn gangan òun ni kíní yìí ti wọ́ wá o. Wípé àwọn INEC officials wípé iye èrò tó wà bíbá yìí ó ju iye officials tí wọ́n sẹ́ǹdì wá lọ. Wípé àwọn tó wà ní bíbá yìí kò lè tó fún iye àwọn èèyàn tó wà ní bíbá yìí. Bíbá tẹ̀yọ̀ kan ló wà. Àwọn òṣìṣẹ́ mẹ́ta ni wọ́n wo kìíní ni wọ́n ti ṣe orúkọ wọn nínú pépà tó kò sí tí wọ́n ṣe fẹ́ move on. The manpower, INEC manpower here is small compared to the number of voters in this place. So people are stressed. They've been on the queue since morning and then they have not even gotten headway to anywhere. So, and then I don't think this vote is ending anytime soon. Because the total number of people expected to vote, they will not be able to meet half of it. So INEC manpower, where you are right now, are those deployed there? They're just too little. Yes, it's too little. They only have 1, 2, 3, 5, and then one of them is with the ballot paper. One is with the beavers. And okay, they have 2 beavers machines here, and then 2 people are the ones checking their names on the slip to ensure that. But they are working. Yes, they are working, but like the people here are much. They are overwhelmed. Of pilgrimage. So like the officials there, they are overwhelmed. When I spoke to one of them a couple of minutes ago, he said they are working, but they are much here. So and there's nothing they can do. They can only work at the pace they are working at the moment, as they are not machines. Local government, when you see. Eden North Local Government, polling unit 17, Ward 5. Some couple of minutes ago, some policemen came around and then they assured them that they are going to cast their votes before they continue their monitoring. But like if INEC doesn't send officials here, people in these polling units and wards would be disenfranchised, as people are saying they are going to leave any moment from now. Yes. All right, thank you so much for welcoming Bamidele. We'll get in touch with you. Comrade Saka, what I must say. INEC told us they were prepared. Well, INEC, I'm sure, and I'm convinced that INEC is prepared. But something the reporter mentioned lastly was that they said they are preparing to leave. They can't leave. It's not possible. that is out of the rules and guidelines of INEC. You cannot leave until you complete all of those that are on the queue. They must vote, even when it's after 3 o'clock. They must vote. So that's an information that is not correct. So I think, and that's part of the information that the polling unit officers should be passing to those that are voters to kind of calm down and reduce the tension that is building up. Because people will be agitated. People would be agitated. Because when you've seen that we are getting to almost 3 o'clock and I'm not able to vote and the number is much, then people will be agitated. And I also suspect that maybe
INEC must have maybe underestimated that maybe the turnout will not be as much as this. But whatever the case may be, I want to believe that there should be a feedback mechanism from the polling station, from the field to INEC office, so they could act immediately on any case that require urgent attention. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ní ìsìn báyìí, àwọn olùdìbò wọ́n jáde wọ́n láwọn ṣetán láti dìbò. Wọ́n pọ̀, wọ́n lọ wọ́ọ̀dù wọn polling unit wọ́n lọ síbẹ̀, wọ́n tò lọ́wọ́ ọ̀wọ́. Wọ́n ní àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan ṣẹlẹ̀, ó di wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní da ìlà ń rú. Ní ìsìn báyìí, gẹ́gẹ́ bí ohun tá a gbọ́ látọ̀dọ̀ oníròyìn wa, àwọn òṣìṣẹ́ àjọ INEC tí wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n tó bíi 5, àmọ́ àwọn èrò tó wà ń bẹ̀ wọ́n pọ̀ jù wọ́n lọ. Ẹ̀rọ BVAS tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ bíi 2 ni, ṣùgbọ́n kò tó torí wípé àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ wọ́n pọ̀ gidi. Àjọ INEC sì sọ kó tó di wípé ètò ìdìbò ìbẹ̀rẹ̀ lónìí, kó tó di pé wáyé lónìí, ara àlàyé wọn ni wípé àwọn ti ṣe tán, àwọn ti gbáradì fún ètò ìdìbò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Kí wá ní tó ń ṣẹlẹ̀? Kíní kan tó gbọ́dọ̀ yé wa ni pé àwọn ẹ̀rọ BVAS tá à ń sọ yìí, ẹ̀rọ kan fún ibi tí wọ́n ti ń dìbò kan ni, that's one for each polling unit. Nítorí bẹ́ẹ̀ tá bá jẹ́ pé méjì wà ń bẹ̀, ó túmọ̀ sí pé ibi tí wọ́n ti ń dìbò méjì ni ibi tí à ń sọ tó wà ń bẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n àwọn elétò ìdìbò INEC lè wò pé àwọn ò retí èrò tó pọ̀ láti jáde. Ṣùgbọ́n kíní kan tí mi máa ń sọ ni pé gbogbo àwọn ètò yìí ló yẹ láti wà nílẹ̀, tó jẹ́ pé àwọn elétò ìdìbò INEC wọ́n ti sọ fáwọn òṣìṣẹ́ wọn pé tí ẹ bá irú àwọn ìpèníjà bá ìpàdé, bóyá àwọn èèyàn pọ̀ ju nǹkan tí ẹ lérò lọ ni, ó yẹ kí àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé bóyá wọ́n ó pe àjọ INEC ní ọ́fíìsì wọn wípé nǹkan kan báyìí là ń kojú o, àbí bóyá ẹ̀rọ tá a ní kò jáfáfá tó bó ṣe yẹ kó ṣe. Nípa bẹ́ẹ̀ wọ́n ó lè fi ìrànlọ́wọ́ ránṣẹ́ sí wọn láti jẹ́ pé kò lè ṣe ní kíákíá. Nǹkan tẹ́mi rò pé ó yẹ kí wọ́n ṣe nígbìyànjú nù. Ṣùgbọ́n bá ṣe wà báyìí, wọ́n ń sọ níbẹ̀ náà ni pé àwọn sọ pé àwọn elétò ìdìbò INEC sọ pé àwọn fẹ́ máa lọ bẹ́ẹ̀ ni. Nǹkan tí mò ń sọ ni pé ìyẹn kò lè jó òótọ́, nítorí nǹkan tí òfin sọ, nǹkan tí ètò INEC sì sọ ò ní pé gbogbo ẹni tó bá wà lórí ìlà láti dìbò tí aago 3 fi lù, gbogbo wọn ni wọ́n dìbò. Kó yẹ pé wọ́n ó dìde ọjọ́ kejì gan ni, gbogbo wọn ni wọ́n ó dìbò. Nípa bẹ́ẹ̀ kí àwọn èèyàn máa ń mi kankan mọ́ fòyà, nítorí nǹkan tí òfin àti àgbékalẹ̀ ètò INEC tó gbé kalẹ̀ nu. All right, Pelumi Olajengbesi, that is a spokesman for the Imole Campaign Council, just put out a statement now on his Facebook page. And that reads, unauthorized soldiers invade Ijebu-Ijesha, arrest ACORD members during voting. The details of that. It said the soldiers were led by members of the All Progressives Congress and were not part of the troops officially designated for election duties in Ijebu-Ijesha or Uriade local government area. Ijebu-Ijesha is the hometown of Pelumi Olajengbesi, the spokesman for Governor Adeleke's re-election campaign. And attached to that is a video showing a Hilux vehicle and armed personnel. So, from a statement, it said, we call on the Chief of Army Staff to stop the targeted arrest and intimidation of ACORD party members by soldiers manipulated by the APC. Signed, Pelumi Olajengbesi, Esquire, spokesman, Imole Campaign Council. Oh, well, I think he should do more than that, what he has done. Because if he's alleging that these are sponsored by APC and all of that, what proof does he have? You know, we can just throw out statement out there and say this XYZ up. If he said they are not designated for electoral duties, how did he know that? Is it part of the detailing? So that's not very likely. So, but I think what will be done is to properly document what has happened, who has done what. Just like you said, he may have videos and all of that, so they could identify thereafter who is doing what and where. And if these actually are not authorized people, then that will be found out, and then it will be treated the way it ought to be attended to. Okay. Nípa ti oda èyí tẹ́ sọ tán ní ìṣẹ̀jẹ̀ sáré mú díẹ̀ ká tó padà sọ́dọ̀ Èjìgbò torí àti ìṣàlàyé ọ̀rọ̀ yẹn tán. Èyí tí wọ́n fi léde Pelumi Olajengbesi, òun jẹ́ agbẹnusọ ikọ̀ tó ń polongo fún Ìmọ́lẹ̀ campaign. Ó ṣàlàyé pé ó dàbí ẹni wípé wọ́n rí ìjàsà àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò
tí wọ́n fura sí wípé wọn kì í ṣe ara àwọn tí wọ́n taari lọ síbẹ̀ gangan láti lọ ṣiṣẹ́ ní Belenja ẹ̀sáré bá ń yàn. nǹkan tí mo sọ ni pé pẹ̀lú mi Ọlájẹ́ngbèsì lè mọ́ lè nǹkan tó sọ òyìnbó nǹkan tá a lè sẹ́pà lè dìbò ìdí ẹ̀sìn ni pé àwọn tí ó sọ pé wọ́n lọ tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ ológun ó ń sọnù àtẹ̀sítẹ̀ wípé wọn kì í ṣe àwọn tí àwọn àjọ ológun tí wọ́n fi síta tó fi ṣọwọ́ gangan pé kí wọ́n lọ ṣiṣẹ́ kò sí bóun ṣe lè mọ irú nǹkan báwọn nítorí pé kò í ṣe ara àwọn tí wọ́n fi àwọn èèyàn àwọn sójà síta àkọ́kọ́ nù nǹkan tẹ́mi wá rò pé ó yẹ kó jẹ́ ṣíṣe ni pé kí wọ́n ṣe àkálẹ̀ àbí àkọọ́lẹ̀ gbogbo nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ àwọn ta ni wọ́n wá ń bẹ̀ tán wá síbẹ̀ yẹn ibo ni wọ́n ti wá kí ni wọ́n wá ṣe àwọn ta ni wọ́n mú gbogbo àwọn irú nǹkan báyìí ló yẹ kó wà. And what's the offence those they came for. tán bá ti káwọn nǹkan tá à ń sọ yìí lẹ̀ ìyẹn ni wọ́n fi lè wádìí ibi tí àwọn ẹni yìí ti wá ṣùgbọ́n tá a bá kàn sọ pé àwọn ẹni yìí o wọn ò ṣe àwọn tí wọ́n fún láṣẹ láti ṣe kankan àbí wọn ò ṣe kankan bí ẹni nípa ti ń sọ lápò ara wa tá a sì tí ì mọ kí ni kókó nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan nípa bẹ́ẹ̀ mi rò pé nǹkan tó ṣe pàtàkì ni pé ká ní àwọn ẹ̀rí mọ́ jẹ́mi nìṣó nípa àwọn tí wọ́n wá àti kan tó wá ṣe. ní báyìí wọ́n ní Èjìgbò kò sí ní tó ní ṣe pẹ̀lú báwọn èèyàn ń dìbò lọ́wọ́ báyìí wọ́n ti dá gbogbo ẹ̀ dúró ṣùgbọ́n ṣáájú àsìkò yìí àwọn kọ̀ọ̀kan ti kọ́kọ́ láǹfààní àti ìdìbò tiwọn. ní polling unit ni ẹ kò bẹ́ẹ̀ kì í ṣe gbogbo Èjìgbò kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ní polling unit ẹni tó jẹ́ olùdíje du ipò gómìnà tẹgbẹ́ òṣèlú ADC Najim Salam wọ́n ní polling unit tiwọn tẹ́lẹ̀ níbi ọwọ́ àárọ̀ àwọn kan ti láǹfààní àti dìbò àmọ́ lẹ́yìn tí olùdíje du ipò gómìnà Najim Salam ọ̀mọ̀wé tí wọ́n dìbò tiwọn tán ó dàbí ẹni wípé wàhálà ṣẹlẹ̀ wàhálà yẹn wá ṣẹlẹ̀ débi wípé àti gbogbo nǹkan àjọ INEC gbogbo ẹ̀ wọ́n ti kó ńlẹ̀ àwọn èèyàn wá ní wọn láǹfààní àti dìbò mọ́ lọ́wọ́ tá a wà yìí àkọ́kọ́ ni pé àwọn tí wọ́n ti dìbò wọn kò lọ báyìí wọn ò lọ kàbọ̀ wọn àwọn tí wọn ò wá tí láǹfààní àti dìbò tiwọn tí wọ́n sì wà ń bẹ̀ báyìí ibo lọ̀rọ̀ tí wọ́n já sí. àkọ́kọ́ ìkan tí mo sọ nípa àyàn ni pé àwọn olóṣèlú máa ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ nǹkan tó sì máa ń ṣe ni pé tó bá ti wò pé ibùgbé ìdìbò yìí ó jẹ́bi tí àwọn ò ti lè jáwé olúborí tí wọ́n sì ti wò pé bóyá ẹgbẹ́ míì ni yóò jáwé olúborí ń bẹ̀ ara àwọn ẹgbẹ́ míì tó jẹ́ pé wọ́n lọ dìpàǹpá láti kógun lọ síbẹ̀ láti da ogbó bẹ̀rù tí wọ́n bá ti rí pé àwọn ò lè rí nǹkan kan torí pé wọ́n ti mọ̀ pé ó wà nínú òfin INEC pé tí àwọn nǹkan báwọn bá ti ṣẹlẹ̀ ní ibi tí wọ́n ti ń dìbò INEC wọ́n fagilé ètò ìdìbò irú ibi tá à ń sọ ni nípa bẹ́ẹ̀ bóyá irú ìgbìyànjú táwọn ń ṣe ni ṣùgbọ́n nǹkan tèmi rò tó yẹ ká ṣe ni pé ó yẹ kí wọ́n mójútó kí ni nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ àwọn ta ni wọ́n kó wá síbẹ̀ tán wá dàbẹ̀rù nítorí nígbà tí wọ́n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí dìbò tó jẹ́ pé olùdíje gangan fúnra ẹ̀ ti dìbò nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ tí kò sí fàákájà kankan kí ló wá ṣẹlẹ̀ tí irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fi ṣẹlẹ̀ àwọn ta ni wọ́n wá bẹ̀ ó yẹ káwọn tó yẹ pé bóyá àwọn aṣojú ẹgbẹ́ tí wọ́n wà ní ibi tá à ń sọ yìí kí wọ́n lè ní bóyá àwọn ẹ̀rí àbí àkásílẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ní ibi tá à ń sọ yìí ìyẹn wà jẹ́ nǹkan tí yóò darí INEC lórí kí ni ṣíṣe nítorí irú bẹ̀ INEC lè sọ pé kí wọ́n lọ tún ìbò ń dì tó bá yẹ pé wọ́n rí pé ọ̀nà tí ò tọ́ làwọn kan fi wá tó jẹ́ pé wọ́n dẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ da àbòrú ni nítorí pé wọ́n fẹ́ wò pé àwọn ẹgbẹ́ kan ló fẹ́ jáwé olúborí ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé bóyá ìjà ló ṣẹlẹ̀ ìtàkùrọ̀ kankan tó jẹ́ pé wọn ò lè rójútu ẹ̀ ni INEC lẹ́tọ̀ọ́ àti fagilé gbogbo òbò yẹn níbi tó ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n mi rò pé gbogbo àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó ni ó lè ṣàǹfààní tí àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣojú ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tán bá wà ní ibẹ̀ tó ń ṣe kan tó yẹ kó ń ṣe. Comrade Isiaka Badamosi, do you still remember Senator Fadansi? It's not possible to forget him for a long time. All right, we have a video coming up right now. We're going to watch the video together. And when we're back in the studio, you help us speak to that. Many people, different tribes, different tongues, we're united in our strength and resolve to uphold the honor of our land and for generations to come.
ẹ máa wo ibi tí kálukú bá tẹ̀. lórí oko kì í ṣe bóyá nìkan sọ pé ẹ wo ibi tí kálukú bá tẹ̀. ẹ tó bá ti tẹ nǹkan tí ó yẹ kó tẹ̀ ní ẹsẹ̀ kì í ṣe fún mi. lórí oko gbàwó. ẹyẹ mọ́ wa lónìí. ẹ máa wo ibi tí kálukú bá tẹ̀. lórí oko kì í ṣe bóyá nìkan sọ pé ẹ wo ibi tí kálukú bá tẹ̀. ẹ tó bá ti tẹ nǹkan tí ó yẹ kó tẹ̀ ní ẹsẹ̀ kì í ṣe fún mi. lórí oko gbàwó. ẹyẹ mọ́ wa lónìí. Different tribes, different tongues, we're united in our strength. We're back. I'll leave it to Titilaya Kode to help us say that again in Yoruba. What Senator Fadahunsi said. Fọ́nrán tá a ṣe wò tán tá a ṣe gbọ́ tán nísìn yìí tí ó jáde nú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ òun náà ni wípé Senator Fadahunsi wọ́n ní ẹ máa wo ibi tí àwọn tí wọ́n dìbò ibi tí wọ́n bá tẹ̀ sí ẹ máa wò ó ẹni tí ó bá wá jẹ́ wípé kò ibẹ̀ wò fẹ́ kò fi gbogbo ara kò tẹ̀ tí ò yẹ kó tẹ̀ kò fi ibẹ̀ ò fi gbogbo ara jáde tán ṣùgbọ́n èyí tó jáde dáadáa ni pé ẹ wo ibi tí wọ́n bá ń dìbò sí òun ẹ máa wo ibi tí wọ́n bá ń tẹ̀ka sí ẹni tó bá tẹ̀ tí ò yẹ kó tẹ̀ àtàwọn nǹkan míì. Wow. ṣé ẹ sì mọ̀ pé Senator Fadahunsi ọ̀rọ̀ wulẹ̀ ń bẹ́ ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀. You know, I said something when we are together on the dailies. I've said a number of things. And part of what I said is that for me, I've had this position that Senator Fadahunsi should have been in the custody of the DSS or the police throughout the period of this election until the elections are over. And then maybe this video also vindicates me to some extent. Because what he has said, if actually this video is verified, what he has said is a violation of the electoral law. Does it look like AI, comrade? You don't. No, I'm just giving the benefit of the doubt. All right. You know? You see, you cannot for any reason ask people to take note or to be viewing where people are voting, how they are voting. Kí ni tó fẹ́ fà tí That wọ́n is fi a súnmọ́ bí téèyàn ti ń violation. dìbò gan? That is a violation of electoral guidelines and the method of voting. Kò síbi tí òfin ti fàyè gbà nǹkan tá à ń ṣe tapatẹ́pà ètò ìdìbò wa is what you call secret ballot. Nǹkan tó túmọ̀ sí ni pé òfin ò fàyè gbà ẹlòmíì láti wo ibi tí ẹni tó fẹ́ tẹ̀ka rẹ̀ sí. Nítorí ẹ̀ náà ṣe máa ń gbé àwọn àpótí yẹn síbi tó jìnnà díẹ̀ kó ta kété oníkálukú ó lè tẹ nǹkan tó bá fẹ́ tẹ̀ láì jẹ́ pé ẹnìkan kan rí. Ṣùgbọ́n kẹ́nìkan wá máa ń sọ fún àwọn èèyàn tiẹ̀ ipe ẹ máa wo ibi tí wọ́n bá ń tẹ̀ sí ẹni tí ó bá ti tẹ̀tẹ̀kùtẹ̀ àbí tí ò ti tẹ̀ nǹkan tá a fẹ́ yóò ní bá mi nǹkan tí ó lòdì sófin ètò ìdìbò ni. Nǹkan tó sì túbọ̀ sí fún mi tí fọ́nrán ìbájú òótọ́ ò ní pé sẹ́nítọ̀ tá à ń wò yìí kò tí ì rí nǹkan kò mọ nǹkan kan tó ń ṣe lọ́rùn bí ẹni pé nǹkan tó ń ṣe àwọn nǹkan tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ náà ni kò ń ṣe nǹkan kan sí nǹkan tó jẹ́ pé ó ti di bárakú gbogbo ìgbà là ń ṣe ẹnìkan kò lè mú wa sí irú ẹ̀ náà sì nínú gbólóhùn tá a gbọ́ tó sọ níjọ́sí lórí fọ́nrán tó wá sọ pé òun ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ òun kọ́ ló ń sọ nǹkan tó ń sọ kọ́ ni wọ́n yí padà ni ṣé ó tún lè sọ pé bóyá wọ́n tún yélé náà padà ni èmi rò pé àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó yẹ kó tó wà ní òṣèlú wa ni àwọn kan wà tó yẹ pé tó bá ti ń sọ̀rọ̀ àti ṣe sí wọn àti sọ̀rọ̀ sí wọn tá bá ti ṣèwádìí wọn bó ṣe ká ṣe ó yẹ káwọn ètò àwọn elétò ààbò kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ kí wọ́n gbé àtẹ̀yìn tó yẹ. ṣó yẹ kí àwọn tí wọ́n wà ní ìgbọ́nù òṣèlú bí irú aṣòfin àgbà báyìí ṣó yẹ kí wọ́n tiẹ̀ máa ṣe irú ojúṣe báyìí àbí irú iṣẹ́ báyìí ní ọjọ́ tí wọ́n ń dìbò gangan. òun náà lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ dìbò sọ àlẹ́ sọ pé kí ló dé tó fi wà níbi tí wọ́n ti ń dìbò ṣùgbọ́n kò lẹ́tọ̀ọ́
láti mọ̀ sọ pé kí wọ́n mọ̀ wo bí táwọn èèyàn ń tẹ̀ka sí ìyẹn rú òfin ìbò. That's a gross violation of electoral procedure and electoral law. Nǹkan tó fi sọ ni pé tá a bá fẹ́ dìbò wa secret ballot ni ìdàkọ́ńkọ́ láti dì á wàá mú àlọ́ jù sínú àpótí ẹnìkan kò láǹfààní láti wò ó ẹnìkan kò láǹfààní láti rí tó bá ti ń di pé ẹnìkan ti ń sọ fún ẹnìkan pé ẹ mọ̀ wo bí tí wọ́n bá ń tẹ̀ sí wọ́n ti ń tẹ òfin lójúmọ́lẹ̀ wọ́n ti ń tẹ ẹ̀tọ́ ẹni tó ń dìbò yẹn gan lójúmọ́lẹ̀. Nípa bẹ́ẹ̀ mi rò pé ara nǹkan tá à ń sọ nípa nígbà tá a sọ pé bàbá yìí ó yẹ kí wọ́n lọ tọ́jú wọn pamọ́ títí di ẹ̀yìn ìbònú. There's a comment here. SOJ says Senator Fadansi is untouchable. Jerry. Well, I don't believe that. I don't believe he's untouchable. And you know why I don't? I don't because we have a law. The Nigeria is a constitutional democracy and we run by the law. And nobody is above the law. I don't believe anybody is. For whatever reason the police and the DSS allow him to still be in circulation, I don't know. But I think also that they must look at the law properly, and they must be able to be unbiased in the way they deal with people. People who have exhibited utterances that are in violation of electoral procedure, electoral act, or maybe inciting things like that, should not be allowed to be part of the system of what is happening today. Because they will create problem in the system. It's not about whether being a distinguished senator or not. It's obvious that this is something, and I said this, and I stand by it, that this is not a one-off thing. It's a thing that has been ongoing for some time. It's a thing that he's been doing and getting away with. It's just that this time around, some of these things are caught on video. Some of these things are caught on video. All right. We hope to get another explanation from Senator Fadansi as soon as possible. Maybe, again, once again he's speaking Yoruba. Maybe it means something else again. Do we have any of our correspondents on the phone? Nígbà tí àwọn ikọ̀ wa míì wọ́n tún láǹfààní láti gbé láti ibi tí àwọn ti rọra dá dúró báyìí ẹ ṣe ògidì gan ni comrade ti darapọ̀ mọ́ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kú àlejò wa. All right. Àwọn aráalé tí wọ́n ń gbọ́ wa. Yes, so Osun decides live coverage is still ongoing in the Kunyamsa studio at Kidiwe 88.7 FM. But right now, we'll be leaving the studio for another crew to come in and lead us on. And that crew will be led by the Director of Programs, Ali Abdul Wahab Okolonyo. So we'll be leaving you in the hands of Okolonyo now. For Osun Decides 2026, thank you so much, Comrade Isiaka Gbadamosi, for being with us in the studio. My name is Wuraola Yusuf. Osun Decides. Vote and not fight. Bí rògbò nǹkan ó tún ṣe máa lọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ̀ láǹfààní àti mọ̀ gbọ̀n bí ní kété àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láti ibi tí àwọn oníròyìn wá wà jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lápapọ̀ nígbà tí àwọn ikọ̀ wa míì tí wọ́n ó tún láǹfààní láti tẹ̀síwájú níbi tí àwa bàdé iná Títílayọ̀ Àkàndé òní orúkọ mi ẹ ṣeun. Akidibo 88.7 FM. Gẹ́rẹ́gẹ́ láago méjì ọ̀sán lò láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. It's 2 p.m. on Agidigbo 88.7 FM. Dropping a cue, let the flavors flow. Watch every meal, steal the show. Terra, ooh, Terra. Aroma rising, filling the room. Turning dinners a joy to consume. Terra, ooh, Terra. Terra Q or Rap Joy. Unleash taste. Akidibo 88.7 FM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ìrun pípè yìí ni Alhaji Kosim Ọláníyàn tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ àtolùdarí iléeṣẹ́ ọmọ